So very good morning everyone. Okay, so sorry for the delay. చదివారా ఎంతసేపు? Okay, done. So day 1 కదా ఇది. So day 1 we have syllabus, introduction and applicability of accounting standards, framework, FS of companies, AS4, AS7 and AS9. So ఇక్కడ ఉన్న 6 టాపిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కేటగిరీ ఏలో ఏమున్నాయేమో ఇక్కడ మనకి FS of companies, AS7, AS9, AS4, framework, introduction and applicability. సో టోటల్ ఉన్న 6 టాపిక్స్లో 5 టాపిక్స్ కేటగిరీ ఏ నుంచి ఉన్నాయి. సో ఇది స్కిప్ చేయదు, డెఫినెట్గా అన్నీ చదవాలి. బట్ దీంట్లో ప్రయారిటైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్, నెక్స్ట్ AS7, నెక్స్ట్ AS9, నెక్స్ట్ AS4 అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఇది ఆర్డర్. ఓకే, సో రివిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 7:40 అయింది కదా, 8:30 లోపు విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ AS9 అండ్ AS4. AS9, AS4 ఓవరాల్ బ్రీఫ్ రివిజన్ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ AS7 అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చూద్దాం. సో ఫ్రేమ్వర్క్లో క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, అదొకటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో AS9 రెవెన్యూ రికగ్నిషన్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఏంటంటే when to recognize a revenue. So revenue is nothing but revenue from operation. Financial statements of companies idea ununte statement of P&L, the top line item is revenue from operation, top line item. So when to recognize revenue and what is the meaning of revenue అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. So in a business organization revenue nothing but it is a sales. So sales manaki when we sell goods to the customer, our consideration may be in the form of cash ఉండొచ్చు, sometimes non cash consideration కూడా ఉండొచ్చు. So journal entry for cash sales, cash account debit to sales account. So sales here it is income that is in the form of cash, అంటే క్రెడిట్ అయిన సేల్స్ క్యాష్ ఫామ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ సమ్టైమ్స్ సేల్ మే బీ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, మనం కస్టమర్కి గూడ్స్ సేల్ చేసాం, కస్టమర్ మనకి ఫర్నిచర్ ఇచ్చాడు, అది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ దట్ వి రిసీవ్డ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. See here also sales is an income but that is in the form of furniture. And sometimes we'll sell goods to the customer but customer will pay in a future, దాన్ని మనం విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫర్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ బి డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కంపెనీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ స్కెడ్యూల్ 3, debtor and will not write ledger name in the balance sheet. Instead of writing debtor we'll write trade receivable అని నోట్ చేస్తాం. సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్ టు సేల్స్. See, in first case sales is an income, second case sales is an income, third case also sales is an income. But 3 different ways of sales of it. Number 1 is in the form of cash. Number 2 is in the form of asset, other asset. Number 3 is in the form of trade receivable. So sales ante it's a gross inflow of cash, receivable or other asset. The purpose of receiving all these 3 are our company core revenue generating activity. That revenue generating activity may be in the form of sale of goods, in the form of rendering of services, or else use of entity resources by others. Number 1 in the form of sale of goods, number 2 in the form of rendering services. See, if a trading entity, they will sell goods. Imagine Lakshya is providing services. So organization revenue అనేది goods సేల్ చేయడం వల్ల రావచ్చు, సర్వీస్ రెండర్ చేయడం వల్ల కూడా రావచ్చు. And AS9 also includes revenue arising from use of entity resources by others. And they are specially focusing on 3 elements. Number 1 interest, number 2 royalty, and number 3 dividend. And revenue from sale of goods,
revenue from rendering of services, revenue in the form of interest, revenue in the form of royalty, revenue in the form of dividend. సో ఇదంతా కూడా AS9లో కవర్ అయింది అనమాట. ఓకేనా? సో revenue is a gross inflow of cash, receivable or other consideration and arising in the course of ordinary activities of the enterprise. That may be in the form of sale of goods, in the form of rendering of services, or else use of entities' resources by others, and which especially focusing on interest, royalties and dividend. So first we'll complete this interest, royalty and dividend. See, interest calculation, whenever you calculated interest, other debenture interest avachchu, loan interest avachchu, anything, will prima facie consider the time period, right? So interest is always calculated on a time factor. Interest is always calculated on time factor. Suppose example, our company purchased debentures. Our company purchased debentures of other company. Then our company called as investor. Avuna kada? So we'll call us as investor. And investor will expect return from debenture, right? And will expect interest. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ ద టైమ్ స్పాన్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ రెడీ టు పే. సో లెట్ us assume our company purchased 1000 debentures, each one face value 100 and with the rate of interest is 12%. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, 1000 debentures into face value into 12%. This is per annum. So ఎంత వస్తాం ఇక్కడ 12,000 rupees. Suppose example, current year ending date 31st March 2026 and we purchased debentures on 1st October 2025. So we purchased debentures on 1st October 25 and year ending is on 31st March 26. See, this 12% is a interest per annum, but our entity is holding from 1st October to 31st March and the time gap is 6 months. Then you have to account revenue interest only for 6 months. So 6 by 12, then it will be 6,000. అంటే interest is always calculated based on a time factor. Based on a time factor. So the interest related point. Next, coming to royalty. See, royalty is a consideration, something which is payable by the publisher to the original author. To the original author. Example, we prepared a book. Okay na. ఇప్పుడు మన దగ్గర అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ సమ్మరీ నోట్బుక్ ఉంది కదా, చార్ట్ బుక్. సో ఆ బుక్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఆథర్స్ ఎవరంటే గోపి సార్ అండ్ మురళీ సార్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ ఆథర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ ద పబ్లిషర్స్. ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ పబ్లిషర్స్. సో ఆథర్ అండ్ పబ్లిషర్స్. సి కాంట్రాక్ట్ 2 different waysలో ఉంటుందమ్మా. నెంబర్ 1, ఎగ్జాంపుల్ 100 rupees per each sale. ఓకేనా, ఫర్ ఈచ్ సేల్ ఆఫ్ బుక్. ఆర్ ఎల్స్ 100 rupees for each book printed. For each book printed. Suppose example, current year, that is 25-26. ఈ 25-26 లో if our contract is 100 rupees for each sale of book అనుకుందాం. సో publishers printed 10,000 books. Publisher printed 10,000 books, but they sold out of the 10,000 only 7,500 books. Now in the current year, if our contract is for each sale of book అనుకోండి, 100 rupees shall be multiplied with 7,500, not with 10,000. So 10,000 books print అయినాయి, but sale అయినాయనమ్మా only 7,500. So then you have to multiply this 100 for 7,500. So 100 into 7,500, that is 7,50,000 should be recognized as an income when your contract agreement provides that each sale of book. Later sir, our contract specifies 100 rupees for each book printed. Whether publisher sold that book or not sold, that is irrelevant. ఒక బుక్ ప్రింట్ చేస్తే you have to pay 100 rupees అని చెప్పారు. Then 100 should be multiplied with 10,000. Then in such a case income should be 10 lakhs. See, revenue recognition in case of a royalty.
రాయల్టీ కేసులో రెవెన్యూ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అక్రూవల్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అక్రూవల్. ఈ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసాం బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్. బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్. నౌ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెదర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. అండ్ నీకు అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతేనే రెవెన్యూ అని కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్లో చెప్పారు 100 ఫర్ ఈచ్ సేల్ ఆఫ్ బుక్ అని చెప్పారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ హౌ మచ్, 100 ఇంటూ 7,500, 7,50,000. బట్ యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ దే విల్ పే వన్స్ ఇన్ 3 years. దే విల్ పే వన్స్ ఇన్ 3 years. అంటే 3 yearsకి ఒకసారి నీకు పే చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు 3 yearsకి ఒకసారి ఇన్కమ్ రాయాలనా? నో, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్కమ్ ఫర్ 3 years. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్కమ్ రాయాలి. At the end of third year you will collect. అంటే we can say it as a credit type of transaction. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ రాయల్టీ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, పబ్లిషర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయల్టీ. సో రాయల్టీ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ అయిందా లేదా? ఎస్. అండ్ పబ్లిషర్ డెబిట్ అంటే రైట్ టు రిసీవ్. అదే ఫస్ట్ ఇయర్. అగైన్ సెకండ్ ఇయర్ సేమ్, పబ్లిషర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయల్టీ ఇన్కమ్ రైట్ టు రికవర్. అగైన్ థర్డ్ ఇయర్ పబ్లిషర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయల్టీ. ఈ 3 years పబ్లిషర్ డెబిట్ అయింది కదా, అసెట్ రైట్ టు రిసీవ్ కదా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ హీ విల్ సెటిల్ ద అమౌంట్. దెన్ అప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పబ్లిషర్ వస్తుంది. అంటే ఈ రాయల్టీ రికగ్నిషన్ అనేది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అక్రూవల్. అగ్రిమెంట్ బేస్ మీద అకౌంట్ చేయాలి విత్ ద లైన్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అంటే అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందో లేదు సంబంధం లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ లైన్ విత్ అగ్రిమెంట్. అదేంటమ్మా రాయల్టీ recognition. Now coming to dividend. Interest, royalty, dividend kada. Coming to dividend. So dividend case lo dividend will be declared by the company. See, when it comes to interest, there is a fixed amount of rate of interest, but in case of a dividend there is no fixed rate of dividend. See, ignore preference dividend. Preference dividend gurinchi maatladutla ikkada manam. So we are talking about equity dividend. See, equity dividend is something which is paid by the company to the shareholders. And every year compulsory in the dividend page and ekkadaina provision untada? No. So dividend initially proposed by the board of directors, and thereafter in the annual general meeting shareholders should confirm it, approve cheyali kada. So whenever shareholder given approval of the dividend to the board of directors, then it is called declaration of dividend. See, whenever company declared dividend, then only company is having obligation, and then only shareholder will be having right. So dividend should be accounted only when a right to receive the payment of dividend got established. ఎప్పుడైతే మనకి డివిడెండ్ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందో, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఓకేనా? అది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుద్దామా? ఇన్ ద యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్. సో డిక్లరేషన్కి ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక డిబెంచర్స్ లాగా మనం వి పర్చేస్డ్ షేర్స్ ఆన్ 1st October. నవ్ ఇట్ ఈస్ 31st March 2026. 6 months నేను హోల్డ్ చేశాను కదా. సో డివిడెండ్ రేట్ 10% to 6 పెట్టుకోవాలి. కెన్ ఐ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఇన్ దట్ వే? నో, అలా నోట్ చేయకూడదు. సో డివిడెండ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా, ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ బై ద కంపెనీ. సో డిక్లరేషన్ అయిన తర్వాతనే యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ డివిడెండ్ రెవెన్యూ. ఓకేనా? సో ఇంట్రెస్ట్ ఏమో బేస్డ్ ఆన్ టైం ఫ్యాక్టర్. So interest is based on time, and royalty is based on agreement with the concept of accrual, and dividend, interest emo time, royalty emo agreement with the concept of accrual, and dividend only when right to receive the payment of dividend established. ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో ఇంట్రెస్ట్ గురించి కానీ రాయల్టీ గురించి కానీ డివిడెండ్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ద ఆన్సర్. టైమ్ ఫ్యాక్టర్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ లైన్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, అండ్ రైట్ టు రిసీవ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుద్దమ్మా? ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్. After declaration. Clear? Interest ఏంటమ్మా? based on time. Royalty, agreement in line with concept of accrual. And third one, dividend. ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి? when right to receive the payment of dividend is established, and that will be established only after declaration by the company.
డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఇందులో థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయింది. నౌ కమింగ్ టు ఫస్ట్ 2 points, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీస్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఎస్ఎన్ is సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్లో 2 points చెక్ చేసుకోలేం. ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పే రూల్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద టైప్స్. అది ఇంట్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, రాయల్టీ అవ్వచ్చు, డివిడెండ్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అవ్వచ్చు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ అన్సర్టనిటీ. నో సిగ్నిఫికెంట్ అన్సర్టనిటీ. ఇట్స్ ఏ కామన్ పాయింట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ AS9. నో సిగ్నిఫికెంట్ అన్సర్టనిటీ. దేనికోసం అంటే ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. సో నువ్వు కన్సిడరేషన్ కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు, ఐ మీన్ when there is a sale of goods, or when there is a rendering of services, or when we given loan to any other person, ఈ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ అన్సర్టనిటీ. సి ప్రైమ్ ఆఫీస్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి కలెక్ట్ అవ్వదేమో అనే డౌట్ అయితే ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్, డోంట్ రికగ్నైజ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్, డోంట్ రికగ్నైజ్. సో దేర్ షుడ్ బి సర్టనిటీ that ultimate collection will be made from the customer. ఓకేనా, అది ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ ఎవ్రీ సేల్ ఆఫ్ గుడ్ అవ్వచ్చు, సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీథింగ్లో ఉండాల్సిన బేసిక్ ఎలిమెంట్ అది. నౌ కమింగ్ టు సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, నెంబర్ 1, కండిషన్స్ చూడమ్మా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ వెన్ ఓనర్షిప్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫర్ ఏ ప్రైస్, ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కదా ఇక్కడ. ద సేల్ ఆఫ్ గుడ్ మస్ట్ బి ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్. ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద అసెట్, ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద గుడ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో వెన్ ఎవర్ ద ఓనర్షిప్, ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద బయర్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్, అప్పుడు నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్కి కండిషన్ ఏంటమ్మా? సో ఓనర్షిప్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్, and there is no significant uncertainty. Ownership transfer అవ్వాలి. So in AS9 they have used, instead of the term ownership, property. So property అన్న ownership అన్న ఒకటే. So property on goods, ownership on goods should be transferred for a price. See, if it is without a price, we cannot recognize revenue, right? Like amount రానప్పుడు how can we recognize revenue? See, ownership transfer అయితే సరిపోదు. Ownership should be transferred for a price, and there should not be any doubt about the collectibility. ఓకేనా? See, sometimes ఇక్కడ ఓనర్షిప్ అంటే we should not think about legal ownership. We should think about economic reality. సో దాన్ని మనం రిస్క్ రివార్డ్ అంటాం. అంటే లీగల్గా డాక్యుమెంటేషన్లో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోయినా రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా సఫిషియంటే. అంటే ఆ పర్టికులర్ గుడ్ రిలేటెడ్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, హుండాయ్ షోరూమ్ సోల్డ్ ఏ కార్ టు ద కస్టమర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్, లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ జరగలేదు ఇంకా, బట్ కస్టమర్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద కార్. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్, డాక్యుమెంటేషన్, పేమెంట్, సెటిల్మెంట్ అవ్వలేదు, బట్ కస్టమర్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. హీస్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. సో కార్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఇప్పుడు కార్కి లాస్ అన్నట్టే కదా. ఇప్పుడు లాస్ షోరూమ్ బేర్ చేయాలా, కస్టమర్ బేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే అక్కడ రిస్క్ రివార్డ్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. అంటే ఇక్కడ లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఓనర్షిప్. అంటే ఆ పర్టికులర్ కార్ రిలేటెడ్ ఓనర్ ఎవరికైతే రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటుందో ఆ రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయి ఉండాలి. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. సో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఆర్ఎల్స్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? డన్. సో రెండిట్లలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రం ఏంటమ్మా? రిస్క్ అండ్ రివార్డ్. సో ఓనర్షిప్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫర్ ఏ ప్రైస్, or risk and reward of ownership are transferred and seller has no control over the goods. See, once ఒకసారి రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే సెల్లర్ కెనాట్ కంట్రోల్ ద గూడ్స్.
ఒకవేళ ఇఫ్ హీస్ కంట్రోల్ రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నట్టు కాదు, కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంతే. ఓకేనా? సో అది సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. దాంట్లో స్పెషల్ కేసెస్ ఉంటాయి. సో స్పెషల్ కేసెస్ చూడండి. స్పెషల్ కేసెస్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. నెంబర్ 1, సేల్ ఆన్ బిల్ అండ్ హోల్డ్ బేసిస్. అంటే గూడ్స్ కెప్ట్ బై ద సెల్లర్ ఎట్ బయర్స్ రిక్వెస్ట్. సి సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్, కస్టమర్ అండ్ సెల్లర్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది దీని బేస్ మీద. కస్టమర్ అండ్ సెల్లర్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. దట్ కాంట్రాక్ట్ is to send 10,000 worth of goods every month. Send 10,000 worth of goods every month. So let us assume January, February, March, 3 months ఉంది. So we send January month goods. But customer said that February month goods పంపించకండి అంటిల్ అగైన్ నేను ఇంటిమేట్ చేసింది మీరు సెండ్ చేయొద్దని చెప్పాడు. దెన్ గూడ్స్ విల్ లైవ్ విత్ ద సెల్లర్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే సెల్లర్ గోడౌన్లోనే ఆ గూడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు కదా, ఐ కెనాట్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ అని అనుకోవద్దు. సి యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్ ఎవ్రీ మంత్ నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా దగ్గర గూడ్స్ రెడీగానే ఉన్నాయి, కస్టమర్ చెప్పాడు కాబట్టి నేను సెండ్ చేయలేదు అంటే సేల్ అవ్వలేదను. సేల్ అయింది, బట్ బికాస్ ఆఫ్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ విల్ నాట్ డెలివర్ ద గూడ్స్. ఓకేనా? అలాంటి కేసెస్లో రెవెన్యూ డెలివర్ అయినప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలంటే అలా ఏముండదు. సో యూ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్. అంటే కస్టమర్ లొకేషన్లో ఉన్నాయి కదా, బట్ ద థింగ్ ఈస్ దేర్ షుడ్ బి సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ సమ్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ 1, గూడ్స్ ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ ఐడెంటిఫైయబుల్. అంటే కెనాట్ బి సోల్డ్ టు అదర్స్. సరే ఫిబ్రవరి మంత్ వద్దన్నాడు కానీ చెప్పి ఆ గూడ్స్ ఇంకొకరికి సేల్ చేయకూడదు. నువ్వు స్పెషల్గా ఐడెంటిఫైబుల్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్, డెలివరీ ఈస్ డిలేడ్ ఎట్ బయర్స్ రిక్వెస్ట్. See, it is always prima facie assumption AS9 లో. Whenever delivery is delayed, the prima facie is request made by the buyer అనే presumption తో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని. సో డెలివరీ షుడ్ బి డిలేడ్ బికాస్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మేడ్ బై ద బయర్. అండ్ నెక్స్ట్, గూడ్స్ ఆర్ రెడీ ఫర్ డెలివరీ. 3 points సాటిస్ఫై అయితేనే వీ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో డెలివరీ. ఓకేనా? నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, గూడ్స్ ఆర్ స్పెషల్లీ ఐడెంటిఫైయబుల్ అంటే ఇట్ కెనాట్ బి సోల్డ్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా, delivery is delayed at buyer's request. And number 3, goods are ready for delivery. So ready to dispatch undali, ready to dispatch undali, delivery is delayed at buyer's request ayi undali. And number 3, goods are specially identifiable. When all these 3 conditions are satisfied, even though goods are not yet delivered to the customer, we can recognize revenue. Adendam first case, bill and hold case. Now coming to second one, sale on approval basis. See, in sale on approval basis, I think in CA Foundation or else CA Foundation old syllabus లో ఉందనుకుంటుంది. సో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ అంటే మీకు CA Foundation లాలో వచ్చి ఉంటుందమ్మా, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్లో. సో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్, సి సెల్లర్ విల్ సెండ్ గూడ్స్ టు ద కస్టమర్ అండ్ కస్టమర్ సెల్లర్ విల్ బి గివెన్ ఎ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ టు ద కస్టమర్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు నేను గూడ్స్ సేల్ చేశాను, example X sold goods to Y on a sale on approval basis and the date of sale is on 1st January అనుకుందాం. And as per the terms of the contract, X allowed a 30 days time period to accept or reject. అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం కానీ రిజెక్ట్ చేయడం కానీ 30 days టైం పీరియడ్ ఇచ్చారమ్మా. ఎవరమ్మా? X has given to Y. How many days? 30 days. For accepting the goods or for rejection of a goods. Tell me date of sending goods. 1st January. ఇప్పుడు 1st January అంటే 30th January లోపు Y should intimate whether he want the goods or he don't want the goods అనేది. ఓకేనా? అయితే ఈ ప్రాసెస్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ Y అనే పర్సన్ has not given any response to X. In such a case, Y is deemed to be accepted అని. Y is deemed to be accepted. So when Y is deemed to be accepted, you can recognize revenue. Number 2, Y ఈ 30 days లో ఆ గూడ్స్ని ఫర్దర్ ఇంకోకి సేల్ చేశాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ అప్రూవల్, Y has done an act and that act signifies that he adopted that transaction అని. యాక్చువల్గా అయితే Yకి అవసరం లేకపోతే he would have not entered the further transaction ఎంటర్ అయ్యేవాడు కాదు. బట్ as he sold the goods, same goods to other party within this 30 days, we can say Y accepted the goods. Y accepted the goods. And number 3,
ఈ 30 డేస్లో వై యాక్సెప్ట్ చేశాడు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్, you should not recognize revenue until the satisfaction of any of the three. అట్లీస్ట్ ఈ 3 పాయింట్స్లో ఏదో ఒకటి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. నెంబర్ 1, టైం పీరియడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ గోట్ ల్యాప్స్డ్. ఒకటి టైం అయిపోవాలి, దెన్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. నెంబర్ 2, కస్టమర్ హ్యాస్ డన్ అన్ యాక్ట్ అడాప్టింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. నెంబర్ 3, హీ యాక్సెప్టెడ్ ద గూడ్స్. అయితే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేకపోతే టైం అయిపోవాలి, లేకపోతే ఫర్దర్ యాక్టివిటీ చేయాలి. అండ్ ఆ ఫర్దర్ యాక్టివిటీ సిగ్నిఫైస్ దట్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ద గూడ్స్. హీ యాక్సెప్టెడ్ ద గూడ్స్. సో buyer formally accepts, buyer acts as a owner. Nothing but customer has done an act. That act signifies that he adopted this transaction. And he started using the goods. He started consuming the goods. And he started selling the same goods to his further customers. Next, rejection period ends or a reasonable time passes if no time period given. See, sometimes they'll not specify the time period. In such a case, you have to take a reasonable time period. సో రీజనబుల్ టైం పీరియడ్ ఏంటి అనేది ఎక్కడ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫై చేయలేదు. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లో ఉంటుంది కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద రీజనబుల్ టైం పీరియడ్. ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెరిషబుల్ కూడా అనుకోండి, వెరీ లెస్ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, డన్. సో అదేంటమ్మా సేల్ ఆన్ అప్రూవల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ విత్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ ఇన్స్టలేషన్. Goods are sold with inspection or installation. See, sometimes when seller sell goods to the customer, the good require installation process. And AS9 divided the installation process into 2 types: simple process, complex process. If it is simple process, you can recognize sale of goods revenue only at the time of sale itself. And the installation ki relevance ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. But when the installation process is complex and which is essential to start using the particular good, then you must recognize revenue only after completion of installation. And for this example, take refrigerator and air conditioner. Okay, now so AC and refrigerator చూద్దాం. See, for both AC and refrigerator need installation process. But for refrigerator, just plug ni switch board lo పెట్టి switch on చేస్తే that is the installation process. Simple or complex? Simple process. Then you can recognize only at the time of sale of that refrigerator. And installation చేయకపోయినా కస్టమర్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్స్టలేషన్, సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా ప్రాబ్లమ్ని. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏసీ ఇన్స్టలేషన్, ఇట్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ద ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్. ప్రాపర్గా కాపర్ వైరింగ్ సెట్ చేసుకుంటూ ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ దేర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. సో రెవెన్యూ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై ద సెల్లర్ ఓన్లీ వెన్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ గాట్ కంప్లీటెడ్. ఎప్పుడమ్మా ఇది సేల్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్స్టలేషన్. అసలు ఇన్స్టలేషన్కి మాకు సంబంధం లేదనుకోండి, ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్. ఎగ్జాంపుల్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏసీ సేల్ చేశారు, ఇన్స్టలేషన్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. ఏసీ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఓన్లీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్, రైట్? ఇన్ సచ్ కేస్ డైరెక్ట్లీ ఎప్పుడైతే సేల్ గూడ్స్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అప్పుడే రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ వెన్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్స్టలేషన్, అలాంగ్ విత్ ఇన్స్టలేషన్ అనుకోండి, ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. అదేంటమ్మా థర్డ్ వన్. సో ఇఫ్ ఇన్స్టలేషన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్, రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇన్స్టలేషన్ ఈస్ సింపుల్ ఆర్ అ మైనర్, రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఆన్ సేల్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇన్స్టలేషన్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ సేల్ అండ్ రీపర్చేజ్ అరేంజ్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ two parties may enter into a contract that sale of goods and again repurchase of the same goods with a higher price. Example, X and Y. X enter into a contract with Y. That is, X initially sell the goods for rupees 1 lakh. ఇప్పుడేమో చెప్పండి, goods will be transferred from X to Y and Y pays cash to X. So 1 lakh cash ఇక్కడికి వచ్చింది, goods ఇక్కడికి వెళ్ళాయి. Now after completion of, suppose example ఒక 6 months, after completion of 6 months వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే X again repurchase the same goods for rupees 1,25,000 for suppose 1,25,000. అప్పుడు ఏమవుతాం, 1,25,000 క్యాష్ ఇక్కడికి వస్తుంది అండ్ గూడ్స్ అగైన్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు X. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పండి, ఫస్ట్ మనం గూడ్స్ ఇచ్చాం. థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ X. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ గూడ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 1 lakh cash. Later, we paid 1,25,000, again take back that goods.
అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే అసలు నీ గూడ్స్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, యు ఆర్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అ క్యాష్, అండ్ ఫర్ దాట్ క్యాష్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ గూడ్స్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ అని. బట్ అగ్రిమెంట్ ఎలా ఉందమ్మా? లోన్ టేకెన్ అండ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ లా ఉందా? నో. అగ్రిమెంట్ ఎలా ఉంది? పర్చేజ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ రీపర్చేజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ గూడ్స్ వితౌట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్. వితౌట్ ఎనీ modification. In such a case, don't show it as a sale and purchase in the financials. You have to show the same transaction as a finance arrangement. ఎలా చూపించాలమ్మా? ఫైనాన్స్ అరేంజ్మెంట్. సో ఫస్ట్ when X sold goods to the Y, you have to recognize it as a loan taken from Y. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ Y. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ ఫ్రమ్ Y. Loan from Y. How much? 1 lakh, 1 lakh. But while repurchasing the same goods, you are ready to pay 25,000 extra, right? And this 25,000 should be accounted as a finance charges, interest expense. Because loan తీసుకున్నాం కదా, రీపే చేసేప్పుడు ఎక్కువ రీపే చేస్తాము అని. సో దిస్ ఫైనాన్స్ చార్జెస్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఫైనాన్స్ చార్జెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సే కదా. సో ఫైనాన్స్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ ఫ్రమ్ Y 25,000, 25,000. And you have to consider it as a part of the obligation. Present existing obligation 1 lakh at the time of obtaining loan. But because of this 6 months, you are ready to pay 25,000 extra, right? And then this 25,000 should also be payable to Y. So total loan payable to Y and 1,25,000. After that, you are making payment and releasing your goods given as a security. So entry for that, loan from Y account debit to bank account. How much? 1,25,000. And whenever there is a sale and repurchase arrangement, it is not originally sale and repurchase arrangement, it is a financing arrangement. ఓకేనా? అంటే రియాలిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సి ఆల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ రియాలిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంటేషన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రయారిటీ టు రియాలిటీ. దాన్ని మనం సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్ అంటాం. ఏఎస్ 1లో వస్తుంది సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. అంటే యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ప్రయారిటీ టు ద లీగల్ డాక్యుమెంట్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు ద ఎకనామిక్ రియాలిటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సేల్ చేయడం, పర్చేస్ చేయడం. మరి సేల్ పర్చేస్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు ఇక్కడ? నో. లోన్ టేకెన్ అండ్ లోన్ రీపేడ్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. దాన్ని సబ్స్టాన్స్కి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాము అని, ఒరిజినల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ trade discount and volume rebates. See, trade discounts are the discounts offered by the supplier to the customer without putting any effort by the customer. అంటే సెల్లర్ హిమ్సెల్ఫ్ అలో డిస్కౌంట్ టు ద ఎవ్రీ కస్టమర్. అంటే ఇక్కడ కస్టమర్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఏం లేదు అక్కడ. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ని సేల్ రెవెన్యూలా కన్సిడర్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్ రెవెన్యూ. ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సోల్డ్ for rupees 10,000 at 10% trade discount on. So when it is for 10% trade discount, while recognizing revenue, you should not recognize 10,000. A 10% trade discount ni consideration lo తీసేసి remaining sales ni ఏదైతే ఉందో that should be recognized as a income. So entry for that, bank account debit to sales account 9,000. See, when it comes to cash discount, ఇదే కేసులో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్, సి యూ షుడ్ నాట్ రెడ్యూస్ డిస్కౌంట్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్. యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ సేల్స్ విత్ ఫుల్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ 10,000. బట్ యాజ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ డిస్కౌంట్ టు ద కస్టమర్ విల్ పే ఓన్లీ 9,000, రైట్? సో రికగ్నైజ్ ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 9,000 and remaining 1,000 shown as a discount allowed expenses. Discount allowed expense. See, ultimate impact of the P&L, whether it is cash discount or a trade discount, is same. But the top line item will alters. Revenue in case of a trade discount is 9,000. Revenue in case of a cash discount is entire 10,000. So అందుకే cash discount ని revenue లోంచి మైనస్ చేయొద్దు. If it is trade discount, you have to deduct it from the sales. So trade discount and volume should be deducted in determining revenue. అంటే సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు you have to reduce that trade discount. But when it comes to cash discount, should not be deducted in determining the revenue. And the sales lonchi it shall not be deducted. So revenue is therefore recognized the gross amount and cash discount recorded as a expense. So FS of companies lo cash discount ni other expenses lo note cheyali. Ikkada note cheyali other expenses. Clear? Done. Next, coming to consignment sale. See, in consignment there are two parties, original principal and
other one is agent. So principal will call him as a consignor and agent ni called as consignee. So consignor will send goods to the consignee, and consignee will sell goods to the customers. See, when consignor transfer goods to the consignee, ownership payment transfer, it's just a transfer of possession. It's just transfer of possession. Now the question arises, sir, when to recognize revenue? When consignor send goods to the consignee, or will consignee sell goods to the third party? And when consignee send goods to the third party, at that point of time you have to recognize revenue. See, when consignor send goods to the consignee, location of the goods alters, but ownership will not transfer. See, consignee will not take any risk. In case consignee go down low, goods loss aithe, that loss shall be borne by consignor only. And risk reward transfer and no. See, the ultimate rule of AS9 in case of good is there should be transfer of risk and reward. When seller, like original consignor, send goods to the consignee, is there any transfer of risk and reward? No. It is just a transfer of possession. It is just transfer of possession. And one place నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి goods movement అయింది అంతే. అక్కడ నుంచి కస్టమర్కి సేల్ అయినప్పుడు రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఈజ్ when goods are sold by consignee to the ultimate customer. So no revenue on the delivery to the consignee. So when goods sent to consignee, no revenue should be recognized. Revenue should not be recognized until the goods are sold to the third party. And the third party కి ఎప్పుడైతే సేల్ చేసామో అప్పుడే నువ్వు రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయాలి. క్లియరా? సి స్పెషల్ కేస్ మీదనే మీకు 3 or 4 సబ్ క్వశ్చన్స్ నా ఉండి కంబైన్ చేసి ఒక క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? Now, last point of the standard, that is services. See, in case of a service, మనం చెక్ చేసుకోవాలి, can we able to calculate the percentage of the service? If you can able to calculate the percentage of service completed, then you can use percentage completion method. Otherwise, you have to recognize only when the service got completed. 100% complete అయిన తర్వాతనే you can recognize revenue. Suppose example, 2 cases తీసుకుందాం. Case number 1, providing coaching and study hours to the students. It's a kind of service, right? So coaching provide cheyali, study hours and exams conduct cheyali. And providing service of transporting from goods from one city to another city. Idi kuda service e kada. So transport company undi, VRL Transports. See, VRL Transports company duty ఏంటంటే they'll take goods from one location and same goods ni another location lo deliver చేస్తారు. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, we are transporting goods from Hyderabad to Vijayawada. So imagine a 300 kilometers road, 150 kilometers అయింది. So 50% సర్వీస్ అయింది, 50% రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయొచ్చా? సో యూ కెనాట్ మెజర్ ద సర్వీస్ ఇన్ దట్ కేస్. అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంప్లీట్ అని మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఆ 50% అయిపోయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు వచ్చి కంటిన్యూ చేయగలుగుతారా? నాట్ పాసిబుల్. సో దట్స్ వై you have to complete the full service, right? So 100% complete aitandana you have to recognize revenue. But when it comes to providing coaching and study hours, malli coaching lo group 1 coaching, group 2 coaching undachu. Okay na, ippudu group 1 complete ayindi, we can say 30% of the service completed, or else 40%. Group 2 ayindi, inko 40% service ayindi, and study hours ayindi 20% ayindi. So currently first financial year lo only group 1 classes complete ayindi. Then you can recognize group 1 percentage of the service. Total 1 lakh fees, ఆ 1 lakh లో 40% is for group 1. సో 40,000 రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు, రిమైనింగ్ 60% పెండింగ్ ఉంది. బట్ అదే కంప్లీటెడ్ సర్వీస్ అనుకోండి, యూ కెనాట్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ 100% సర్వీస్. సో సర్వీసెస్ కేసులో వెదర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ రిలయబిలిటీ చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఇస్ పాసిబుల్, దెన్ రికగ్నైజ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్సెంటేజ్. అదర్వైజ్ టేక్ 100% only after completion of service. So revenue recognized as service is performed step by step. So in generally proportion method involves more than one act. ఇప్పుడు మనం చెప్పాము group 1, group 2 study hours and exams. ఒక సింగిల్ యాక్ట్ కాదు అది, more than one acts. So this method is used when service involves multiple acts. Next, completed service contract method. So revenue recognized only when service is fully or substantially completed, and almost 99.99% complete అయింది, but not 100%. Next, this method is used only when service is a single act, that is installation. See, installation is a service, అది సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కాదు, రెండరింగ్ ఆఫ్ ఏ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఏసీ ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి,
ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో ఫర్ దెమ్ యూ హ్యావ్ టు పే కన్సిడరేషన్. ఓన్లీ అవుట్డోర్ ఫిక్స్ చేస్తారు, 50% సర్వీస్ అని మాకు ఇచ్చాను మేము వెళ్ళిపోతాం అని చెప్తే ఊరుకుంటారా? ఏసీ ఇన్స్టలేషన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద ఫుల్ ఇన్స్టలేషన్. సో ఫుల్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే ద అమౌంట్. బైక్ రిపేర్కి ఇచ్చాం మెకానిక్కి, టైర్ పంచర్ అయింది, సో టైర్ పంచర్ చేయాలి. సో టైర్ పంచర్ రిమూవ్ చేసి ఇంకా ఎయిర్ ఫిల్ చేయలేదు, 50% సర్వీస్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోండి అని చెప్తారా? నో, రైట్? అండ్ అక్కడ సర్వీస్ నువ్వు మెజర్ చేయాలంటే 100% కంప్లీట్ అవ్వాలి అంతే. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫుల్ సర్వీస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనెట్ మెథడ్ అనుకోండి, యూ కెన్ ఫైండ్ పర్సన్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్సన్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. ఓకేనా? క్లియర్? సో గూడ్స్ స్పెషల్ కేసులో ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం గూడ్స్ది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. సో లక్ష్య మెటీరియల్ లేకపోతే మీరు ఐసీ బుక్ చూడొచ్చు, ఐసీ బుక్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. So the following information of Meghna Limited is provided. 4 points ఇచ్చారమ్మా. So you are required to advise the accountant of Meghna Limited with valid reason the amount to be recognized as revenue in above cases in the context of AS9. ఓకేనా? సో 4 different points, 4 different questions యాక్చువల్గా, బట్ అవన్నీ కంబైన్ చేసి ఒకటే క్వశ్చన్లా ఇచ్చారు. సో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్లో 2 times AS9 వచ్చింది, ఆ 2 times కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో అండ్ AS9లో మనం ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ స్కోప్ ఇస్ గూడ్స్ ఓన్లీ, బికాస్ సర్వీస్ కేసులో కానీ ఇంట్రెస్ట్ రాయల్టీ డివిడెండ్ కేసులో కానీ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసేంత సీన్ ఉండదు. ఒకవేళ ఫ్రేమ్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అంతే. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్, గూడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 60,000 వర్ సోల్డ్ ఆన్ 20th March. ఎప్పుడు సేల్ చేశారంట? 20th March. సరే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ రిలేటెడ్ ఇయర్ చెప్పండి, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 24-25, 24-25 ఎండింగ్ ఆఫ్ 31st March 25 కదా. నౌ బట్ అట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద బయర్ దీస్ వర్ డెలివర్డ్ ఆన్ 10th April. 10th April రోజు గూడ్స్ డెలివర్ చేసామంట. సో దిస్ 10th April ఫాల్స్ ఇన్ 25-26. Now the question is when to recognize revenue in 24-25 or 25-26? 24-25. See, the reason is delivery is delayed at the request of the buyer. So when the delivery is delayed with the request of the buyer, revenue recognize చేయడం నెక్స్ట్ ఇయర్కి పోస్ట్పోన్ చేస్తే అది మన సైడ్ పెనాల్టీ పడ్డట్టు యాక్చువల్గా. అవునా కదా? బయర్ లేట్గా డెలివర్ చేయమని చెప్తే మనకు రెవెన్యూ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తున్నట్ట? నో, ఇట్ ఈస్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ. బిల్ అండ్ హోల్డ్, అదే గుర్తుంది కదా స్టార్టింగ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఫస్ట్ పాయింట్. అక్కడ 3 conditions ఉండాలి. ఏంటి ఆ 3 conditions? గూడ్స్ ఆర్ స్పెషల్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ అండ్ రెడీ టు డిస్పాచ్, అండ్ నెక్స్ట్ బయర్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ డిలే ఇన్ డెలివరీ. ఓకేనా? ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాళ్ళే చెప్పారు కాబట్టి వీ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ఇన్ 24-25. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, on 15th January 25, goods of rupees 1,50,000 were sent on a consignment basis, of which 20% of the goods unsold are lying with the consignee as on 31st March 2025. See, 15th January ki 1,50,000 worth of goods send చేసామంట. How much? 1,50,000 worth of goods. But out of that 20% of the goods still lying with the consignee. ఇప్పుడు నేను should I recognize revenue for entire 1,50,000 or else only 80% or else 20%? 80%. See, 20% stock still with consignee. అంటే కౌంటర్ థర్డ్ పార్టీకి సేల్ అయింది ఏంటమ్మా? 80% కదా. సో 1,50,000 into 80% you have to recognize revenue for the second case. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, 1,20,000 worth of goods, 1,20,000 worth of goods sold on approval basis on 1st December 2024. So it's sale on approval case. See, in case of a sale on approval, sale should not be recognized until buyer formally accepts, buyer acts adopting the transaction, and buyer acceptance or rejection time period got lapsed. So 1,20,000 worth of goods were sold on approval basis on 1st December. The period of approval was 3 months, after which they were considered sold. అయితే buyer sent approval for 75% of the goods
on 31st January 25. 75% acceptance వచ్చింది. That means out of this 1,20,000, you can recognize 75%, no doubt. And no approval or a disapproval received for the remaining goods till 31st March. అరే నో అప్రూవల్ రాలేదు, రిజెక్షన్ రాలేదు, టైం అయిపోయిందా లేదా? ఎస్ అంటే టైం అయిపోతే ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్, రైట్? అంటే బ్యాలెన్స్ 25% కూడా యాక్సెప్టెడ్ అన్నట్టు. సో యూ కెన్ రికగ్నైజ్ ఎంటర్ 1,20,000 రెవెన్యూ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ because time period to accept or reject got lapsed. Next, last one. Apart from the above, the company has made cash sales of 7,80,000. Trade discount of 5% was allowed on the cash sales. See, when it is having cash discount, so trade discount, reduce cheyala leda? Yes, it should be reduced from the gross amount and net amount should be recognized as a sale. However, instead of trade discount, if it is cash discount, appo reduce chestara? Reduce cheyadu. Full 7,80,000 recognize cheyali. So in case of a cash discount, gross amount. In case of a trade discount, net amount. Okay na? Clear? Ante 7,80,000 minus 5%. How much? 7,41,000. So 7,40,000 for case 4. Enter 90,000 and 30,000. Enter 1,20,000 for case 3. And only 80% of the goods for case 2. And enter 60,000 for the current year ending for case 1. Okay na? So that's all about AS 9. Clear? Done? Next, accounting standard 4. Just less than 10 minutes. Ekku time pattadu. As per accounting standard 4. See, accounting standard 4 name ఏంటంటే contingencies and events occurring after balance sheet date or else reporting date. See, contingencies గురించి డీటెయిల్ డిస్కషన్ AS 29 లో ఇచ్చారు స్టాండర్డ్ లో. బట్ AS 4 లో ఇట్స్ జస్ట్ define the definition of contingencies. See, contingencies are something that may be favorable or unfavorable to the entity, but the result outcome will be known only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events. ఆ uncertain events result future లో తెలుస్తుంది. And right now company will not aware about the result of that particular uncertain event. So in such a case, should I recognize or not అని దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, when you are anticipating a loss, you should recognize. But when you are anticipating gain, don't recognize until it is realized. Until it is realized. So future లో ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటే కన్సిడర్ ఇట్. Example for that, provision for bad debt. Provision for bad debt. See, when you sell goods to the customer on a credit basis, you'll give some time period. And during that time period, if you have any doubt, you should not write bad debt. You should create a provision for bad debt. And a contingency note just on. See, declare avaladama, but we are anticipating. Clear? Done? So provision for bad debt no elagaithe note chestunna ikkada contingency base మీద note చేస్తున్నాం. AS 29 లో కొంచెం డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. కాంటింజెంట్ అసెట్ అంటే ఏంటి, కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి, ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు AS 4 మేజర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ events occurring after balance sheet date. See, first thing, this is 24-25 and this is 25-26. Okay na? So balance sheet date ఎప్పుడమ్మా 31st March 25 కదా. So 31st March 25 నుంచి, see, every company will take a considerable time period for preparation and approval of financials. So we'll call it as current financial year, next financial year. Okay na? Suppose example 31st March 2025 అంటే 24-25 related financials got approved on 30th June 2025 అనుకుందాం. Now tell me time gap between these two dates. 3 months, April, May, June. So ఈ 3 months time period లో ఏవైతే transactions అనేవో, those are only relevant for AS4. See, AS4 considers only those transactions which occurred in between two dates. Number 1, balance sheet date. Number 2, date of approval of financials. See, if any event which occurs after approval of financials, that is out of the scope of AS4. So మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ని చూసిన వెంటనే ఫస్ట్ చెక్ చేయండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ 2 dates ఆర్ నాట్. ఆ 2 dates ఏంటమ్మా, డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ and date of approval of financial statements. See, company financials will be approved by board of directors.
ఓకేనా. సో balance sheet date and date of approval. If an event falls in between these two dates, then it covered under AS4. If it falls after date of approval, not covered under AS4. Not covered under AS4. Okay na? Now, the question is, ఇక్కడ స్టాండర్డ్లో మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అది అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ చూడాలి. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఆర్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఈవెంట్. అది ఈవెంట్ అవ్వాలి అంటే that may be favorable or unfavorable, that happening in between balance sheet date and date of approval of financials. Okay na? Adi event avali. After that adjusting non adjusting choda. See if it is adjusting event, so effect of that particular transaction should be considered in the current financial year. Ante current financial statements effect ni consider cheyali. That may be alteration of asset, alteration of liability. Asset aina liability ante company financial position change avutadi deni valla, if it is adjusting event. If it is non adjusting event, మన కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ఏమీ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ దాని ఇంపాక్ట్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడ తీసుకోవాలి? నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్. హవెవర్ ఇఫ్ దట్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఎఫెక్ట్స్ financial position significantly, then you have to disclose the same point in director's report. దాన్ని బోర్డ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ అప్రూవింగ్ అథారిటీ అంటాం. ఏమనాలి? రిపోర్ట్ ఆఫ్ అప్రూవింగ్ అథారిటీ. Now the question is, sir, how to decide whether it is an adjusting event or non-adjusting event? So to decide whether it is an adjusting event or non-adjusting event, first you have to check whether there is any condition existing on balance sheet date. Balance sheet date ఏంటం? 31st March 2025 కదా. సో 31st March 2025 టైంకి if there is any condition in existence and this event provides an additional evidence, ఆ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ని మనం తీసుకొని ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా? దేర్ షుడ్ బి కండిషన్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. If there is no condition on the balance sheet date, it is non-adjusting. So main point ఏంటమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు ఏదైనా కండిషన్ ఉండాలి. సి కండిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రీజన్ ఫర్ ఈవెంట్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, ఆన్ 10th December 2024 sold goods to customer. Sold goods to customer. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ చెప్పండి. 31st March 2025 అంతేనా? 31st March 2025 అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఈస్ 30th June 2025 అనుకుందాం. 30th June 2025. నౌ ఆన్ 1st May 2025 కస్టమర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడము. కస్టమర్ ఏమైనా ఇన్సాల్వెంట్. నవ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్, రైట్? బ్యాడ్ డెటే కదా. సో అది ఈవెంట్ ఆఫ్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ డేటే కదా. ఎస్, బికాస్ దట్ ఫాల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డేట్స్. నవ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, షుడ్ ఐ అడ్జస్ట్ దిస్ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్? నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేయడం కోసం నువ్వు చూడాల్సింది ఏంటమ్మా? వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ కండిషన్ ఫర్ దట్ బ్యాడ్ డెట్ ఉందా లేదా చూడాలి. అయితే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ రీజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఏంటో చూడండి. Reason for bad debt. So reason for bad debt is there is a huge major fire accident in the premises of customer. So mana customer premises of fire accident avadam valla then he became insolvent. Now the next question you have to raise is date of occurring that fire accident chudandi. So date of occurring that fire accident is 1st March, sir. 1st March రోజు occurring fire accident valla 1st May రోజు ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు 31st March టైంకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఆల్రెడీ అక్కడ కదా. ఎస్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ కండిషన్. దేర్ ఈజ్ ఏ కండిషన్. రీజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రొవిజన్ ఉందా లేదా అది కాదు కండిషన్. కండిషన్ ఏమో రీజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. దట్ రీజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ కండిషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. హెన్స్ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ దిస్ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్. లేదు సార్, కస్టమర్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఆన్ 1st May బికాస్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అకర్డ్ ఆన్ 10th April. 31st March టైంకి వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కండిషన్ ఫర్ దిస్ బ్యాడ్ డెట్? నో. ఎందుకంటే రీజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఈస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అకర్డ్ ఆఫ్టర్ 31st March. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అకర్డ్ ఆఫ్టర్ 31st March. సో ఆఫ్టర్ 31st March కాబట్టి విచ్ అరైజెస్ కండిషన్ టు ద సబ్సీక్వెంట్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది.
సో బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ టైంకి there is no condition, hence no need to adjust in the current financials. However, మరి కస్టమర్ మనకి అమౌంట్ రాదని తెలుసు కదా అప్రూవల్ డేట్ టైంకి. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్లో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ పొజిషన్. సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ పొజిషన్. ఎందుకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్లో డిస్క్లోజ్ చేయాల్సి అంటే ఫర్ ప్రాపర్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అండ్ బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్ బై ద యూజర్స్. అంటే ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అల్టిమేట్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎంత బెటర్గా ఇంటర్ప్రిట్ అవుతే అంత బెటర్గా దే కెన్ టేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్స్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? సో దీంట్లో మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, we entered into a contract. So this is 24, 25 and this is 25, 26. 31st March 25 balance sheet date, 30th June 25 approval date. In 24, 25 we had entered into a contract to construct Lakeshore shopping mall. At the shopping mall lo top 6 floors, basements 5 floors ఉంటాయి. And this is the first year of construction work started. ఓకేనా? అయితే 2 basements అయినాయి. థర్డ్ బేస్మెంట్ డిగ్గింగ్ చేసే టైంకి దేర్ ఇస్ ఏ అండర్ గ్రౌండ్ రాక్ సర్ఫేస్ ఉందని ఎప్పుడు తెలిసిందంటే మనకి ఆన్ 1st May తెలిసింది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ there may be chance of getting lost from the contract. Imagine we entered into fixed price contract, but definitely cost increase అవుతుంది కదా. So cost increase అయినప్పుడు there is a possibility of getting loss. Now the point is, should we recognize this loss in the 24-25 or 25-26 అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ లాస్ దేని వల్ల వచ్చిందమ్మ? బికాస్ ఆఫ్ ఏ రాక్ సర్ఫేస్. ఆ రాక్ సర్ఫేస్ 24-25లో ఉందా లేదా? లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత వచ్చింది రాక్ సర్ఫేస్ అండర్ గ్రౌండ్లో? ముందు నుంచే ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా. Yes, right? So you have to recognize loss in the current financial year only. See, sometimes మనల్ని మిస్లీడ్ చేయడానికి ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయమ్మ. లైక్ on 1st May company had make an investment for a purchase of other company. అంటే 1st May కి we purchased, like X Limited purchased by Limited for a consideration of 20 crores. Is the event occurring after balance sheet date kada? Yes, it is happening in between balance sheet date and approval date. Now the question is 24-25 lo purchase of company jariginda, 25-26 lo jariginda question. So you have to check the condition, whether there is a condition. You have to consider it is happened on 24-25 year. లేదు కండిషన్ లేకపోతే 25-26. సో మనల్ని మిస్లీడ్ చేయడం కోసం నెగోషియేషన్స్ వర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 24-25 అంటారు. నెగోషియేషన్ ఉంది అంటే ఆబ్లిగేషన్ ఉన్నట్ట, కండిషన్ కన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉన్నట్ట. నెగోషియేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? వీ మే యాక్సెప్ట్ ఆర్ వీ మే నాట్ యాక్సెప్ట్. సో నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే ఓకే 31st March బిఫోర్ నెగోషియేషన్ ఉంది, సో కండిషన్ ఉంది అన్నట్టు తీసుకోవద్దు. నెగోషియేషన్ అనేది ఆబ్లిగేషన్ కాదు. ఓకేనా? నెగోషియేషన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ 31st March అంటారు. నెగోషియేషన్ చేస్తామంటే కంపల్సరీ పర్చేస్ చేయాలన్నా? నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో దట్స్ వై ఇదేమవుద్దమ్మా నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అగ్రిమెంట్ అంటే అసలు ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు కదా, కన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు కదా. కన్సిడరేషన్ నువ్వు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత చేస్తున్నావు. ఓకేనా? సో నెగోషియేషన్స్ అని ఉన్నాయనుకోండి, నో అప్లికేషన్. బట్ అగ్రిమెంట్ నువ్వు సైన్ చేస్తావు, దెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? 31st March బిఫోర్ నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ అయింది. నెగోషియేషన్ అంటే కంపల్సరీ కాదు. బట్ 31st March బిఫోర్ అగ్రిమెంట్ అండ్ దెన్ యూ సైన్ దట్ అగ్రిమెంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. యూ హ్యావ్ టు మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ on 31st March and 30th June, both are balance date and approval date. And during this time, on 1st May, company got new information that there was a cash theft. First May రోజు theft అవ్వలేదమ్మ. ఫస్ట్ మే రోజు we got information that there was a cash theft. ఎప్పుడు సార్ ఆ క్యాష్ థెఫ్ట్ అంటే on 1st January. Tell me whether it is event occurring after balance sheet date or not. Yes, we know the information in between these 2 dates. Now the question is, theft ఎప్పుడు అయింది? 1st January. 31st March బిఫోరే కదా, అంటే there is a condition. ఫస్ట్ 31st March బిఫోర్ మనకు తెలియదు క్యాష్ థెఫ్ట్ అయిందని. ఎప్పుడు తెలిసింది? 1st May. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నీకు తెలుసా తెలియదని రీజన్ కాదు అక్కడ, ఎప్పుడు జరిగింది.
ఓకేనా, 31st మార్చ్ బిఫోర్ క్యాష్ థెఫ్ట్ అయింది కదా. అంటే నాట్ బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ ఎ కండిషన్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ డజన్ మీన్ దెర్ ఇస్ నో కండిషన్. అంటే కండిషన్ ఉంది అని నీకు తెలియలేదు అనుకోండి, కండిషన్ లేదని కాదు. ఓకేనా, ఇక్కడ క్యాష్ థెఫ్ట్ అయింది, బట్ మేనేజ్మెంట్ డస్ నాట్ అవేర్ దట్ థెఫ్ట్, బట్ దే గాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ 1st May regarding the theft happened on 1st January, and that 1st January is before 31st March, right? And there was a condition. There was a condition. Hence, you have to make adjustment. However, we know the information that on 1st May, cash theft. But the theft was happened on 10th of April. 31st March before theft aయిందా? Hence, it is non-adjusting event. Non-adjusting event. And there is one exception to the rule. That is going concern assumption. See, sometimes event may be non-adjusting, but the point is effect of that event may impairs going concern assumption. See, company ki next foreseeable future untadi anedi basic prima facie condition, fundamental accounting assumption. Now, because of this event, the going concern impact avutundi, then even though it is saying non-adjusting event as per AS4, you have to make adjustment. That is an exception to the rule. Exception to the rule. See, entity got suffered with major fire accident on 1st May. Fire accident అవుతుందని ముందే కండిషన్ ఉంటుంది ఏమన్నా? There is no condition on balance sheet date. Now, because of 1st May accident, there is a huge loss of stock worth 100 crores. First, tell me whether it is adjusting or non-adjusting. Non-adjusting. But 100 crores worth of inventory loss అయింది, there is no insurance policy. అసలు బిజినెస్ కంటిన్యూ వయబిలిటీ లేదు, ఇంకా బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ఎఫెక్ట్ అయింది. Then, even though it is saying it is a non-adjusting event as per AS4, as it is impacting going concern assumption as inappropriate, you have to make adjustment and you have to give a special note point on that in the notes to accounts. The financials ni adjust cheyali. Okay na? And when it comes to dividend, on 1st May, suppose example, company declared dividend. 31st March before, there is a proposed dividend. Condition unnata? No. See, proposed dividend and obligation anta? No. So, మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం 31st March బిఫోర్ దేర్ వాజ్ ఎ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఆఫ్టర్ 31st March, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ఆర్ నాన్ అడ్జస్టింగ్. సో స్టూడెంట్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాను, 31st March బిఫోర్ ఏ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ ఉంది అంటే సో కండిషన్ ఉన్నట్టు, ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ వచ్చింది, సో ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ అనుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ అడ్జస్టింగ్ అండ్ సి ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ అనేది ఆబ్లిగేషన్ కాదు. ఓకేనా, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4. So events occurring after balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by the board of directors. So in case of a company, board of directors are the reporting authority, approving authority, and in case of other entity, other governing authority, ఎవరికైతే authority ఉంటే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. సి అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, those which provides a further evidence of a condition that existed in the balance sheet date. Adjustments must be made to the assets and liabilities, where you have to alter the balance sheet. Next, non-adjusting event, those which are indicative of a condition that arose after the balance sheet date. So assets and liabilities should not be adjusted and you should not alter financials. But ఏం చేయాలి సార్? Such events normally do not need disclosure in the financial statement. Even financial statements కూడా disclosure అవసరం లేదు. However, if they are very significant, very important, major changes, they should be mentioned in the board of directors report so that users can make their better decisions. ఎందుకంటే బోర్డ్ రిపోర్ట్ కూడా యాన్యువల్ రిటర్న్స్ తో పాటు లైక్ నోటీస్ టు ద జనరల్ మీటింగ్ అప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. ఇన్ దట్ రిపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, బోర్డ్ రిపోర్ట్, నోటీస్ ఫర్ ద పీరియడ్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. సో ఇఫ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, that shows company can no longer continue as a going concern. Balance sheet date tarvata jarigindi, but because of that there is no continuity of a business, then it is treated as adjusting event. Even if the problem did not exist at year end, year ending condition lekapoina, you have to treat it as adjusting event. So if the dividends are declared after the balance sheet date but before the finance statements are approved for issue, the dividends are not recognized as a liability. Reason ఏంటమ్మా?
because no obligation exists at that time. Such proposed dividends are to be disclosed in the notes to accounts. Balance sheet lo date before proposed dividend ఉంది. After balance date declared dividend declare అయింది. కంపెనీకి ఏమైనా obligation ఉన్నట్ట? No. But proposed dividend and declare చేస్తారు కాబట్టి you have to disclose in the notes to accounts. అది AS4. So we'll take half an hour break. ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైంది కదా? సో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్. సి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎలా ఆలోచించాలనేది. ఓకేనా? ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లం ఏం చేయం మనము, ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనేది, సో దట్ మీకు కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. దెన్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో నెంబర్ 1 స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, అండ్ నెంబర్ 2 బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఫస్ట్ ఈ ఫార్మాట్ మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో P&L స్టేట్మెంట్లో కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్లో నార్మల్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఫైనాన్షియల్స్కి కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇన్ ఏ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఫైనాన్షియల్స్ will directly write name of the ledger accounts in the balance sheet and P&L statement. Like P&L statement trading account lo debits to purchase account, to wages account, to carriage inwards account. P&L account lo to salaries account, to depreciation account. Will directly write the name of the ledger accounts. Credited by sales account, by discount received account, by interest income account, by profit on sale of asset account, to loss on sale of asset. Ila note chestam. But when it comes to company, you should not allow to write name of the ledger accounts. Instead, you have to write group of ledger headings. Group of ledger headings. అంటే నువ్వు అన్ని లెజర్స్ని యాడ్ చేసి ఆ గ్రూప్కి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ హెడ్డింగ్ని నోట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, కమిషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, అండ్ ఈవెన్ బ్యాడ్ డెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది. కమిషన్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, బ్యాడ్ డెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,00,000, 2,50,000, టోటల్ ఎంత? 3,50,000. నార్మల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సోల్ ప్రొపరేటర్ P&L, డైరెక్ట్లీ రైట్ P&L అకౌంట్లో డెబిట్స్ 2 కమిషన్, 2 అడ్వర్టైజ్మెంట్, 2 బ్యాడ్ డెట్ అని నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ కంపెనీ షుడ్ నాట్ అలౌ టు రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెజర్ నేమ్స్. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ 3 లెజర్స్కి వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఎ హెడ్డింగ్ కాల్డ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే హెడ్డింగ్లో ఈ టోటల్ 3,50,000 నోట్ చేయాలి. అంటే ఇన్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ ఆల్వేస్ రైట్ గ్రూప్ ఆఫ్ లెజర్ హెడ్డింగ్స్, అండ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ హెడ్డింగ్స్. ఆ మల్టిపుల్ హెడ్స్ ఒక ఆర్డర్లో ఉంటే ఆర్డర్లో చదువుకొని ఆర్డర్లోనే ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఒక 5 minutes ఏదైతే ఉందో ఆ 5 minutes మనం ఆర్డర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? టోటల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L సోల్ ప్రొపరేటర్ ట్రేడింగ్ P&L వీ హ్యావ్ 2 components in the trading P&L itself, trading account and profit and loss account, where you have to find gross profit separately and net profit separately. But in case of a company, no question of segregating gross profit and net profit. It is straight away only one profit, that is profit for the period, and we can call it as profit after tax, profit for the period. And it is having 2 components, incomes and expenses, in a vertical statement. So total incomes, all incomes are divided into 2 classifications. Number 1, that is a top line item, revenue from operations. Entadi revenue from operations. And remaining all incomes are other incomes. So whatever income that company is earning should be classified into 2 categories. Number 1, revenue from operation, and number 2, other income. So revenue from operation అంటే AS9 డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో వాట్ ఎవర్ కవర్డ్ ఇన్ AS9 రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అవుతాయి. బట్ ఈ ఇంట్రెస్ట్, డివిడెండ్, రాయల్టీ అని చూస్తారా, అది రెవెన్యూ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీ మెయిన్ బిజినెస్ అనుకోని రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ అ ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్. బట్ ఫర్ అ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ అదర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో అందుకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ సేల్ ఆఫ్ గుడ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అవ్వచ్చు, సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, కమ్స్ అండర్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్. రిమైనింగ్ ఏ ఇన్కమ్ అయినా అదర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? సో సమ్ టైమ్స్ ఎంటిటీ మే హ్యావ్ both
సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టోటల్ అమౌంట్ ఇన్కమ్ లా నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్, వేర్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్. సో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ రెవెన్యూ అమౌంట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్లో నోట్ చేస్తాం. అండ్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ బై ద కంపెనీ ఇస్ ఆల్వేస్ కమ్స్ అండర్ అదర్ ఇన్కమ్. ఎగ్జాంపుల్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, profit on sale of asset, profit on sale of asset, all these comes under other income. So a రెండింటిని యాడ్ చేస్తే you will get total income. Okay, next from the total income you have to deduct expenses. So in expenses totally we have 7 group line items. First one, cost of material consumed. ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ అంటే, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. అది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? నో, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, purchase of stock in trade. One of the most important point. Purchase of stock in trade, second line item. See here, the purchase of stock in trade should be original actual purchase. Entadi? Original purchase. ఈ ఒరిజినల్ పర్చేస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, see sometimes in question they will give adjusted purchase. They'll give అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్. ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఇవ్వకుండా అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ ఇస్తారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ అండ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. దెన్ హౌ టు డిఫైన్ వెదర్ ద పర్చేస్ గివెన్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఆర్ నాట్? బై అనలైజింగ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. బై అనలైజింగ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. జాగ్రత్తగా, ఇంపార్టెంట్ ఇది. నార్మల్ మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ ఐడియా ఉందా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, జస్ట్ టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ టు పర్చేజెస్ అండ్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓన్లీ ఈ 3 పాయింట్స్ చూద్దాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేసెస్, క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఓకేనా? డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, డెబిట్ సైడ్ పర్చేస్, క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఫస్ట్ టు ఫైండ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ వీ షుడ్ నో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సార్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిటా క్రెడిటా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్. అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏంటి అంటే టు రెడ్యూస్ ద పర్చేస్. పర్చేస్ డెబిట్ ఉంటుంది కదా, పర్చేస్ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద పర్చేస్, క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ సైడా డెబిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు ఇంక్రీజ్ ద పర్చేస్. టు ఇంక్రీజ్ ద పర్చేస్. సేమ్ సైడ్ రాసామంటే ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఆపోజిట్ సైడ్ రాసామంటే డిక్రీజ్ చేయడానికి. క్లియర్ అయింది? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏంటమ్మా? టు డిక్రీజ్ పర్చేస్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ to increase the purchase. To increase the purchase. Now listen carefully. In generally opening stock example 20,000, purchase example 1 lakh, closing stock example 5,000. ఇది present scenario, trial balance. See in full length question, while writing expenses we should focus on 3 elements: opening, purchase and closing. See general scenario, opening stock should be in trial balance, purchase should be in trial balance, and even closing stock should be in adjustment. This is general scenario. Okay now, so tell me place of opening stock in the trial balance? In trial balance. Place of closing stock? Adjustment. Place of opening stock in trial balance, place of closing stock in adjustment. In such a case we can directly write this purchase in the purchase of stock in trade. ఇక్కడ ఉన్న purchase of stock in trade డైరెక్ట్ గా
1 lakh నోట్ చేసేయచ్చు. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ గివెన్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒరిజినల్ పర్చేస్. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ పర్చేస్. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ పర్చేస్. ఎప్పుడు? వెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్. Now in question, they may alter the position of opening and closing. They may alter the position of opening and closing. Now if they alter the position of opening and closing trying to achieve its objective. Closing stock. Objective ఏంటి? To decrease the purchase. Closing stock place change అయిందంటే purchase decrease అయింది అని. Purchase decrease అయింది అని. Object of opening stock ఏంటి? To increase the purchase. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ చేంజ్ అయిందంటే పర్చేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ ఎక్కడ? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ ఎక్కడ? అడ్జస్ట్మెంట్. ఇఫ్ దీస్ ప్లేసెస్ వర్ ఆల్టర్, దట్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అని. ఓకేనా? సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ చేంజ్ అయ్యే పర్పస్ ఏంటమ్మా? టు డిక్రీజ్ ద పర్చేస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ చేంజ్ అయ్యే పర్పస్ ఏంటి? టు ఇంక్రీజ్ ద పర్చేస్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ 20,000, పర్చేస్ 1 lakh, క్లోజింగ్ స్టాక్ 5,000 రాస్తాం కదా. నౌ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 20,000, క్లోజింగ్ స్టాక్ 5,000, పర్చేసెస్ 95,000. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఒరిజినల్గా అయితే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉండాలి? అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉండాలి. అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లేస్ చేంజ్ అనేది దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు డిక్రీజ్ ద పర్చేస్. అందుకే పర్చేస్ డిక్రీజ్ అయింది అక్కడ. నౌ వైల్ ప్రిపేరింగ్ P&L స్టేట్మెంట్, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన పర్చేస్ని నోట్ చేయొద్దు, ఒరిజినల్ పర్చేస్ని నోట్ చేయాలి. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఎలా వస్తుంది? 95,000కి ఏం చేయాలి? మీ 5,000ని యాడ్ చేయాలి. సో దిస్ విల్ బి 95,000 ప్లస్ 5,000. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. టు గెట్ ఒరిజినల్ పర్చేస్, for given purchase you have to add closing stock. For given purchase you have to add closing stock. Normal scenario, opening stock trial balance, closing stock adjustment. Place change అయితే వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టు. మనం దాన్ని రివర్స్ చేయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? పర్చేస్ రెడ్యూస్డ్ అని. బట్ వైల్ రైటింగ్ P&L స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్. అందుకేం చేయాలి? ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్, ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? 5,000, ఓపెనింగ్ స్టాక్ 20,000 అండ్ పర్చేస్ హియర్ ఈజ్ 1.2 lakh. నార్మల్ సినారియో, ప్లేస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ కేసులో క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది? అడ్జస్ట్మెంట్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ చేంజ్ అయిందా లేదా? ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏంటి? టు ఇంక్రీజ్ ద పర్చేస్. అందుకే పర్చేస్ 1,20,000 ఉంది అక్కడ. నౌ వైల్ రైటింగ్ P&L స్టేట్మెంట్ నువ్వు 1,20,000 రాయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్. ఫర్ దట్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ పర్చేస్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. గివెన్ పర్చేస్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. అప్పుడు ఏమొద్దాం? 1,20,000 మైనస్ 20,000. క్లియరా? 1,20,000 minus 20,000. Now, sometimes both the opening and closing stock positions were altered. Or both shall be adjusted. Closing stock shall be added, opening stock shall be deducted. Closing stock added, opening stock deducted. అర్థమైంది కదా? సో purchase, closing stock, opening stock. Opening stock how much? 20,000. Closing stock 5,000. So this is 1,15,000. Okay, now ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్లీ ప్లేస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇవి ఆల్ ట్రైన్ అంటే టు చేంజ్ ద పర్చేస్.
సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ చేంజ్ అయిందా లేదా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కి వచ్చిందంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏం చేస్తాము? ట్రైన్ టు రెడ్యూస్ ద పర్చేస్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? యాడ్. సో 1,15,000 ప్లస్ 5,000 అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. జనరల్ సినారియో ప్లేస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, బట్ హియర్ గివెన్ అడ్జస్ట్మెంట్. అంటే ట్రయింగ్ ఏంటం అక్కడ? టు ఇంక్రీజ్ ద పర్చేస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? మైనస్ హౌ మచ్? 20,000. దెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇంటూ 1 lakh. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. బట్ నువ్వు ఏ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా సేమ్ పర్చేస్ రావాలి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ షుడ్ బీ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ షుడ్ బీ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్. షుడ్ బీ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకేనా? If it is not, if it is yes, if it is no, if it is yes. See, if it is yes, original is equals to given purchase. Original is equals to given purchase. See, if it is no, then given purchase plus closing stock minus opening stock. ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్నిటికీ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో లేదనుకోండి, దెన్ ఇది మైనస్ చేయాలి. ఇది అడ్జస్ట్మెంట్లో లేకపోతే యాడ్ చేయాలి. రెండు రివర్స్లో ఉన్నాయి, ప్లస్ మైనస్ చేయాలి. యాడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, దెన్ యుల్ గెట్ ఒరిజినల్ పర్చేస్. ఓకేనా? డన్. ఒకవేళ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, అడ్జస్ట్మెంట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది, దెన్ వీ కెన్ టేక్ స్ట్రైట్ అవే గివెన్ పర్చేస్. మరి ఇప్పుడు మన స్ట్రగ్లింగ్ అంతా కూడా దేనికమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ సెకండ్ ఐటమ్ కోసం. ఎక్స్పెన్సెస్లో సెకండ్ లైన్ ఐటమ్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్ ఐటమ్ changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. Finished goods, work in progress and stock in trade. So in question they will mention definitely. So we have to write opening minus closing. Opening minus closing. See, the positive say positive, negative say negative. See, it is always opening minus closing. Always opening minus closing. So the positive say positive, negative kuda raavachu. Negative say moddama total expense add chestappudu adi minus chestam. Next, fourth one, employee benefit expenses, where you have to write salaries, wages and all the expenses related to employees. Like AS15 lo discuss chesuntam kada, AS15 lo whatever benefits that are getting by the employee from the company, all comes under employee benefit expenses. Clear? Next, fifth one, ఫినాన్స్ కాస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఒక న్యూ పాయింట్ చెప్తున్నాను. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్, నార్మల్గా అది అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకుంటారు. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్స్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్, ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్. సి, డిప్రిసియేషన్ అమోర్టైజేషన్ దోస్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ మాత్రమే. Those which are related to current year. So question lo listen carefully. It is trial balance. Debit lo depreciation 10,000 icharam. Credit lo provision for depreciation 1 lakh అని ఇచ్చారు. జాగ్రత్తనండి. డెబిట్ లో డిప్రిసియేషన్ 10,000, క్రెడిట్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ 1 lakh ఇచ్చారు. సో meaning of this 10,000 is current year depreciation. Entadi current year depreciation. And meaning of this provision for depreciation credit balance, accumulated depreciation since beginning. అంటే పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు. And this 10,000 is included in this 1 lakh. ఆ 10,000 1 lakh లో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే, దిస్ 10,000
P&L అకౌంట్లో డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్గా నోట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ 1,00,000 ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో గ్రాస్ అమౌంట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అక్కడ నోట్ చేయాలి. క్లియరా? సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వెన్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ డిప్రిసియేషన్ డెబిట్, write in P&L. But when you are finding depreciation credit, don't write in P&L. Straight away reduce it from the balance sheet asset side. Property, plant and equipment నుంచి మైనస్ చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమవుతుంది కదా? నెక్స్ట్ అదేంటి డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్. నెక్స్ట్ 7th one, other expenses. See, if any item which is not covered in above 6, remaining items comes under other expenses. ఓకేనా? Clear? So after completion of all expenses, have to reduce it from the total incomes. So దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. దెన్ యుల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? సో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్, టోటల్ ఇన్కమ్. ఎక్స్పెన్సెస్లో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఇనిషియల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫినాన్స్ కాస్ట్, డిప్రిసియేషన్, అమోర్టైజేషన్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, టోటల్ ఎక్స్పెన్స్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లెస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్, ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. ఓకేనా? ఇంకా P&L ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ AS 24 అండ్ AS 5. సో వెన్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రాడినరీ గెయిన్ అయితే యాడ్ చేయాలి, లాస్ అయితే మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్, అది కూడా ప్లస్ ఉండొచ్చు, మైనస్ ఉండొచ్చు. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ ప్లస్ మైనస్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఓకే, బట్ అంత డీటెయిలింగ్ అడగరు, అవసరం లేదు. డన్. సో వితౌట్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ నేర్చుకున్నా సరిపోతుంది. బట్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే 7, ఇన్కమ్స్ అయితే 2. Expense of first one cost of material consumed, second one purchase of stock in trade, third one changes in inventory, fourth one employee benefit expense, fifth one finance cost, sixth one depreciation amortization, and the 7th one is other expense. Now coming to balance sheet. See, balance sheet lo first we'll start with equity and liability. In that equity and liability, number 1, shareholder funds. In that share capital, my share capital lo will get equity share capital account balance, preference share capital account balance, and even share forfeiture account balance kuda untadi. Entadi equity share capital, preference share capital, share forfeiture. And while preparing notes to accounts for share capital, ఈక్విటీ కి ప్రిఫరెన్స్ కి సపరేట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. authorized, issued, subscribed, called up and paid up. And sometimes in trial balance you may find ledger called calls in arrears. Ledger called calls in arrears. So if there is any such kind of ledger called calls in arrears, that shall be reduced from called up capital. Called up capital lonchi you have to deduct calls in arrears. అది మైనస్ చేసుకుంటే then you will get paid up capital. ఆ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ని షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో నోట్ చేయాలి. నేను వచ్చి పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ని కాల్స్ అడిగేసి ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే ఏం చేయాలమ్మా, కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ అండ్ రిజల్టింగ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. క్లియర్? అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ యూ మే ఫైండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాల్డ్ కంపెనీ issued so and so number of shares for a consideration of land, for a consideration of building అని ఇస్తారు. In such a case you have to add one more note point. Out of above 50,000 shares, let us assume 50,000 shares were issued for consideration other than cash. ఒక నోట్ పాయింట్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అవుట్ ఆఫ్ అబౌవ్ some shares were issued for a consideration other than cash, that is land, that is building, that is furniture. You have to mention in the note point. Okay na? So authorized, issued, subscribed, called up, paid up capital note cheyali,
అండ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇస్తారు, అది కూడా నోట్ చేయాలి. ఇదేంటమ్మా షేర్ క్యాపిటల్ అంటే డీటెయిల్స్. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్. నెక్స్ట్ reserves and surplus. See, in these reserves we have multiple ledgers. Example, profit and loss account, general reserve account, capital reserve account. అంటే మీకు ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చాప్టర్లో వచ్చే పాయింట్స్ చెప్తున్నారు. P&L account, general reserve account, capital reserve account, securities premium account, revaluation reserve account. P&L account, general reserve account, capital reserve account, securities premium account, revaluation reserve account. ఏదైనా రావచ్చు. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఎక్స్ట్రా రిజర్వ్స్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ అయితే ఈ 5 లెడ్జెస్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకేనా? అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ గివ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అంటారు. ఏంటది? ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ నేను మ్యాక్సిమం ఆ పర్టికులర్ లైన్ ఐటమ్లో వచ్చే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం, కొంచెం బెటర్గా ఈజీగా అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరలిజం ఇవ్వచ్చు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరలిజం మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ P&L అండ్ యాడ్ టు జనరలిజం. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరలిజం అన్నారు కదా, అంటే జనరల్ రిజర్వ్ గివెన్ బ్యాలెన్స్కి యాడ్ చేసుకోవాలి, P&L లోంచి మైనస్ చేయాలి. Sometimes they'll directly give the amount to be transferred, like 35,000 transferred to journalism అంటారు. Then reduce it from P&L and add it to journalism. Or else sometimes they will give the percentage. Example, transfer to journalism 10% అని ఇచ్చారు. See, if they give the percentage, use that percentage on the current year profit. Use that percentage on current year profit. But sometimes they'll give the percentage should be applied on which amount అని వాళ్ళే ఇస్తారు. అప్పుడు ఇచ్చిన అమౌంట్ తీసుకోవాలి. If there is no specification with regard to the application of percentage, then use that percentage on the current year profit. So current year profit P&L లోంచి మైనస్ చేసి ఎక్కడ మైనస్ చేయాలి? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ ద జనరల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? సో అదేంటమ్మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్స్. సో దీని బేస్ మీద అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటిది, బట్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్ అని వాళ్ళే ఇస్తారు. దెన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ దట్, నోట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ ద దిస్ లైన్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ అదే షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. నెక్స్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ అంటే in foundation there is a issue of shares topic, right? So first a company will receive application money. Until allotment is done, this application money shall be present as a part of share application money pending allotment. అంటే కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అప్లికేషన్ మనీ అని, ఇంకా షేర్ అలాట్ అవ్వలేదు, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ప్రెసెంట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. అందులో సబ్ లైన్ ఐటమ్స్ ఏమి ఉండవు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. షేర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, మనీ రిజిస్టర్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్స్. నెక్స్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. See, in that non-current liabilities, totally we have 4 items. We have 4 items. That is L doll. One is long-term borrowings. See, long-term borrowings lo questions lo manaku generated 2 points. Debentures, loans. Loans taken, not loans given. Loans taken. Debentures and loans taken. Okay na? Next, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. See, long-term provisions లో ఇప్పటివరకు అయితే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ లేదు, బట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఉంటే మేబీ యూ కెన్ ఫైండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ. ఎగ్జాంపుల్, ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ, బికాస్ గ్రాట్యుటీ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పేబుల్ ఆఫ్టర్ ద రిటైర్మెంట్, రైట్? సో ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ లీవ్ శాలరీ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months ఉండొచ్చు. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ కాంపన్సేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండొచ్చు, ఏవైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అంటే దోస్ విచ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ 3 categories, రిమైనింగ్ అన్ని అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్లో నోట్ చేయాలి. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కరెంట్ లయబిలిటీస్. In this also we have 4 items, that is STOS,
సో షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్. See, short term borrowing అంటే those borrowings which are payable within 1 year called as short term borrowing. See, sometimes directly they will give short term borrowing amount, but sometimes they will give long term borrowing. Out of that long term borrowing, some portion of amount is payable within 1 year and istaru. Then the portion which is payable within 1 year shall be present as a part of short term borrowing. Example, loan taken from public finance corporation ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ, అండ్ ద లోన్ అమౌంట్ ఈస్ 10,80,000 ఉంటుంది. 10,80,000. అవుట్ ఆఫ్ ద 10,80,000, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 1,60,000 పేయబుల్ విదిన్ 12 months అని ఇస్తారు. సో లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ టోటల్ 10,80,000 అండ్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 10,80,000, 1,60,000 is payable within 12 months కదా. So now you have to bifurcate this 10,80,000 into two categories, which is payable in 12 months, which is payable after 12 months. So payable within 12 months అయితే 1,60,000 and remaining ఏమవుతాము 9,20,000. This 9,20,000 is long term borrowing, this 1,60,000 is short term borrowing. క్లియరా? సో దీని బేస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. డన్. సో లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్. సో అదేంటమ్మా షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ పేయబుల్ విత్ ఇన్ 12 months ఏది ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్. సి ట్రేడ్ పేయబుల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ ద కంపెనీ బికాస్ ఆఫ్ గూడ్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్. అంటే మన బిజినెస్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల నీకు క్రియేట్ అయ్యే లయబిలిటీని ట్రేడ్ పేయబుల్ అనాలి. ఓకేనా? సి ఆల్ పేయబుల్స్ ఆర్ నాట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్ వస్తాయి. క్రెడిటార్స్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. నౌ కమింగ్ టు అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఈ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్. Interest outstanding. See, company having debentures. Company having debentures. And on the debentures, company should pay interest, right? Company should pay interest. If interest accrued but not due, then company will not pay that amount. Kind of the liability that you have to show as a part of other current liability. And sometimes you may find dividend payable in the trial balance. దాన్ని unclaimed dividend అనే లెజర్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ లెజర్ కాల్డ్ డివిడెండ్ పేయబుల్, ఎనీ లెడ్జర్ కాల్డ్ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్, అదేం చేయాలి అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో నోట్ చేయాలి. క్లియరా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. అండ్ 99.99% ఆఫ్ ద కేసెస్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ అ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఓకేనా? క్లియర్? షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ అ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఓకేనా? సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాల్డ్ current year income tax rate 30% అని ఇస్తారు. సో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ద ఇయర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంటబుల్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంటబుల్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఓకేనా? మీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్కి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అనేది ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక్క ఎంట్రీ ఉంటే చాలు ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నీకు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నీ కావాలి. సో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ రివైజ్ చేసాం, దీని గురించి ఇంకా డీటెయిలింగ్గా చెప్తాను. రైట్ నో ఫర్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ జస్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అనే ఒక్క ఎంట్రీ క్లారిటీ ఉంటే చాలు. ఈ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ని మనం పిఎండ్ఎల్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్లో నుంచి మైనస్ చేయాలి కదా, ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక నోట్ చేయాలి. ఏంటమ్మా డెబిట్ ఎఫెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. మరి క్రెడిట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా, దట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, పిఎండ్ఎల్ స్టేట్మెంట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ సేమ్ అమౌంట్ రైట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ మర్చిపోతారు అది, బికాస్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ నోట్స్ నెంబర్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ వస్తాం, దాన్ని మళ్ళీ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్లో నోట్ చేయాలి. క్లియర్? డన్. సో ఇదేంటమ్మా లయబిలిటీ పార్ట్. ఓకే. సో now coming to assets. So in that assets, first we'll start with non-current assets. In that non-current assets, property, plant and equipment. See, if our entity is having only tangible assets, ఈ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లను నోట్ చేయాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ వీ మే హ్యావ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆల్సో. మీకు ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వచ్చే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ పేటెంట్ రైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ గుడ్ విల్. ఈ 2 types of assets వస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్,
then you need further classification. Further classification ఏంటమ్మా property plant and equipment and intangible assets. Intangible assets. ఓకేనా? సో PPE and intangible assets. సో మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ మీద అది. బట్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో బిల్డింగ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, it cannot be shown as a PPE. It should be shown under capital work in progress. ఎక్కడ వచ్చాలి? క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మరి ఇదంతా ఫార్మాట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అని ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఫోర్త్ లైన్ ఐటమ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్లో నోట్ చేయాలి. బట్ నీకు ఈ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ క్వశ్చన్లో ఇస్తే అది బేసిక్ డీటెయిల్స్ లానే ఇస్తారు, డైరెక్ట్గా నోట్ చేయొచ్చు, నో అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకేనా? బట్ ఈ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో మల్టిపుల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ 1, వేర్ యూ హ్యావ్ టు షో ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ అమౌంట్. సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ మనకు 3 టైప్స్లో క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. ఒకటి స్ట్రైట్ అవే దే విల్ గివ్ ద బుక్ వాల్యూ, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డైరెక్ట్ బుక్ వాల్యూ. అండ్ సమ్ టైమ్ దే విల్ గివ్ బుక్ వాల్యూ అండ్ కాస్ట్. లెడ్జర్లో దే విల్ గివ్ బుక్ వాల్యూ అండ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ గివ్ కాస్ట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు షో యాజ్ ఏ కాస్ట్కి ఆ బుక్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్ కదా. సో PPE కాస్ట్ minus accumulated depreciation is equals to book value. And sometimes they may give the adjustment called companies decided to note land at revalued amount based on the independent valuer అని ఇస్తారు. అంటే నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? ఉన్న అసెట్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2,20,000 and in adjustment independent valuer showing that the value of land is not 2,20,000, that is 3,60,000 అని. 3,60,000 వేరియేషన్ ఎంత చెప్పండి? 1,40,000. Now in property plant and equipment notes the accounts you have to write land cost 2,20,000 plus increase in revaluation, that may be revaluation reserve అని రాయొచ్చు, upward revaluation కూడా రాయొచ్చు. How much? 1,40,000. Total 3,60,000. And the same 3,60,000 present as a PPE in the balance sheet. And ఈ రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఉంది 1,40,000, అది రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో నోట్ చేయాలి. రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ల్యాండ్ 1,40,000. 1,40,000 డెబిట్ ఎఫెక్ట్, 1,40,000 క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, అదేంటమ్మా? ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. So when you are finding any investment in the debit of trial balance, we have 2 chances. Number 1, investment, current investment. Number 2, non-current investment. ఇప్పుడు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి నీకు ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, స్ట్రైట్ అవే టేక్ ఇట్ as నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ఫుల్ ఇయర్ వస్తుంది కదా, 12 months కంటే ఎక్సైడ్ అవుతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళే ఇస్తారు షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద కరెంట్ అసెట్ సైడ్. ఓకే, సో నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ deferred tax asset. Next, long-term loans and advances. Say company has given loan to director or loan to any other person and the repayment schedule is exceeding 12 months. So if it is more than 12 months, present as a part of long-term loans and advances. లేదా within 12 months అయితే short-term loans and advances. And last, other non-current assets. Other non-current assets. Okay. Now, coming to current assets, in that first one, current investments, షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అది క్వశ్చన్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు, షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ చెప్పలేదు, ఏ డీటెయిల్స్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అజంప్షన్. ఇఫ్ యూఆర్ అజ్యూమింగ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇఫ్ యూఆర్ అజ్యూమింగ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ present as a current investment. Next, second one, inventories. See, closing stock inventory లో నోట్ చేయాలి. అయితే ఈ ఇన్వెంటరీ వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ పాయింట్ ఇస్ whenever you are finding loose tools in the trial balance, consider it as a part of the inventory. But same time tools and equipment అని వస్తుంది. The tools and equipment present as a part of PPA in non-current assets, so property, plant and equipment. Okay, now loose tools inventory, tools and equipment PPA. Okay, now ఎందుకంటే in PPE we have one provision, tools and equipment having life more than 12 months consider as ASTN, with less than 12 months or equal to 12 months consider as inventory. అందుకే నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్.
డెటార్స్ అవ్వచ్చు, బిల్స్ రిసీవబుల్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ ఏ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. సి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ and you have to write cash at bank also. In cash at bank, they'll give the details in the notes to accounts. Like cash at bank includes deposits for 9 months. Cash at bank includes balances with Naya Bank, which is not a scheduled bank. Okay, now. And cash at bank includes 50,000 with scheduled bank. So you have to provide the details in the notes to accounts. With scheduled banks how much, with unscheduled bank how much, with other banks how much, atla detailing provide చేయాలి. Next, fifth one, short term loans and advances. Most probably in this we have advance tax, or else advances short term అని చెప్పి వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. Then straight directly we can take that short term advances in the balance sheet. And next last one is other current asset. Other current assets. Best example for other current asset is interest receivable. Accrued interest on investment ఉంటుంది కదా, that is a other current asset. Other current asset. Clear? ఇది ఫార్మేట్ అమ్మ, ఫార్మేట్ ఆఫ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో Schedule 3 ఫార్మేట్లోనే వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. So share capital, reserves and surplus, money received against share warrant, share application money pending allotment, long-term borrowings, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions, non-current assets, PPE, intangible assets, capital work in progress, intangible assets and development, non-current assets, investments, deferred tax asset, long-term loans and advances, other non-current assets, and current investments, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, and other current assets. Okay na? Clear? ఏమైనా డౌట్ ఇక్కడ? No, right? Next. సో టు ద ఎక్స్టెంట్ కోసం మ్యాక్సిమం ప్రతి క్వశ్చన్ లైన్ ఐటమ్స్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. లైక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాను అది, అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీ 6,80,000 ఉంది. హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. సో ఐసే బుక్లో కూడా ఉంటుంది ఇది, హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్. ఇన్వెంటరీ 6,80,000 అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అడిషనల్ ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 8,23,000 ఉంది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? ఇన్వెంటరీ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అండ్ దిస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 6,80,000 ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఐటమ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ఎక్స్పెన్సెస్లో థర్డ్ లైన్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ కమ్స్ అండర్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. డిస్కౌంట్ డెబిట్లో ఉంది, దట్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ అలౌడ్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ లోన్ టు డైరెక్టర్స్. మీకు చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ ఏమైనా ఐటమ్స్ ఉన్నాయంటే దట్ ఎయిదర్ ఎక్స్పెన్స్ అయినా అవ్వాలి ఆర్ ఎల్స్ అసెట్ అయినా అవ్వాలి, అంతే. ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ అసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి మీరు, ఎక్స్పెన్స్ అండ్ అసెట్. క్రెడిట్ అనుకోండి ఇన్కమ్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ఎల్స్ ఈక్విటీ, లయబిలిటీ అండ్ ఈక్విటీ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్కమ్స్. ఓకేనా? నౌ loan to directors. Loan to directors is an asset, right? We have short-term loans and advances, long-term loans and advances. So based on your assumption, information in ledhu kada. So you can take long-term loans and advances, or else short-term loans and advances ko note cheyochu. But you have to mention the point in the notes to accounts. Here we assumed that loan to director given is a long-term loans and advances. Okay na? Next, advertisement. That is a other expenses. Bad debts, అదర్ ఎక్స్పెన్స్. మా బ్యాడ్ డెట్ గురించి నేను ఒక పాయింట్ చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో దేర్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ డెట్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ డెట్, దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ డెటార్స్. సో బ్యాడ్ డెట్ 10,000 ఉంది, డెటార్
1,20,000 ఉంది. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 9,000 ఉంది. ఓకేనా? సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ బ్యాడ్ డెట్ స్ట్రైట్ అవే P&L అదర్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేసండి. అది అసలు ఆలోచించకూడదు కదా దాని గురించి. whenever you are finding bad debt in the trial balance debit, write as a part of other expense. Now think about provision for bad debt. So adjustment lo they have given, see case 1 చెప్తున్నా నేను, maintain provision for bad debt 10% అన్నారమ్మా. How much? 10%. ఇప్పుడు ఈ 10% దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా? క్లోజింగ్ డెటార్. ఏంటది? క్లోజింగ్ డెటార్. సో గివెన్ డెటార్స్ హౌ మచ్? 1,20,000. సి బ్యాడ్ డెట్ ను మైనస్ చేయకూడదు అందులో. రీజన్ ఏంటి? బ్యాడ్ డెట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది అంటే ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్ అని. సో స్ట్రైట్ అవే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద క్లోజింగ్ డేటా. సో 1,20,000 ఇంటూ 10%, హౌ మచ్? 12,000. 12,000 కదా. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ హౌ మచ్? 9,000. బట్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ షుడ్ బి 12,000. See, provision for bad debt and something which is a negative balance of debtor. Negative balance of debtor, earlier it is 9,000, now it is 12,000. సో 9,000 to 12,000 వచ్చిందంటే ఇంక్రీస్ అయింది కదా. నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అయిందంటే లాస్ అగైనా? లాస్. ప్రజెంట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఫస్ట్ ఏమో బ్యాడ్ డెట్ 10,000, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? 12,000 మైనస్ 9,000, 3,000. ఇదేంటమ్మా? అదర్ ఎక్స్పెన్స్ లో. నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రేడ్ రిసీబుల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. ట్రేడ్ రిసీబుల్స్ లో టెల్ మీ గివెన్ డెటార్ బ్యాలెన్స్ 1,20,000. From that amount you have to deduct provision for bad debt closing balance. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి? 12,000. ఆ 12,000 మైనస్ చేసి 1,08,000 ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, అర్థమైందా? సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న బ్యాడ్ డెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఆ డిఫరెన్స్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ రివర్స్ కేస్ కూడా ఉండొచ్చు. మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 6% అని ఇచ్చారు. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 6%. నౌ 1,20,000 ఇంటూ 6%, హౌ మచ్? 7,200. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్ ఎంత ఉంది? 9,000. అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ హౌ మచ్ ప్రొవిజన్? 7,200. నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అయిందా డిక్రీస్ అయింది? డిక్రీస్. నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్. ఎంత డిక్రీస్ అయింది? 1,800 డిక్రీస్ అయింది కదా. ఫర్ దిస్ 1,800 యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, ఇక్కడే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్లో డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అని చెప్పేసి నెగిటివ్ అమౌంట్ నోట్ చేయండి 1,800. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో షో ఇన్ ఇట్ యాజ్ అదర్ ఇన్కమ్స్. అదర్ ఇన్కమ్స్ కూడా చూపించవచ్చు. ప్రొవిజన్ ఇంక్రీజ్ అయితే అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్తున్నాం కదా. అదే ప్రొవిజన్ డిక్రీజ్ అయితే యూ కెన్ షో ఇట్ యాజ్ అదర్ ఇన్కమ్స్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ షో ఇట్ యాజ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెన్స్. రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్? ఫర్ సపోజ్ అదే బ్యాడ్ డెట్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు చేసినంత చేయాలి. బట్ ఎవ్రీ టైం డెటార్లోంచి ఈ బ్యాడ్ డెట్ మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ డెటార్ మీద పర్సంటేజ్ అప్లై చేయాలి. అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ కదా. సో అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎప్పుడు కూడా డెటార్లోంచి మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ డెటార్ ఇస్ ఏ క్లోజింగ్ డెటార్. రిమైనింగ్ డెటార్ ఇస్ ఏ క్లోజింగ్ డెటార్. అదేంటమ్మా బ్యాడ్ డెట్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో బ్యాడ్ డెట్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్, కమిషన్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్, మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, రెంటల్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్, కరెంట్ అకౌంట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అమ్మది క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ అసెట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్, ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్, ఫిక్చర్స్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, వేజెస్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్స్యూమబుల్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. కన్స్యూమబుల్స్ అంటే ఫ్యాక్టరీలో మెషినరీస్ రన్ అవడం కోసం యూజ్ చేసే ఆయిల్ గ్రీస్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రీ హోల్డ్ ల్యాండ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లూజ్ టూల్స్
ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ గుడ్ విల్, intangible asset, trade receivable. Trade receivable is the current asset. Dealer rates, but this is nothing but free samples అని ఏంటది ఫ్రీ శాంపిల్స్. సో అదర్ ఎక్స్పెన్స్. ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రైట్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. సి మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అనే డౌట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే రాస్తున్నామో క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిన వెంటనే మీరు ఫస్ట్ అలా నోట్ చేసుకోవాలి సైడ్కి కంపల్సరీగా. మనం క్లాస్లో వేసినట్టు డీటెయిలింగ్ అంతా రాసి నోట్స్ అకౌంట్స్ రాసిన మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి నోట్ చేయంత పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఓకేనా, అంటే నోట్స్ అకౌంట్స్ సెకండరీ అయిపోయి మెయిన్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత నోట్ చేయాలనేది నువ్వు ముందే రాసేసుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కమ్స్ అండర్ షేర్ క్యాపిటల్. 11% డిబెంచర్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. ఏంటది లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. బ్యాంక్ లోన్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ అవ్వచ్చు, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ కూడా అవ్వచ్చు. సి క్రెడిట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్కమ్ అవ్వాలి లేకపోతే లయబిలిటీ అవ్వాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్ కమ్స్ అండర్ ట్రేడ్ పేయబుల్. సేల్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, రెంట్ రిసీవ్డ్ అదర్ ఇన్కమ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫీస్ అదర్ ఇన్కమ్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ P&L బ్యాలెన్స్. నౌ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చేస్తాం కదా, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ద P&L బ్యాలెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న 1,39,000 కి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L రిజల్ట్ ఉందిగా ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ అని, దట్ షుడ్ బి యాడెడ్. అది P&L కి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ మెషినరీ ఉంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ డిప్రిసియేషన్ ఉందా? నో. క్రెడిట్ సైడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మీద ఏం చేయాలి, దాన్ని డైరెక్ట్లీ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ ఇన్ ద PPE. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ డెటార్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ అసెట్. See, provisions two types ఉండేమో. Provision related to asset, provision related to liability. If it is related to liability, short term provision, long term provision. Example, provision for tax, provision for guarantee, provision for warranty, provision for gratuity, provision for leave salary, all these are liability related provisions. Next, provision related to asset, provision for debtors, provision for discount on debtors, provision for bad debts, and next provision for depreciation. ఇవన్నీ కూడా అసెట్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. Provision for bad debt, provision for discount on debtors, provision for depreciation, reduce from the assets. Provision related to liabilities అనుకోండి, short term provisions and long term provisions. Okay. Additional information, closing inventory 8,23,000. ఓకేనా. నౌ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నా చూడండి. డిబెంచర్స్ లయబిలిటీ ఉంది కదా ఇక్కడ, హౌ మచ్ 5 lakhs అండ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రిఫిక్స్ 11% అని. 5 lakhs into 11% how much? చెప్పండి. 55,000. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సెక్షన్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కడైనా డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఎస్, లాస్ట్ వన్ హౌ మచ్ 55,000. అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 50,000, దిస్ వన్ సేమ్, సో నో ప్రాబ్లం. సి సమ్ టైమ్స్ దేర్ మే బి డిఫరెన్స్. సపోజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 45,000. ఓన్లీ 45,000 ఉంది. యాక్చువల్లీ యువర్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి 55, బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 45. అంటే స్టిల్ 10,000 ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. 10,000 ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. సి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L యూ హ్యావ్ టు రైట్ 55,000, బట్ 10,000 పే చేసామా? పే చేయలేదు కదా. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ లయబిలిటీ కదా అది. కరెంట్ లయబిలిటీ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ కాదు. ట్రేడ్ పేబులా? నో. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అంటారు కదా, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అది అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీలో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా, క్లియర్? అదేంటమ్మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు, వైల్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లం, స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఇదంతా నోట్ చేసేసుకోవాలి, దానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఓకేనా. అండ్ స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ విత్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. పార్ట్ 1 బ్యాలెన్స్ షీట్, పార్ట్ 2 P&L, నో ప్రాబ్లం. మీరు పార్ట్ 2తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, ఇక్కడ ఏదైతే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఉందో, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో అడ్జస్ట్మెంట్ డైరెక్ట్గా అమౌంట్ రాసేయండి. ఒకవేళ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే క్యాలిక్యులేటర్లోనే చేసేసి అక్కడ అమౌంట్ రాయండి, లాస్ట్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయండి. నోట్స్ అకౌంట్స్ రాసిన తప్పు నేను ఇక్కడికి వస్తా అంటే అది లెంత్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. క్లాస్లో మనకి డీటెయిలింగ్గా ఉండాలని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తాం,
ఫస్ట్ we prepare notes to accounts and after completion of each notes to accounts related amount అక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్సర్న్ ఉంది కదా ఇక్కడ, రైట్? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్సర్న్ విత్ అమౌంట్. నోట్ నెంబర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సి నోట్ నెంబర్ is relevant only when there are inclusion of 2 or more number of ledgers in one group. ఇన్ కేస్ ఒకటే లెజర్ ఉంది దెన్ అక్కడ బ్రాకెట్లో రాసేయండి. ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అడ్వాన్సెస్లో బ్రాకెట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి అక్కడే అమౌంట్ రాసేయండి, ఫైన్ సరిపోతుంది. బట్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి క్లబ్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్లో రైట్ అమౌంట్ డైరెక్ట్లీ అండ్ రిఫర్ నోట్ నెంబర్ అండ్ ఆ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ రాయండి. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా అలా ఇండికేట్ చేసేసుకోండి సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఐడియా. ఓకే, ఏ లైన్ ఐటమ్ ఉంది, మీరు క్వశ్చన్లో ముందే ఇండికేట్ చేయలేదు అనుకోండి, ఎవ్రీ లైన్ ఐటమ్ ఫుల్ క్వశ్చన్ చదవాల్సి వస్తుంది. సో స్టార్టింగ్లోనే క్వశ్చన్లో సైడ్కి ఇండికేట్ చేసేసుకోండి, దట్ కమ్స్ అండర్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ, దట్ కమ్స్ అండర్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్, దిస్ కమ్స్ అండర్ అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. అలా నోట్ చేశాను అనుకోండి, ఏ లైన్ ఐటమ్ ఉందో నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ రైట్ డ్రాఫ్ట్ లైక్ ఫార్మాట్ రాసేయచ్చు, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఓకేనా. బట్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నుంచి నీకు వచ్చే మార్క్స్ 14 మార్క్స్ అండ్ లాస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాలేదు, కంపల్సరీ మీకు వస్తుంది ఫర్ షూర్ 14 మార్క్స్. ఓకేనా, అది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఒమేగా లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2025. ల్యాండ్ ఎట్ కాస్ట్ 2,20,000 ఇచ్చాము. ఇదేంటమ్మా? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎట్ కాస్ట్ 7,70,000. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 96,000. సి ఇన్వెంటరీ 31st March 2025. సి వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్స్ ఫర్ ద ఇయర్ 31st March 2025 కదా, దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉండాలి? అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉండాలి. బట్ ఎక్కడ ఉంది? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దట్ మీన్స్ పర్చేస్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. నౌ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ పర్చేస్కి ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ని యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ see the property, plant and equipment, and this is trade receivable, this is closing stock, inventory, bank, cash and cash equivalent. Next adjusted purchase, you have to make that as a original purchase and ఏం చేయాలి? 3,20,000 plus 86,000. Next factory expense comes under other expense, administration other expense, selling expenses other expense, debenture interest, finance cost. Debenture interest is a finance cost. Now there is a interim dividend paid 18 undi. So listen carefully, if company paid dividend, it is not a expense ade, it's a distribution of profit, right? So ఈ dividend, if you are finding dividend ledger in the trial balance debit side, if you are finding dividend ledger in the trial balance debit side, straight away reduce it from the free reserves, because dividend ki source enti free reserves, entadi free reserve. So trial balance lo if you are finding debit side, credit side gurinchi maatladutunna nenu, if you are finding debit side any ledger called dividend, reduce it from the free reserves. అది ఫైనల్ డివిడెండ్ అవ్వచ్చు, ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ అవ్వచ్చు. రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటే యూ మే హ్యావ్ జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ పిఎండ్ఎల్, దేంట్లోంచైనా మైనస్ చేసి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ లెడ్జర్ కాల్డ్ డివిడెండ్, రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మరి దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అకౌంటింగ్ చాలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు అదంతా డిస్కస్ చేస్తే టైం కన్స్యూమింగ్. సో అందుకే మీకు స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ చెప్తున్నాను. డివిడెండ్ దానికి సోర్స్ ఏంటి? ప్రాఫిట్స్. సో ఇప్పుడు నువ్వు డివిడెండ్ పిఎండ్ఎల్లో ఎక్స్పెన్స్లో రాసావు అనుకోండి, నీ ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది, కానీ అది ఎక్స్పెన్స్ కాదు కదా, ఇట్స్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. దట్స్ వై నోట్స్ టు అకౌంట్స్కి రిలవెంట్ అది. నెక్స్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ కమ్స్ అండర్ షేర్ క్యాపిటల్. 10% డిబెంచర్స్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్. సి 200 ఉంది, 10% 200 20. Debenture interest కూడా 20. See every question, whenever there is a debenture with a prefix interest rate, check చేయండి. డెబిట్ అనే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ ఉన్న డిబెంచర్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ జనరల్ రిజర్వ్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం,
Reserves and surplus, sales, revenue from operation, trade payable comes under trade pay. Provision for depreciation ఏం చేయాలి అది? Reduce it from the related asset. Reduce it from related asset. And there is a suspense account. So one of the favorite question of ICA అనమాట ఇది, because it includes a rectification of error. Suspense account ఉంది, how much? 4,000. So దాన్ని explain చేస్తాను, don't worry. Additional information. So చూడము, authorized share capital of a company is 40,000 shares of rupees 10 each. Present share capital ఎంత ఉందమ్మా? 3 lakhs. But authorized is 4 lakhs. అంటే authorized layer 4 lakhs, issued, subscribed, called up and paid up is 3 lakhs. Is 3 lakhs. Note number 1 preparation కోసం యూస్ అవుతాయి. So this point is related to share capital note number. Next. Company on the advice of the independent valuer wish to revalue the land at 3,60,000. Wish to revalue the land at 3,60,000. Present ఎంత ఉందమ్మా land ఇక్కడ? 2,20,000. But revalued to 3,60,000. Increased by 1,40,000. ఏం చేయాలి? Property, plant and equipment లో added to the land. Added to the land. So property, plant and equipment లో you have to add to the land, and then revaluation reserve లో కూడా నోట్ చేయాలి. సో రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ నోట్ నంబర్లో రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ 3,60,000 minus 2,20,000 1,40,000, అండ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఓపెనింగ్ 2,20,000 ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ అప్వర్డ్ 1,40,000 రిజల్టింగ్ 3,60,000. నోట్స్ అకౌంట్ ప్రెసెంటేషన్ అది. నెక్స్ట్, see company declared a final dividend 10% on 2nd April 2025. See 2nd April is something which is after 31st March. See, this is an event occurring after balance sheet, but it is a non-adjusting event because there is no condition on the balance sheet date, right? But there is a requirement of a disclosure in the notes accounts. So for this dividend, you have to make a note point, and that note point is, as per the provisions of AS4, contingencies and events occurring after reporting date, the final dividend shall not be recognized as a liability at balance sheet as a date of declaration is after the reporting date. And the balance sheet date tarvata declaration undi. Balance sheet date is 31st March 25, declaration 2nd April. So such dividend shall be disclosed in the notes to accounts. And oka point add cheyali akkada last lo. Done. Next, favorite adjustment వచ్చింది, దాన్ని మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. Depreciation is to be provided on the plant and machinery at 10% on the cost. See, adjustment లో depreciation ఉంది అంటే కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు ఎంట్రీ అని. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్డ్, నార్మల్ ఎంట్రీ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ మెథడ్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. సో డిప్రిసియేషన్ ఎప్పుడు చార్జ్ చేయాలి అంటే when all the asset account balances and existing provision balances are correct ఉంటే నువ్వు డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో దేర్ వాజ్ ఎ మిస్టేక్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ హైలైట్ అండ్ లెడ్జెస్ చూస్తున్నాను. సస్పెన్స్ అకౌంట్ 4,000 ఇదే కదా, ఈ 4,000 గురించి చెప్తున్నాను. రిప్రజెంట్స్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద సేల్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద మిషనరీ. అంటే ఇప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉందో మా క్రెడిట్ కదా, దాని కరస్పాండింగ్ డెబిట్ ఉందంట క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు దీన్ని యూజ్ చేసి ఎంట్రీ ఏం రాస్తారో చెప్పండి అక్కడ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్, అంతేనా? ఈ 20 మొత్తం సస్పెన్స్ నుంచి కదమ్మా, 4,000 మాత్రమే. సో ఎగ్జిస్టింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో దే హ్యావ్ రికార్డెడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత? 4,000. Okay, now represents sale of some machinery on 1st April 24. See, 1st April 24 అంటే ఇయర్ బిగినింగ్. యాక్చువల్గా అయితే సేల్ చేసినప్పుడు మెషినరీ రెడ్యూస్ అవ్వాలి కదా, బట్ దే హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ టు సస్పెన్స్. బ్యాంక్ టు సస్పెన్స్. The cost of machinery was 10,000
and accumulated depreciation thereon being 8,000. So the cost of machinery 10,000, how much? Sorry, 10,000 ekkada undam ikkada 7,70,000 lo undi. So this is one of the affecting ledger. And related accumulated depreciation how much? 8,000. So this is another ledger which is affecting. So nenu existing balances note chesta. So existing balances, plant and machinery, how much? 7,70,000. Next, provision for depreciation, how much? 1,72,000. And then suspense account balance in the 4,000. Clear? Now, in general, whenever company sold asset, మన books of accounts లో ఫస్ట్ దాని రిలేటెడ్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ విచ్ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నో టు క్యాన్సిల్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత క్యాన్సిల్ చేయలేము? ఫుల్ 1,72,000? నో, ఓన్లీ 8,000 బికాస్ అసెట్ రిలేటెడ్ 8,000 ఉంది కాబట్టి. అయితే క్యాన్సిల్ చేయడానికి ద ఓన్లీ స్కోప్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్. అండ్ అసెట్ నువ్వు రెడ్యూస్ చేయాలి కదా, ఇప్పటివరకు అసెట్ నువ్వు మైనస్ చేయలేదు బికాస్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ గివెన్ ఎట్ కాస్ట్. Now on the date of sale you have to deduct it from the, you have to deduct cost using that provision for depreciation. So provision for depreciation ఎంత మైనస్ చేయాలి? 8,000 from the asset plant and machinery. How much? 8,000. ఇప్పుడు చూడండి, provision for depreciation డెబిట్ అయింది కదా, సో మైనస్ 8,000. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ క్రెడిట్ అయింది కదా, మైనస్ 8,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఆ పర్టికులర్ అసెట్ దట్ వి సోల్డ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? 2,000 ఉంటుంది. కాస్ట్ 10,000, 8,000 ప్రొవిజన్, ఇంకెంత ఉండము? 2,000. అండ్ ఆ 2,000 వర్త్ ఆఫ్ మిషనరీ హ్యాస్ సోల్డ్ ఫర్ 4,000. మరి 2,000 4,000 సేల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. సో ఎంట్రీ ఏంటన్నా బ్యాంక్ డెబిట్ చేయాలి, కానీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు బ్యాంక్ డెబిట్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు సస్పెన్స్ క్రెడిట్ ఎందుకు అన్నెసరీగా? అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 4,000. 2 plant and machinery 2,000 and 2 profit on sale of machinery 2,000. సో సస్పెన్స్ ఏమైందమ్మా? డెబిట్ అయింది. క్వశ్చన్లో సస్పెన్స్ క్రెడిట్ ఇచ్చారు కదా, ఇచ్చారా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఆ సస్పెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసాం. 4,000 జీరో, నో ఇంపాక్ట్ ద సస్పెన్స్, అయిపోయింది. నో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ క్రెడిట్ అంటే ప్లస్ మైనస్? మైనస్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, అదర్ ఇన్కమ్. ఇదండి అదర్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, రివైజ్డ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 7,60,000. రివైజ్డ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ 1,66,000. 1,64,000. అర్థమైందా? నౌ వీ హ్యావ్ టు చార్జ్ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్. కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 7,60,000 into 10%, how much? 76,000. ఈ 76,000కి ఎంట్రీ అంటే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. డెబిట్ అనే డిప్రిసియేషన్ P&L లో నోట్ చేయాలి. ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ యాడెడ్ టు దిస్ 1,64,000. 1,64,000 ప్లస్ 76,000 ఎంత? 2,40,000. క్లియరా? సో ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్లా కాకుండా నాకు డైరెక్ట్ కావాలి అంటే 7,70,000 కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. మనం కరెంట్ ఇయర్ అసెట్ని సేల్ చేసాం కదా, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ 10,000 రెడ్యూస్ చేసేయండి. 1,72,000 ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. సేల్ చేసిన అసెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంత? 8,000. 1,64,000. Current depreciation 76,000. Add that to the existing provision. Then it is 2,40,000 provision for depreciation. Balance sheet like 2,40,000 shall be reduced from 7,60,000. So then you will get net book value. Suspense eliminate out the and current depreciation them 76, not 2,40,000. It is 76,000. So presentation చూడండి. So plant and machinery opening how much? 7,70,000. దాంట్లో ఏం చేసాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సోల్డ్ 10,000. దెన్ విల్ గెట్ 7,60,000.
మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అది ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఓపెనింగ్ 1,72,000, 8,000 ఫర్ అసెట్ సోల్డ్, ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేసాం. అండ్ ఫ్రెష్ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 76,000, అది ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషిన్ 7,70,000 మైనస్ 10,000 7,60,000 ఇంటూ 10% 76,000. సో ల్యాండ్ 3,60,000, ప్లాంట్ అండ్ మెషిన్ 5,20,000, 8,80,000. ఓకేనా, అదేంటమ్మా సస్పెన్స్ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్లో ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది 2 times, నాట్ 1 time, 2 times వచ్చింది. ఓకే డన్. సో అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. నో కమింగ్ టు ప్రాబ్లం 5. హరియా కెమికల్స్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్. ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్లో మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ P&L స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ 3 లైన్ ఐటమ్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. ఓకేనా, నో లెసన్. సో యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L and balance sheet from the following trial balance extracted from the books of International Hotels Limited. So first, each and every line item చూద్దాం. Authorized share capital divided into 5,000 preference shares of ₹100 each, 10,000 equity shares of ₹100 each. So they have given authorized capital used for disclosure. Notes to accounts preparation కోసం యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ 5,000 6% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ ₹100 each, 5 lakhs ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కంటైన్స్ 8,05,000. ఏంటది 8,05,000. ఓకేనా. సో స్టార్టింగ్లో షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్స్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పాను కదా. సో అందుకే 8,05,000 ఉంది. ఆ 5,000 ఎక్స్ట్రా ఎందుకుంది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్. పర్చేజెస్లో వైన్స్, సిగరెట్స్ అండ్ సిగార్స్ అండ్ ఫుడ్ స్టఫ్. వైన్, సిగరెట్, సిగార్స్ అండ్ ఫుడ్ స్టఫ్. వేజెస్ అండ్ సాలరీస్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సే కదా. రెంట్ రేట్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్స్. లాండ్రీ, ఇక్కడ చూడము, లాండ్రీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, డెబిటే ఉంది కదా. నెక్స్ట్ సేల్స్, వైన్స్, సిగరెట్స్, సిగార్స్ 68,400 అండ్ ఫుడ్ 57,600. సో ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఎ థిన్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, వైన్, సిగరెట్, సిగార్స్ పర్చేజ్ ఉంది, వైన్, సిగరెట్, సిగార్స్ సేల్స్ ఉంది. సేమ్ ఐటమ్ పర్చేజ్ సేల్ ఉందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ట్రేడింగ్ అని, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. సో ట్రేడింగ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. బట్ ఫుడ్ చూడండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫుడ్ స్టఫ్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫుడ్. సేల్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టఫ్ కదా, సేల్ ఆఫ్ ఫుడ్, నథింగ్ బట్ దిస్ ఫుడ్ స్టఫ్ ఈజ్ ఎ రా మెటీరియల్, దిస్ ఫుడ్ ఈజ్ ఎ ఫినిష్డ్ గుడ్. మనకి ఇన్వెంటరీలో ఫినిష్డ్ గుడ్ సేల్ చేస్తాం, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సేల్ చేస్తాం. బట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేల్ చేస్తాం, ఫినిష్డ్ గుడ్ మనం రెడీ చేసి సేల్ చేస్తాం. ఓకేనా, డన్. సో కోల్ అండ్ ఫైర్వుడ్ అదేమవుదమ్మా, అదర్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ క్యారేజ్ అండ్ కూలియేజ్, అదర్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ sundry expense, other expense. Advertisement, other expense. Repairs, other expense. Now renting of a rooms. See, International Hotels Limited, it's a providing services, revenue from operation. Billiards, it's a revenue from operation. Miscellaneous receipts, other income. Discount received, other income. Transfer fees, other income. ఓకేనా. సి క్రెడిట్లో ఉన్నాయంటే అయితే ఇన్కమ్ అవ్వాలి, లేకపోతే లయబిలిటీ అవ్వాలి. సో అక్కడ ఏంటమ్మా స్కోప్ ఉంది, ఇన్కమ్. ఫ్రీ హోల్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్వెంటరీ, ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెంటరీ. వైన్, సిగరెట్, సిగార్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్. ఫుడ్ స్టఫ్ రా మెటీరియల్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్. క్యాష్ విత్ బ్యాంక్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్. Preliminary and formation expenses, other expenses. See, debentures చూడమ్మా 2 lakhs and rate of interest is 6%. 6% on 2 lakhs, how much? 12,000. 6% on 2 lakhs, 12,000. మరి ఇక్కడ చూడండి,
ఎక్కడైనా డెబిట్లో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? నో. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ టూ వేస్లో ప్రెజంప్షన్ ఉంటుంది. ఒకటి, ఇయర్ ఎండింగ్ ఇష్యూ చేశాను అనుకోండి, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అదే ఇయర్ బిగినింగ్ ఇష్యూ చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే, బట్ ఇక్కడ డెబిట్లో లేదు కదా, అంటే అసలు పే చేయలేదు అని. సో ఫైనాన్స్ కాస్ట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ రాయాలి, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఎంటర్ డిబెంచర్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని రాయాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఇగ్నోర్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ మేక్ ఏ నోట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ ద డిబెంచర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అట్ ద ఇయర్ ఎండింగ్. ద నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంతే, డిబెంచర్స్ బిగినింగ్ నుంచి ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. అదే ఎండింగ్ ఇష్యూ చేస్తాను అనుకో, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్, P&L account existing balance. So profit for the period should be added to that amount. Trade payables, trade receivables in the current asset. Investments, non-current investment or a short-term investment, current. Goodwill at cost and general reserve. Goodwill intangible asset, general reserve, reserves and surplus. Now, wages and salaries outstanding. Adjustment చెప్పండి. Wages and salary outstanding. Existing employee benefit expense కి యాడ్ చేయాలి. అండ్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్, inventory on 31st March 2025. See, this wine, cigarettes and cigars 22,500, it is a stock in trade. Foodstuff, it is a raw material. See, మనకు ఫుడ్ స్టఫ్స్ ఇక్కడ 3 టైమ్స్ వచ్చింది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ వచ్చింది, పర్చేస్ వచ్చింది, క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా వచ్చింది. సో వీ కెన్ ఫైండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. అవునా కదా? సో టెల్ మీ ఓపెనింగ్ ఫుడ్ స్టఫ్ 5,260. Now tell me purchase of foodstuff 36,200. Now tell me closing stock of foodstuff 16,400. 25,060. Antena? So cost of material consumed 25,060. Note number 3. Okay, opening inventory of raw material foodstuff, purchase during the year and closing inventory. Total 25,060. Clear? Yes. Next. So depreciation on furniture and fittings 5% per annum. Land and building 2% per annum. So question lo, any ledger which is representing provision for depreciation లేదు కదా. సో straight away you can reduce it from the related asset. So furniture and fittings 86,300 into 5%, land and building 8,50,000 into 2%. Okay na. Next, మీకు చూడండి, the equity capital on 1st April 2024 beginning stood at 7,20,000. Stood at 7,20,000. Next, 6,000 shares fully paid up and 2,000 shares 60 paid up. And ఆ 7,20,000 లో total 8,000 shares, so 6,000 fully paid up shares అంట, and 2,000 shares 60 paid up. And ఇంకెంత పెండింగ్ అమ్మా? 40. So the directors made a call of 40 per share on 1st October 24. And a 2,000 shares మీద 2,000 into 40. How much? 80,000 pay చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో వెన్ కంపెనీ మేక్ ఏ షేర్ కాల్, సో షేర్ కాల్ అకౌంట్ పెట్టి షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తాం కదా. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయింది 80,000. ఏ షేర్ హోల్డర్ కుడ్ నాట్ పే ద కాల్ ఆన్ 100 షేర్స్. అంటే ఈ 100 షేర్స్ మీద 40 రూపీస్ వచ్చిందా? మనకి రాలేదు. బట్ ఒరిజినల్గా అయితే 60 వచ్చింది కదా. 60 వచ్చిందా లేదా? సో ఆల్రెడీ 100 into 60, హౌ మచ్? 6,000 మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. ఇప్పుడు 100 into 40 ఈక్వల్ చేసాం, బట్ అది రాలేదు. సో నౌ వీ హ్యావ్ 6,000 సర్ప్లస్. 6,000 సర్ప్లస్. అండ్ హిస్ షేర్స్ వర్ ఫర్ఫీటెడ్. హిస్ షేర్స్ వర్ ఫర్ఫీటెడ్. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ దట్ షేర్ హోల్డర్ ఆల్రెడీ పెయిడ్ టు ద కంపెనీ, ఇన్కమే కదా కంపెనీకి. సో షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్లో వీ హ్యావ్ 6,000 బ్యాలెన్స్. వీ హ్యావ్ 6,000 బ్యాలెన్స్. దాన్ని ఏమన్నా షేర్ ఫర్ఫీచర్. అండ్ నౌ దోస్ ఆర్ రీఇష్యూడ్ at 90 per share. See, company after forfeiting a share, it can also reissue to the share like public.
So while making reissue, they can reissue at a less than face value also. Face value of the share ఎంత 100, but reissued at 90. And the discount at the time of reissue 10 rupees per share. Total any shares? 100 shares. So 100 into 10, 1000 is a loss to the company. అప్పుడు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ బ్యాలెన్స్ 6000 నుంచి 1000 రెడ్యూస్ అవుతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా 5000. అండ్ ద డైరెక్టర్స్ డిక్లేర్ డివిడెండ్ 8% ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. సో ఓవరాల్గా ఈ సెంటెన్స్, ఈ టోటల్ పారాగ్రాఫ్ మీనింగ్ ఏంటంటే 100 షేర్స్లో 100 షేర్స్కి 60 పెయిడ్ అప్ ఉంది, అది ఫర్ఫిట్ చేసాం, దెన్ 6000 ఇన్కమ్. అండ్ సేమ్ 100 రీఇష్యూడ్ అట్ 90, దెన్ 1000 లాస్. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి 5000. CA ఫౌండేషన్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ ఇష్యూ ఫర్ఫిచర్ అండ్ రీఇష్యూ, సి వెన్ ఎవర్ కంపెనీ రీఇష్యూడ్ ద షేర్స్, the net gain shall be transferred to capital reserve from share forfeiture account. From share forfeiture account. And ikkada share forfeiture account debit to capital reserve 5000 note cheyali manam. Share forfeiture account debit to capital reserve you have to write 5000. మరి క్వశ్చన్ లో ఎక్కడైనా షేర్ ఫర్ఫిచర్ అకౌంట్ కనిపిస్తుందా? నో, బట్ దట్ షేర్ ఫర్ఫిచర్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. See, share forfeiture is a part of the share capital only. But now, after reissue of shares, ఈ share forfeiture balance share capital లో ఉండొద్దు. That shall be transferred to capital reserve. And that is the reason why share capital లోంచి మైనస్ అయ్యి capital reserve కి యాడ్ అవుతుంది. సో నోట్స్ అకౌంట్స్ లో షేర్ క్యాపిటల్లో మీకు చూడండి, నేను టీ షేప్ లెడ్జర్ చేశాను క్లాస్లో. సో 5 lakhs ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ 8,05,000 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, టోటల్ 13,05,000. బట్ ఫ్రమ్ దట్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 5,000. సో రిమైనింగ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 13 lakhs. సో టీ షేప్ లెడ్జర్లో షేర్ క్యాపిటల్ 13 lakhs. And in reserves and surplus, you have to create a capital reserve 5,000. Then it will be 5,000 ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్స్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది P&L. బ్యాలెన్స్ షీట్ సింపుల్గానే చేయొచ్చు. సో P&Lలో స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఫుడ్ స్టఫ్, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ఒకసారి చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 చూడండి ఒకసారి. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. అండ్ ఈసారి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి నా ఎక్స్పెక్టేషన్ 6th ఆర్ నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్ అని ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి. ఓకేనా? నేను లాస్ట్ డిస్కస్ చేసిన సస్పెన్స్ అకౌంట్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ వచ్చింది ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి. ఓకేనా? అండ్ ఫుల్ అన్ని ఫార్మెట్లోనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ కవర్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఒకసారి వచ్చింది, అవి రిపీటెడ్గా వచ్చాయి. ఓకేనా? సో దిస్ టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ హరియా కెమికల్స్లో ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్స్ P&L స్టేట్మెంట్ కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా? సో కంపల్సరీ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, P&L స్టేట్మెంట్. %90 ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, బికాస్ నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడా క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో నీకు ఏదైనా పెండింగ్ ఉందంటే FS ఆఫ్ కంపెనీస్లో
రింగ్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో రింగ్ లిమిటెడ్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎ నామినల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs డివైడెడ్ ఇంటూ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 100 each. అంటే హౌ మెనీ షేర్స్ అమ్మ ఇక్కడ? 10,000 shares. Now the following trial balance is extracted from the books as on 31st March 2025. Buildings comes under property, plant and equipment. See, trial balance lo debit side will be having expenses and assets. Okay na? And other trial balance of credit side మనకి ఏముంటాయమ్మా? ఇన్కమ్స్ అండ్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆలోచించుకుంటూ చేయాలమ్మా ఇది. డన్. సో బిల్డింగ్, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మెషినరీ, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ కమ్స్ అండర్ ఇన్వెంటరీ. బట్ అబ్జర్వ్ చేసే క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉండాలి? అడ్జస్ట్మెంట్. బట్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే పర్చేస్కి యాడ్ చేయాలిగా మరి మనం. సో గివెన్ పర్చేస్ హౌ మచ్? 4,20,000. To that amount you have to add 1.8 lakh. Next, loose tools present as a part of inventory. So loose tools present as a part of inventory. Next, purchase of stock in trade. Next, salary, employee benefit expenses. Now coming to director fees. See, director salary anunte employee benefit expense, but fees anunte other expense. Fees anunte ekkada vachali? Other expense. Rent, other expense. Depreciation and amortization expense. Bad debts, straight away other expense. Investment, non-current investment. Now see, ikkada confuse అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఈ 4 లెడ్జర్స్ మొత్తం క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి. జాడుతున్నాడు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ ఏముంటాయి? ఎక్స్పెన్స్ అండ్ అసెట్స్. అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. నౌ సి, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్. ఆన్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. నో దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 4,000 నాట్ యెట్ రిసీవ్డ్ అని. 4,000 not yet received, receivable. So alternative name for this account is interest receivable. Now tell me whether it is expense or asset. Asset, receivable. మీరు అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఇంటర్ప్రిట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ అంటారు. ఇన్కమ్ కాదు అది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ ఉంది. అయితే నీకు 2 options, ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ అసెట్. ఎక్స్పెన్స్ అదే? నో. అండ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ విత్ అసెట్. మరి అసెట్ అంటే కరెంట్ అసెటా, నాన్ కరెంట్ అసెటా? ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ విత్ ఇన్ ఇయర్లో రియలైజ్ అవుతుంది కదా. ఇట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ అసెట్స్తో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఇన్వెంటరీ ఉంది, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఉంది, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెన్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, అదర్ కరెంట్ అసెట్. ఎక్కడ వచ్చాలి? అదర్ కరెంట్ అసెట్. సి కంపల్సరీ ఈసారి ఎగ్జామ్కి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను అది. అదర్ కరెంట్ అసెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, డెబిట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. ఎక్స్పెన్స్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. నో సేమ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఐటమ్స్ కూడా చూడండి. సి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. సి, దేర్ ఈజ్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ బట్ ఇమీడియట్ గా సెటిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని దాని మీనింగ్. అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఫీజ్ పే చేయాలి బట్ మీకు ఇంకా డ్యూ డేట్ ఇంకా రాలేదు. సో మీరు పే చేయాలా లేదా? ఎస్. బట్ ఇమీడియట్ గా కంపల్సరీ పే చేయాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే డిలే చేసే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. నో, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ ఉందా, డెబిట్ ఉందా? క్రెడిట్. అంటే ఎయిదర్ ఇన్కమ్ అయినా అవ్వాలి లేదా లయబిలిటీ అయినా అవ్వాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అక్కడ ఇన్కమ్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 56. అండ్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ
28 అంటే టోటల్ 56,000లో 28 పే చేసాము, ఇంకొక 28 పే చేయాలి. లయబిలిటీ కదా, కరెంటా నాన్ కరెంటా? కరెంట్. కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఎస్టాస్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ కాదు, నో. ట్రేడ్ పేబులా, నో. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఏంటది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఎ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఆప్షన్కి రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ హియర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మన టోటల్ ఇన్కమ్ 24, అందులో 4,000 ఇంకా రాలేదు అని. అదర్ ఇన్కమ్ 24, అదర్ కరెంట్ అసెట్ 4,000. ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ 56, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ 28. ఓకేనా, క్లియర్? నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, ఆల్వేస్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్స్, అదర్ ఎక్స్పెన్స్. డెటార్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్, బ్యాంక్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. సేల్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్. అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 6,000. ఇయర్ బిగినింగ్ ఉంది కదా, సో యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ దట్ విత్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, జనరల్ రిజర్వ్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. P&L, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలమ్మా? P&Lకి యాడ్ చేసుకోవాలి. క్రెడిటార్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అసెట్. నెక్స్ట్ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్, డివిడెండ్ పేయబుల్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. డెబిట్లో డివిడెండ్ ఉంటే రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. డెబిట్లో డివిడెండ్ ఉంటే రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. క్రెడిట్లో డివిడెండ్ పేయబుల్ ఉంటే అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ, ఆర్ ఎల్స్ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ ఉంటే అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా, క్లియర్? నౌ సీ దిస్ వన్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ బై 1,60,000. అంటే ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,60,000. అండ్ క్వశ్చన్లో వీ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 1,80,000. అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ యాజ్ 1,80,000 minus 1,60,000 is equal to opening stock. So opening stock is equals to 20,000. Or opening stock given in trial balance? No, given in adjustment. And place change and leda. Now when opening stock in trial balance, closing stock in adjustment, if it is no, equation given purchase plus closing stock minus opening stock. So plus 1,80,000 minus 20. So 4,20,000 plus 1,80,000 minus 1,00,000, so minus 20,000. చెప్పండి ఎంత? 5,80,000. సో 4,20,000 plus 1,80,000 minus 20,000. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 4% ఆన్ డెటార్స్ అని చెప్పారు. సో డెటార్స్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? 2,50,000. సో 2,50,000 into 4%, హౌ మచ్? 10,000. బిగినింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 6,000. ఇయర్ ఎండింగ్ 10,000. అంతే కదా? డిఫరెన్స్ 4,000. ఇంక్రీజ్ అయింది కదా? సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవిజన్, అదర్ ఎక్స్పెన్స్. సో అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 2,50,000 into 4% minus 6,000, that is equals to 4,000. Increase in provision for bad debt. Increase in provision for bad debt. Clear? Next. Make a provision for income tax. See, provision for income tax entry into minda cheppan kada, tax expense account to provision for tax. So this 30% shall be applied on profit before tax. So profit before tax in this question will be having 3,04,000. So 3,04,000 into 30%, how much? 91,200. See, debit tax expense 91,200 P&L వచ్చింది. మరి క్రెడిట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 91,200. 91,200. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడ్ డిప్రిసియేషన్ 16,000 on building and 24,000 on machinery. అంటే ఈ 40,000కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నది. సో దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్.
So depreciation and amortization expense lo you have to write on building and on machinery. Total 40,000. Next. See, directors declared a dividend 25% on 2nd April, which is after 31st March. You have to make a note point on that. As declaration is after 31st March, no obligation, just disclosure is required. Now, transfer to general reserve, there is 10%. And this percentage information will say then with apply cheyala? No, then it is always applied on current year profit, and that should be reduced from the P&L and added to general reserve. So reserves and surplus చూడండి. Opening balance 50,000, current year profit ఎంత 2,12,800. So 2,12,800 minus transfer to general reserve 2,12,800 into 10%. How much? 21,280. And అదే 21,000 మళ్ళీ జనరల్ రిజర్వ్కి యాడ్ చేస్తాం. దెన్ ఓవరాల్ రిజర్వ్స్ ఇస్ 3,42,800. బిల్ డిస్కౌంటెడ్ బట్ నాట్ yet matured. బిల్ డిస్కౌంటెడ్ బట్ నాట్ yet matured. బిల్ డిస్కౌంటెడ్ బట్ నాట్ yet matured అంటే సిఏ ఫౌండేషన్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ కాన్సెప్ట్ కాల్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మనం క్రెడిట్ సేల్ చేస్తాం, కస్టమర్కి టైం ఇస్తాం. అగైన్ విల్ రైట్ బిల్, కస్టమర్తో సిగ్నేచర్ చేయించుకుంటాం. విల్ కాల్ దట్ సిగ్నేచర్డ్ బిల్ ఈస్ కాల్ బిల్ రిసీవబుల్. ఈ బిల్ రిసీవబుల్ బ్యాంక్లో ఇచ్చి విల్ గెట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. నవ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అవర్ కస్టమర్ షుడ్ పే అమౌంట్ టు ద బ్యాంక్. ఇన్ కేస్ కస్టమర్ పే చేయలేదనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పే. ఇప్పుడు మన స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ సినారియో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ బిల్ టు ద బ్యాంక్ అండ్ వీ అప్టైన్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. ఫ్యూచర్లో కస్టమర్ హ్యాస్ టు సెటిల్. ఒకవేళ కస్టమర్ సెటిల్ చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు సెటిల్. నౌ ఎట్ దిస్ సినారియో వీ డోంట్ నో వెదర్ కస్టమర్ విల్ సెటిల్ ద బిల్ ఆర్ నాట్ టు సెటిల్ ద బిల్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ మే హ్యావ్ ఎ లయబిలిటీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అంటే ఒకవేళ కస్టమర్ పే చేయకపోతే, ఇఫ్ కస్టమర్ ఫెయిల్ టు పే ద అమౌంట్, యూ హ్యావ్ టు పే. ఇఫ్ కస్టమర్ పే ద అమౌంట్, నో నీడ్ టు పే. But we don't know the exact thing that is going to happen in the future. So this kind of scenario is called contingent liability. There is a chance of getting liability, but only when customer failure to pay the amount in the future. So right now you have to explain the same scenario in the notes to accounts. It does not have any impact in the balance sheet and P&L. It is just a disclosure point. It is just a disclosure point. So notes to accounts lo you have to present there is a contingent liability for bill discounted but not yet matured amounting to 20,000 as per AS 29. Provisions, contingent assets, contingent liabilities అని డిస్క్లోజ్ చేయాలి అక్కడ. సో ఆ డిస్క్లోజర్ ఉంది కాబట్టి ఇది మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్? సో అదేంటమ్మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 and 8లో 8 డిస్కస్ చేద్దాం. 8 వస్తే 7 వచ్చేసినట్టే. సో 7th one is Bose and Son Limited and 8th one is SR Limited. సో SR Limited is full length ప్రాబ్లం అనమాట. ఈ SR Limited మేజర్ పాయింట్ కూడా ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది, బట్ ఫైన్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ టేక్ 5 minutes బ్రేక్ అండ్ దెన్ విల్ కంప్లీట్ AS7. ఓకే, AS7లో అరౌండ్ ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. 3 ప్రాబ్లమ్స్, ఫుల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్, కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆన్ 31st March 2025, SR Limited provides the following ledger balances after preparing its P&L. Already profit and loss account completed. Now you have to prepare balance sheet. Balance sheet మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ 50 each 80 lakhs ఉన్నాం. బట్ దేర్ ఈస్ ఏ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే పే చేశారనా? పే చేయలేదు. బట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. Now to get that paid up share capital, this calls in arrears shall be reduced from the total capital. So 80 lakhs lonchi you have to deduct 15,000. How much? 79 lakhs 85,000.
సో 79,85,000 షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయాలి. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో SR Limited share capital how much? 79,85,000. Note number 1. Equity share capital. Authorized, issued, subscribed and called up share capital. See, each share 50 rupees amma ikkada. Total capital 80 lakhs. So 80 lakhs divided by 50. How many shares? 1,60,000. So 1,60,000 equity shares of rupees 50 each. That is called 80 lakhs. But there is a call scenarios, right? So whenever there is a call scenarios, you have to make a note point like this. So paid up share capital, called up share capital 80 lakhs minus call scenarios 15,000. So net difference is 79,85,000. 79,85,000. And that is a paid up capital and that should be present as a part of share capital in the balance sheet. And now, if you see the question, there we have information that 50,000 fully paid up equity shares were allotted as a consideration for land. And out of this 1,60,000, for 50,000 shares, company not collected cash. Instead, it received land. And that is a major important point where you should disclose the same point in the notes to accounts. So for that, we have to prepare a note called out of the total 1,60,000, 50,000 shares were issued for a consideration other than cash, and that is land. So, note point chudandi. Starting explain chesaga ee point nenu. So, out of above shares, 50,000 equity shares have been issued for a consideration other than cash, that is land. And for better understanding of the financials to the users, you have to provide the details. Okay. Next. Other share capital, call scenarios, and note number 1. Now coming to second one. Land. Ekadamma? Property, plant and equipment. Building. Property, plant and equipment. Plant and machinery. Property, plant and equipment. Furniture and fixtures. Property, plant and equipment. Now see the notes to accounts, like details for this adjustment. The cost of assets they have given. Building, how much cost? 32 lakhs. Plant and machinery, 30 lakhs. Furniture and fixtures, 16,50,000. Now listen carefully. Given building book value how much? 30 lakhs. But cost of building, 32 lakhs. Now tell me difference, 2 lakhs. And that 2 lakhs is the reason for depreciation. And then, so in notes to accounts, you have to show 32 lakhs minus 2 lakhs is equal to 30 lakhs. And in notes to accounts, so gross amount minus accumulated depreciation, net amount should be disclosed. Next, come into plant and machinery. Cost is 30 lakhs. But plant and machinery book value is 24 lakhs. 30 lakhs ki 24 lakh difference enta? 6 lakh. That 6 lakh is a depreciation. So 30 lakhs minus 6 lakhs is equals to 24 lakhs. Next, furniture and fixtures. Book value is 13 lakhs. Cost is 16,50,000. So 16,50,000 minus 3,50,000 is equals to 13 lakhs. Okay na? So for land, there will not be any depreciation. So straight away take 25 lakhs. So see the notes to accounts of plant and machinery. So property, plant and equipment. See, land, that 25 lakhs. Building, plant and machinery, furniture and fixtures. Cost, given book values are difference depreciation. Adentama plant and, so property, plant and equipment. Note number 2 completed. Next. Securities premium, reserves and surplus. General reserve, reserves and surplus. Profit and loss account, reserves and surplus. Now any adjustment with respect to reserves and surplus ante, see 10th one chudam. Tenth one, transfer of 35,000 to general reserve has been proposed by the board of directors out of the profits for the year. So first you have to find current day profit, and from that current day profit reduce 35,000 in the notes to accounts, reserves and surplus, and same 35,000 added to general reserve. So if you observe notes to accounts, note number 2, securities premium, same amount. So P&L 5,80,000 లోంచి 35,000 minus అయింది, because 35,000 transferred to general reserve, right? So that's why reduce it from P&L, and same 35,000 added to general reserve given balance. So overall reserve 30,21,000.
సో ఆ 30,21,000 ఇక్కడ నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ నౌ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. Loan from public finance corporation secured by hypothecation of land. So it is a secured loan. It is a secured loan. How much? 26,30,000. So loan from public finance corporation. How much? 26,30,000. Now information with respect to the loan. The loan from public finance corporation repayable after 3 years. So that means the information signifies that is a long-term liability and long-term borrowing, not a short-term. Now, sixth point. The balance of 26,30,000 in the loan account with the public finance corporation and regarding this ledger is inclusive of 1,34,000 for interest accrued but not due, and the loan is secured by hypothecation of land. See, given 26,30,000 entire amount is not a loan amount. That includes some portion as a interest. But interest portion liability and asara, I mean borrowing and note chestara? No. You have to show it as a other current liability. Other current liability. So అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే, in this 26,30,000 reduce 1,34,000. Remaining ఎంత? 24. So 24,96,000. This is a long term borrowing and note చేయాలి. And 1,34,000 other current liability. 1,34,000 as other current liability. See, loan from public finance corporation 26,30,000 minus 1,34,000, 24,96,000 present as a long term borrowing, secured borrowing adi, and 1,34,000 as other current liability. Other current liability. Now coming to other long term loans. See, ఇది కూడా long term borrowing amma. How much? 22,50,000. So 22,50,000 other long term borrowings ఇచ్చారు. Other long term loans. And ఇది కూడా long term borrowing కదా. So it is also a long term borrowing. But if you see the details, see total ఎంత 22,50,000 కదా. Now in this 22,50,000 other long term loans which are unsecured. And long term loans we have two categories: secured loans, unsecured loans. So other long term loans includes loan from Nixes Bank and 13,80,000. So loan from Nixes, how much? 13,80,000. Next, loan taken from directors, how much? 8,50,000 from directors. 8,50,000. Tell me total of this two. 22,30,000. But total loan ఎంత? 22,50,000. And that means 20,000 details not given. That is from others. From others. Now if you observe, loan from Nixes Bank, in bracket they have given that out of this 13,80,000, amount repayable within 1 year is 4,80,000. And that is short term borrowing అవ్వాలి కదా మరి. So out of this 13,80,000, how much? 4,80,000 is not a long term. And the remaining amount ఎంత? 9 lakhs. So ఇప్పుడు long term borrowing ఏమవుద్దమ్మా? 9 lakhs long term borrowing, 8,50,000 long term borrowing, 20,000 long term borrowing. All these are unsecured long term borrowings. And this 24,96,000 also long term borrowing. That is secured long term borrowing. And ఈ 4 lakh ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ borrowing లో నోట్ చేయాలి. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? షార్ట్ టర్మ్ borrowing. Now if you see the note number 3, secured with the hypothecation of land, loan from public finance corporation 24,96,000, and unsecured loan from Nixes Bank. See, actual loan from Nixes Bank is 13,80,000, but out of the 13,80,000, 4,80,000 is payable within 1 year. Hence you have to present as a short term borrowing. So that's why 13,80,000 minus 4,80,000, 9 lakhs is a long term borrowing. And loan from director 8,50,000 and others 20,000. That is a difference. So total 17,70,000. Total long term borrowing is 42,66,000. 42,66,000. Clear? Next,
short term borrowings. See, short term borrowing here 4 lakh 60, and we have short term borrowing from Nixes Bank 4 lakh 80. ఇప్పుడు ఈ 4 lakh 60 bifurcation చూడండి. షార్ట్ టర్మ్ borrowing includes loan from Naya Bank 1 lakh 16, loan from directors 48,000. Tell me total of these two. See, 4 lakh 60 rupees ఇచ్చారు మనకి లోన్ షార్ట్ టర్మ్ borrowings. 1 lakh 16,000 is from Naya Bank, and from directors 48,000, remaining 2 lakh 96,000. So this is from Naya Bank secured, this is from directors, and this is from others, and 4 lakh 80,000 is from Nixes Bank. See, short term borrowing, loan from Naya Bank secured 1 lakh 16, loan from directors 48, others 2 lakh 96, and loan from Nixes Bank, that is the current maturity of long term liability 4 lakh 80, total 9 lakh 40. My question major part है long term borrowing and short term borrowing. ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ borrowing లో సమ్ పోర్షన్ సెక్యూర్డ్ ఉంది, సమ్ పోర్షన్ అన్సెక్యూర్డ్ ఉంది, అండ్ అగైన్ అన్సెక్యూర్డ్ లో సమ్ పోర్షన్ రీక్లాసిఫైడ్ టు షార్ట్ టర్మ్ borrowing. నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్. సో ఇన్వెంటరీ, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ రా మెటీరియల్. అదేంటమ్మా, ట్రేడింగ్ P&L కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, సో ఇట్స్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, ఇన్వెంటరీ, క్లోజింగ్ స్టాక్. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసేబుల్ 17 lakh 50, and we have information that trade receivable 4 lakh 86,000 due for more than 6 months. See, here they have given due time period for more than 6 months ani. See, whenever there is a trade receivable, you have to prepare aging schedule. Aging schedule, ఈ ఏజింగ్ స్కెడ్యూల్ అంటే రీపేమెంట్ టైం పీరియడ్ ఎంత అమౌంట్ ఎంత టైంలో రికవర్ అవ్వచ్చు, అది క్వశ్చన్లో డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే ప్రిపేర్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. అయితే వీ హ్యావ్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ ఫర్ 4 lakh 86. సో మనం ఏం చేయాలి, 4 lakh 86 డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months, రిమైనింగ్ ఫర్ అదర్స్. అదర్స్ అని నోట్ చేయాలి. సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, డేటాస్ డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months, అండ్ అదర్స్ 12 lakh 64,000, 17 lakh 50,000. నెక్స్ట్ advances, short term loans and advances. Trade payables, provision for taxation, short term provisions. Unpaid dividend, ఎక్కడ నోట్ చేయాలి, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ, క్రెడిట్ లో ఉంది కదా. మళ్ళీ చెప్తున్నా, డివిడెండ్ డెబిట్ లో ఉంటే రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్స్. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ ఆర్ ఎల్స్ డివిడెండ్ పేయబుల్ ఆర్ ఎల్స్ అన్పెయిడ్ డివిడెండ్ క్రెడిట్ లో ఉంటే అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, cash and cash equivalents, balances with bank, cash and cash equivalents. Clear? Emana doubt? No, right? See, inventory of finished goods includes loose tools costing 5 lakhs and which is not meeting the definition of PPA. So అక్కడ ఇచ్చిన 45 lakhs of finished goods లో 5 lakhs loose tools అంట. So you have to get the bifurcation and notes to accounts. Inventory, raw material 13 lakhs, finished goods 40 lakhs, loose tools 5 lakhs. Okay na? Clear? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్. మా ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ కంపెనీస్ మనం సాల్వ్ చేసామనుకోండి, ఇప్పటివరకు పెట్టిన టైం మేబీ 1 క్వశ్చన్కి అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసు మనకి, బట్ రివిజన్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇలా ఓవరాల్గానే రివైజ్ చేశాను ప్రతిదీ కూడా. ఓకేనా? బట్ మీరు మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ పెన్ పెట్టి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ హరియా కెమికల్స్. ఇట్స్ జస్ట్ ఫార్మాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో మీ టైం మొత్తం కూడా ఎస్ఆర్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్, రింగ్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ కేస్ ఇంకా ఫర్దర్ టైం ఉంటే గో విత్ ఒమేగా లిమిటెడ్ ఆల్సో. ఈ బోసెన్సన్ లిమిటెడ్ అవసరం లేదు. అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా చేయకపోయినా ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో ప్రతిదీ జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. ఓకేనా? అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్, నేను క్లాస్ అప్పుడు కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్కి, ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ మర్చిపోతామేమో అనుకుంటే మేక్ అన్ ఆడియో ఫైల్ ఫర్ యూ. లైక్ మీరే ఒక ఆడియో ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి.
వాట్సాప్. ఓకేనా. రింగ్ లిమిటెడ్లో అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఏ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ, క్రెడిట్ సైడ్. నేను కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ చెప్పాను. డివిడెండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు డెబిట్ కనిపించినా రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్స్. అన్పేడ్ డివిడెండ్, డివిడెండ్ పేయబుల్, అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటే దట్ ఈస్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెబిట్ సైడ్ ఉంటే దట్ ఈస్ అదర్ కరెంట్ అసెట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా, క్లియర్. సో ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం అండ్ దెన్ విల్ రెజ్యూమ్ విత్ A7. సో ఇందులో డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్తో, బట్ మోస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివైజ్ ఇట్. అది సింపుల్గానే ఉంటుంది, అది లాలో కూడా కవర్ అవుతుంది కదా, అది మీరు చూడండి. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 7. సో కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్, సో వన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. సో టోటల్గా మనకి ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ వీ హ్యావ్ 2 రెవెన్యూ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. వన్ ఈజ్ రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ AS9, అదర్ వన్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ AS7. సో అప్కమింగ్ అటెంప్ట్లో ఖచ్చితంగా AS7 ఆర్ AS9 రెండిట్లలో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది డెఫినెట్గా. అది 5 marks అవ్వచ్చు, 7 marks అవ్వచ్చు, ఆర్ 4 marks, ఎనీథింగ్. ఓకే. సో దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్. See if a contract which is complete, which will be complete within a year, అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు. The main intensity of a standard is the contract time period to complete is taking more than 1 year. Now the question is, in which year you have to recognize revenue, whether in the year in which the contract work begins, or else whether in the year in which the contract work ends, or else in both the periods. So AS7 suggests you have to recognize revenue over the period of the contract. Suppose example, a contract entered by a construction company with its a customer to build a building. Okay, now residential apartments. So 5 residential towers built here, and the total contract period is 5 years. So AS7 suggests that you have to recognize revenue for every year over 5 years. Sir, every year how to recognize revenue ante, and AS7 is suggesting that you have to follow percentage of completion. You have to follow percentage of completion. But the point is, to apply the percentage of completion, you must able to estimate reliably the outcome of the contract. The outcome of the contract. And total outcome of the contract ante revenue can be measured reliably, probable that future economic benefit, cost can be measured reliably, and future economic benefit will be identified, and cost can be identified and measured reliably even it is not fully reimbursed. So basically revenue, cost, percentage, and future economic benefit, recovery, ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతే we can say outcome is reliably estimated. If the outcome is reliably estimated, you can recognize revenue based on percentage. అయితే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అంటే క్యుములేటివ్ పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? క్యుములేటివ్ పర్సంటేజ్. ఓకేనా. నౌ సార్, ఇఫ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్ కెనాట్ బి రిలయబుల్లీ మెజరబుల్ సార్, మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, యూ షుడ్ నాట్ అలౌ టు రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్. యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్. అంటే నువ్వు ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియంబర్సబుల్ కాస్ట్. Example, current year we incur 10 lakhs for construction, but out of the 10 lakhs, customer agreed to reimburse only 9 lakhs. Then you can recognize revenue up to the 9 lakhs only, even you are incurred 10 lakhs. Okay, now, so first and foremost question, whether the final outcome is possible or not. Okay, now, so while solving the question, if nothing is specified, think positively and the final outcome is possible, then you can recognize revenue based on a percentage. And a percentage could end on what basis? On a cumulative basis. On a cumulative basis. So sir, cumulative basis lo how to calculate percentage ante, we have formula, that is cost incurred up to date divided by estimated total cost, divided by estimated total cost. Suppose example,
year 1, year 2, year 3. Cost incurred in year 1 100 lakhs, in year 2 150 lakhs, and year 3 250 lakhs. See, it is not cumulative, it is separate. So tell me cumulative cost for first year 100 lakhs, second year 250 lakhs, third year 500 lakhs, and estimated total cost when we are in first year, our estimation is 400 lakhs. When we are in second year, our estimation is 500 lakhs. When we are in third year, actual is also 500 and estimated kuda 500 untadi. Okay na. Now, if I want to calculate percentage for first year, 100 divided by 400, how much? 25 percentage. Now, if I want to find percentage for second year, see, you should not find percentage only for second year. You have to calculate percentage for 1 and 2 cumulatively. అంటే relevant 150 lakhs 250 lakhs 250 lakhs. So 250 lakhs divided by estimated total cost of 400 or 500 500. As on that date, what is your revised estimation? Adi consider cheyali. So divided by 500 lakhs, total 50 percentage. And coming to final year, 500 lakhs up to date cost, total cost 500, total 100%. 100%. So first year 25, second year 1 plus 250, third year 1 plus 2 plus 3, 100. Okay now. So for suppose we fixed a contract price as 1000 lakhs. Contract price in the 1000 lakhs. So cumulative revenue 5000 lakhs. 1000 lakhs is contract revenue price. So 1000 lakhs into 25%. So first year you have to recognize 250 lakhs. Now when it comes to second year, don't calculate second year exclusive. First calculate 2 years cumulative. So 1000 lakhs into 50%, that is equals to 500 lakhs. And coming to third year, 1000 lakhs into 100%, 1000 lakhs. Idendam cumulative revenue. Cumulative revenue minus revenue already recognized in the previous years. So when it comes to first year, it is 0 because that is only first year. 0 year lo undadu kada asalu. So revenue for first year is 250 lakhs. Now coming to second year, see 2 years combined revenue how much? 500 lakhs. Now to get second year only revenue, you have to deduct first year revenue. So 250 lakhs reduce change so that you will get 250 lakhs. Now coming to third year, see we know the cumulative revenue for 3 years and that is 1000 lakhs. Now to get only third year revenue, you have to deduct revenue recognized in first year, revenue recognized in second year. How much? 250 and 250, total length 500. So reduce this 500 lakhs so that you will get 500 lakhs as a contract revenue for each year. Now to get contract profit, I have to reduce contract cost from the contract revenue. And we incurred cost for first year how much? 100. Second year 150. Third year 250. So 100 minus 150 minus 250. Now tell me profit for first year 150 lakhs, profit for second year 100 lakhs, profit for third year 250 lakhs, total profit 500 lakhs. అర్థమైందా? సో కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా క్యుములేటివ్ బేసిస్లో చేయాలి. ఏం చేయాలి? క్యుములేటివ్ బేసిస్. సో క్యుములేటివ్ బేసిస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యుములేటివ్ పర్సంటేజ్. క్యుములేటివ్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే you have to use the formula cost incurred up to date. See, if you are in second year, you have to take cost for both first and second. If you are in third year, you have to take cost of both, all the three, first, second and third. Okay now, but care should be taken while calculating percentage. Sir, why sir? See, in cost incurred up to date, there may be some scenarios where the contractor incurred cost which is related to future activity. Suppose example, now currently we are in second year ending. So you have to take first year cost, second year cost. But in the second year amount spending, there is one amount which is related to third year.
Example, advance paid to the contractors for third year work. Now, will that be considered as a cost incurred in second year or third year? Third year. Okay. So, example, ఇక్కడ cost incurred ఎంతమ్మా first year 100, second year 150, third year 250. Third year 250. Now, in this 150, let us assume 10 lakhs is related to third year. మరి ఇప్పుడు నేనేం చేయమా క్యుమ్యులేటివ్ దగ్గర 100 250 తీసుకుంటాం కదా ఇక్కడ. సో 250లోంచి -10 lakhs డివైడెడ్ బై 500 lakhs చేయాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీ కాస్ట్ రిలేటింగ్ టు ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీ. సో సమ్టైమ్స్ వీ మే పర్చేస్ మెటీరియల్ బట్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్. ఎగ్జాంపుల్, సిమెంట్ బ్యాగ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ సెకండ్ ఇయర్లోనే, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ లెఫ్ట్ ఓవర్ స్టాక్. ఒక 10 lakh వర్త్ ఆఫ్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ అలాగే ఉన్నాయి. Then we'll use that 10 lakh worth of cement in the third year construction. And మరి 10 lakh worth of cement second year లో expense అయినట్ట third year, but your payment is in second year only. So such kind of elements called as cost relating to future activity. So whenever there is a such kind of cost relating to future activity, that should be reduced from the numerator. To find cost incurred up to date. Okay na? So stage of completion. The stage of completion of a contract may be determined in variety of ways. See, n number of ways untai, but practical calculation purpose only one method, that is cost method. Cost to cost method antam manna. So, percentage of completion, actual cost incurred till date divided by estimated total cost of completion into 100. Okay na? అయితే ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే when the costs are closely monitored. See, you can able to assess what's the actual cost spending, what is the estimated total cost. See, if you are unable to monitor the cost incurred, then it is not preferable to follow this method. This method is preferable only when the cost is closely monitored. Sir, if it is not possible, then is there any other possibility to find the percentage? Yes, there are two other methods. But ఆ two other methods కి మన calculation ఏమి ఉండదు. They should give directly in the question only. And the method is surveyor method. See, surveyor method అంటే one technician or engineer will come to the location and he will use all inputs to calculate percentage, and after calculation he will give the one certification. In that certificate they will give the percentage. So percentage as prescribed by the technician, as prescribed by the professional engineer, దాన్ని మనం surveyor method అంటాం. And next physical proportion method. So ఈ physical proportion method అనేది irrespective of cost incurred, irrespective of survey, so directly based on the physical work completed, దాని బేస్ మీద చూస్తాం. Let us assume we should construct 10 floors building. Now, right now in the current year we constructed 3 floors. అంటే 10 floors, so 3 complete అంటే it's 30% అని. So 30% of the work completed అని. And irrespective of cost incurred, irrespective of survey, only by considering physical work proportion. Example, we have to construct 100 kilometers road. We constructed 60 kilometers. So 60 kilometers road అయిపోయింది, total 100 అవ్వాలి అంటే 60% completed అని. So same like percentage, marks percentage calculation. అలాగా physical work complete in the numerator, total work is in denominator. అలా చేస్తారనమాట. సో నోట్ పాయింట్ చేయడం. Treatment of cost related to future activity. So while calculating the contract cost to date, the following cost should be excluded. In that first one, cost for future work. Example, materials delivered but not yet used, unused materials. So unused materials ఏమైనా ఉంటే related cost ని కన్సిడర్ చేయొద్దు కాస్ట్ incurred up to date లో. And next second one, advance payment to subcontractors before work is done. And for future work you are paying advances. See, don't consider this advance as a cost incurred. If you consider that advance as a cost incurred, you might get a higher percentage of work completed. Okay now, so the correct kaadu. Next, second point chudam okasari, uncollectible contract revenue. If revenue was already recorded but later becomes uncertain to collect. See, contractor, but this standard entire is applicable for contractor financials, the person who is constructing the asset. Okay now, he recognized revenue,
based on the AS7 provision. But later, there is a uncertainty to collection. Then don't cancel recognized revenue. Instead, you have to create a provision for bad debt. Same point applicable for AS9 also. See, initially doubt on don't recognize revenue. Sir, initially we don't have any doubt. So that's why we recognize the revenue. Later we got the doubt about the collectability. Then instead of cancelling the revenue, you have to create a provision for bad debt. You have to create a provision for bad debt. Later, sir, it is declared that customer will not pay. Then recognize bad debt. Doubt provision recognize. Confirm bad debt right. అంతేగాని ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు క్యాన్సల్ రెవెన్యూని క్యాన్సల్ చేయొద్దు. ఓకే, సో రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ద P&L. క్లియర్? అదేంటమ్మా స్టేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్, టోటల్ AS7లో దిస్ స్టాండర్డ్ నాట్ ఓన్లీ డీల్స్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ బట్ ఆల్సో డిస్ట్రాక్షన్. అంటే ఉన్న అసెట్ రిమూవ్ చేయడం కోసం కూడా ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు సమ్ టైమ్స్. ఇమాజిన్ మై హోమ్ భుజా అపార్ట్మెంట్స్, రెసిడెన్షియల్ టవర్స్. రిమూవ్ ఉన్న అసెట్ని డిస్మాంటిల్ చేసి లెవెలింగ్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, 3 years 4 years టైం పడుతుంది. మరి 3-4 years కూడా కాంట్రాక్ట్లోనే తీసుకుంటారు కదా. సో కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మేకింగ్ ద అసెట్ బట్ ఆల్ ఫర్ డిస్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద అసెట్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టే. ఓకేనా? సో ఇన్ జనరల్గా అయితే రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, రైల్వే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఫ్లైఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకేనా? సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్. Okay, so there are 2 types of contracts. Contract number 1, fixed price contract, where in that contract the price will be agreed by both the parties. But there are some situations where there is a inclusion of a escalation clause. See, escalation clause and the meaning ఏంటంటే 2 parties agreed for a fixed price. అయితే this price is fixed before the work commencement, but work will take maybe 10 years. మరి 10 years సేమ్ ప్రైస్ ఉండొచ్చా? సి, మెటీరియల్ ప్రైస్ చేంజ్ అవుతే ఈ ప్రైస్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేబర్ వేజ్ రేట్ చేంజ్ అవుతే ఇది కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో దేర్ విల్ బి ఎ ప్రయర్ అగ్రిమెంట్ దట్ ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆల్టర్స్, దిస్ ప్రైస్ షుడ్ ఆల్సో బి ఆల్టర్డ్. ఇఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్, such adjustment is called escalation clause. Now coming to cost plus contract. ఈ cost plus contract లో price is not agreed initially. They may fix the percentage. Example, actual cost incurred plus 10% profit margin, or as actual cost incurred plus 10 crores as a fees. So cost plus contract లో price అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా? కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్, కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ప్లస్ మార్జిన్ ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ మేజర్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. బికాస్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్లో యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ ఎస్టిమేషన్స్. అయితే ఈ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్లో కస్టమర్ may impose a new adjustment in the agreement, that is total cost incurred కాదు, ఓన్లీ ద కాస్ట్ incurred for which I agreed, అది మాత్రం రియంబర్స్మెంట్ చేస్తా. సి, ఒకలా పాయింట్ లేదనుకోండి, కాంట్రాక్టర్ మే వేస్టేజ్ మే డూ సమ్ వేస్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అన్నెసరీ మెటీరియల్ యూస్ చేయొచ్చు, అన్నెసరీగా లేబర్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో దాట్స్ వై రియంబర్సబుల్ కాస్ట్ అని అంటారు. నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెడితే అంతే మనం, అందులో ఏదైతే ప్రాపర్గా ఖర్చు పెట్టావో ఆన్ దాట్ అమౌంట్ విల్ పే ద ఫీస్. సో దట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫీస్ అని కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్, ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్, సి కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ చూడము. కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూలో ఇనీషియల్ అగ్రీడ్ ప్రైస్ అండ్ ప్లస్ అగ్రీడ్ కాస్ట్ ఎస్కలేషన్స్. మనది కదా, ఫ్యూచర్లో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్కి యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ యువర్ ఎస్టిమేషన్స్. ప్రైస్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, అదేమైనా ఆల్టర్ అయిందా, సేమ్ ఉందా అనేది. సో అండ్ ప్లస్ క్లెయిమ్స్. సి, రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్. సి, సమ్ టైమ్స్ కాంట్రాక్టర్ మే ఇన్కర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. సో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తాం. గవర్నమెంట్కి యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అనుకుందాం. సో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలమ్మా? ఓనర్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. But here payment is made by the contractor. Now contractor can take back that amount from the owner. So you can add that amount as a revenue. Okay. Now next, incentive payment. See, sometimes a customer may add incentive clause in the agreement. That is, if you complete 30% of the work in the first year, I will give 5% more. And then 30% work completed in the first year. Then you can add 5% to the revenue.
ఓకేనా. మరి సేమ్ లైక్వైజ్ పెనాల్టీస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెనాల్టీ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ complete 30% in a year, you will be penalized with 2%. అంటే 2% తక్కువ రెవెన్యూ పే చేస్తాం. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. సి పాసిబుల్ అయినప్పుడు ప్లస్ చేసినప్పుడు, పాసిబుల్ అవ్వకపోతే మైనస్ కూడా చేయాలి. సో దట్స్ వై పెనాల్టీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ వేరియేషన్. సి సమ్ టైమ్స్ contract may be modified. Example, initially we agreed for a 5 floors construction. Later customer may request to construct a penthouse in the terrace. But for that price change avala leda? Yes. Initially we agreed for a 5 floors. Later customer reduce it to 4 floors అని చెప్పచ్చు, modify చేయొచ్చు. సో modification కి adjustment చేయాలి. That may be price increase అవ్వచ్చు or else decrease. Price increase or decrease. Clear? అదేమో contract price calculation. See, while recognizing revenue, sometimes the cost that you are estimating may exceed the revenue. Exceed అవ్వచ్చు. This problem arises in case of fixed price contract. See, ఇలా exceed అయినప్పుడు immediately you have to recognize loss. Immediately you have to recognize a loss. Loss recognize చేయాలి. ఓకేనా. అయితే లాస్లో some loss pertains to current year, some loss pertains to future. So whatever loss that is related to future, for that you have to recognize provision. For that you have to recognize provision. Okay na. So listen carefully. First we'll recognize revenue and then cost. ఈ రెవెన్యూకి కాస్ట్కి డిఫరెన్స్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అవుతుంది. బట్ వెన్ యు ఆర్ అంటిసిపేటింగ్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యు ఆర్ గెటింగ్ లాస్, దట్ లాస్ షుడ్ బి ఎస్టిమేటెడ్ అండ్ దట్ ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ షుడ్ రికగ్నైజ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. అంటే వెన్ ఎవర్ contractor estimated that cost to complete the contract is expected to increase the economic benefit deriving from it, you have to recognize immediately that loss in the statement of P&L. Immediately that loss in the statement of P&L. అయితే ఆ లాస్ 2 different components లో ఉంటుంది. నెంబర్ 1 current year loss, నెంబర్ 2 anticipated loss. So for current year loss it is automatically adjusted, but for anticipated loss you have to recognize a provision. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొవిజన్ కొంచెం డీటెయిలింగ్గా కావాలి అంటే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం 3 సింపుల్ క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం 3 కంప్లీట్ అయితే మనకు తెలుస్తుంది ఓకే యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ ఏంటి, కరెంట్ ఇయర్ లాస్ ఏంటి అనేది. ఓకేనా. సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. షో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ P&L extract in the books of a contractor in respect of the following data for year 1. So initial contract price fixed how much? 6 lakh rupees. Okay na. Next, cost incurred up to date how much? 3,90,000 rupees. Now estimated cost to complete and remaining extra inca cost enduku valama 3 lakh, so 2,60,000. So already how much cost incurred? 3,90,000 and further cost to be incurred 2,60,000. Now tell me total anticipated cost 6 lakh, but contract revenue is 6 lakh. And the price fixed 6 lakhs, but anticipated total cost is 6,50,000. 6,50,000. Now tell me loss making or profit making. How much loss making? 50,000. See, this 50,000 is entire loss from the contract. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంటే should I recognize provision for 50,000 అంటే no. 50,000 కన్నా తక్కువ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఇన్ దాట్ 50,000 సమ్ పోర్షన్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. See, you have to recognize provision for the loss which is anticipated, not actual. Anticipated ఉన్నప్పుడు provision item యూస్ చేయాలి. See, total loss 50. In that, some portion related to current year, some portion related to future. A future related loss ki you have to create provision. You have to create provision. Now, assuming that contract period is 2 years. The contract is 100% completed by year end, second year. So actual cost incurred is the same as total estimated cost to complete. అంటే ఎస్టిమేషన్స్ ఏమి చేంజ్ అవ్వలేదు, సేమ్ యాక్చువల్సే
and estimation is equals to actuals అని చెప్పారు. ఓకే, నౌ సి ఫస్ట్ మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? P&L అకౌంట్ కదా. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్స్ట్రా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో P&Lలో క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్, డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ, డెబిట్ సైడ్ టు కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్. క్రెడిట్ సైడ్ కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ, డెబిట్ సైడ్ టు కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్. ఈ రెవెన్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? యూజింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. పర్సంటేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫార్ములా ఏంటి? కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్, హౌ మచ్? 3,90,000 divided by, tell me estimated total cost. 3,90,000 plus 2,60,000, 6,50,000. How much? 60% of the work completed. And about contract revenue, how much should I recognize? Contract price into 60%. Contract price enta? 6 lakhs into 60%. 3,60,000. Okay, now done. Now tell me cost incurred for the current year. 3,90,000. అంతే కదా. మరి 3,90,000 కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సే కదా. సో 3,90,000 కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్. 3,60,000 రెవెన్యూ రాస్తాం, 3,90,000 కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ రాస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ప్రాఫిట్ లాస్. లాస్ ఎంత? ఇక్కడ ఎంత లాస్? 30,000. 3,60,000 కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ, 3,90,000 కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్. 30,000 is current year loss. Total loss from the contract anta? 50,000. See, total loss how much? 6,50,000 minus 6 lakhs, that is equals to 50,000. Now out of that 50,000, loss already adjusted in the current year is 30,000. So loss for current year 30,000. Now pending loss. And for this 20,000, you have to create a provision for loss. So 2 provision for loss. How much? 20,000. Now tell me total difference. 4,10,000, 4,10,000, 50,000. ఇదేంటమ్మా? By net loss. Calculation of stage of completion. Cost incurred up to date, estimated contract cost to complete further 6,50,000, 60%. Total contract revenue, total estimated cost of contract, total estimated loss from the contract is 50. See, we have to recognize provision not for total loss, provision only for anticipated loss. And first you have to calculate loss for the current year, that is 30,000. 3,60,000 minus 3,90,000. Total loss 50. Loss for the year 30. Anticipated loss 20. So P&L, contract revenue, contract cost, provision for loss, net loss. Okay now. So whenever entity is estimating that contract is a loss making contract, or loss no two components untai. Loss for the year, loss for future. And loss for future, you have to create a provision. Have to create provision. Clear? Problem number 5 చూడండి. RT Enterprises has entered into a fixed price contract for a construction of a tower with its customer. Initial tender price agreed is 220 crores. Initial tender price agreed 220 crores. At the start of the contract, see, contract start చేసేదానికి 220 crores price fix చేసుకున్నారు. Now, at the start of the contract, it is estimated that total cost to be incurred will be 200 crores.
సో కాస్ట్ 200 అవుతుంది కదా, అందుకే 220 ఫిక్స్ చేసుకున్నారు ప్రైస్. యాక్చువల్ సార్ ఎస్టిమేషన్ సార్, ఎస్టిమేషన్. నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ 1 the estimate stands revised to 202 crores. కాస్ట్ 200 కాదు 202 crores అంట. ఎప్పుడు at the end of year 1. Assuming that the contract is expected to be completed in 3 years. Now during year 2, the customer has requested for a variation in the contract. Now whenever there is a inclusion of a variations, the contract price will be automatically adjusted. So as a result of that, the total contract value will increase by 5 crores and cost will increase by 3 crores. మరి కాస్ట్ చేంజ్ అవుద్ది, ప్రైస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ప్రైస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 5, కాస్ట్ ఇంక్రీస్డ్ బై 3. నౌ RT has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to the total estimated contract cost. Contract cost incurred at the end of each year. Contract cost incurred at the end of each year. For year 1, 52.52. For year 2, 154.20. For year 3, 205. See, this includes unused material of 2.5 crores. See, that 2.5 crores is cost relating to future activity. So we have to exclude it while calculating percentage of completion for second year. Now you are required to calculate stage of completion for each year and profit to be recognized for each year. So profit కావాలంటే revenue కావాలి, కాస్ట్ కావాలి. So basically entire question ఏంటంటే find profit. Profit find out చేయాలంటే we should know revenue and we should know cost. Revenue find out చేయాలంటే we should know percentage of completion. అంతేనా? సో చూడండి ఒకసారి. సో particulars year 1, year 2, year 3. న్యూమరేటర్ ఏంటమ్మా కాస్ట్ ఇంకా అప్ టు డేటే కదా. సో కాస్ట్ up to date. Tell me for year 1 how much? 52.52. Andana. Now coming to year 2, given amount చెప్పండి first. 154.20 minus cost related to future activity 2.5. Now tell me 151.7. Now coming to year 3, given 205. Now should again this 2.5 should be added to that or ignore? Ignore. Reason ఏంటమ్మా, 205 is a cumulative cost. Cumulative cost 3 years add అయి ఉంది already. See, sometimes in the question they will give that ఈ 2.5 not included in 205 అని, అప్పుడు నువ్వు సపరేట్గా యాడ్ చేయాలి. See, as we are writing cumulative cost, ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామని చెప్పి మైనస్ చేస్తామో అది ఆల్రెడీ థర్డ్ ఇయర్లో ఉంటుంది క్యూములేటివ్ కాబట్టి. సో దట్స్ వై no need to add again. So 205 note చేసేయాలి. Now estimated total cost initial గా at the end of first year. See, while beginning of the contract, first year beginning, our estimation 200 crores. Now at the end of first year 202 crores అయింది కదా. So right, 202. At the end of second year there is an adjustment in the contract and as a result of that cost incurred increased by 3 crores. So 202 plus 3, how much? 205. And by the end of 3 years, actual result is 205. Now tell me percentage. First, 26%. Next, 74%. Next, 100%. Now, aim find out contract. Profit find out చేయాలి కదా, అండ్ రెవెన్యూ మైనస్ కాస్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ విల్ రైట్ కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ బిగినింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. టెల్ మీ ప్రైస్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ 220. సో 220 into 26%, how much? 57.2 crores. Now at the end of second year, any variation in the price? Yes, revised price చెప్పండి. 225 into 74%, how much? 160. See, 166.5 and 2 years cumulative revenue, and you have to reduce first year revenue so that you will get second year only revenue. So minus 57.2, how much? 109.2.
3. Now coming to last year, 225 into 100% minus 57.2 minus 109.3, 58.5. Okay, now ఇది ఏమో revenue for the year, but we should calculate profit for the year, right? So profit for the year అంటే you have to deduct contract cost for the year, first year cost incurred 52.52. So 4.68 is a profit for first year. Second year, cost incurred up to date in the 151.7 minus 52.52, 99.18. Now tell me profit. 10.12. అర్థమవుతుందా? 10.12. Now last year, total cost 220. So 205 minus 52.52, 99.18, total 53.3, total 5.2. Other number contract profit for each year. See, every year in that year revenue, in that year cost కావాలి మనకి. అది కావాలంటే cumulative revenue minus cost incurred up to date. So cumulative revenue minus revenue for first year, cumulative revenue minus revenue for first and second year. ఇక్కడ ఏంటమ్మా కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాస్ట్, కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ మైనస్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కాస్ట్. మీకు ఏం కావాలి ఇక్కడ? ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ కావాలంటే రెవెన్యూ ఫర్ ద ఇయర్, కాస్ట్ ఫర్ ద ఇయర్. సో దట్ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 8. A construction contractor has a fixed price contract for 9,000 lakhs. How much? 9,000 lakhs to build a bridge in 3 years time frame. A summary of some of the financial data is as under. Initial amount of revenue agreed in the contract 9,000, 9,000, 9,000. Variation in the revenue. See, variation in revenue అంటే అక్కడ ప్లస్ అయిందమ్మా, అంటే కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ 200 ఇచ్చారు, థర్డ్ ఇయర్లో 200 ఇచ్చారు. కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు రిపోర్టింగ్ డేట్, దట్ ఈస్ ఎ క్యుములేటివ్ కాస్ట్ 2093, 6,168, 8,100. సో స్టార్ మార్క్ ఇండికేషన్ ఇచ్చారు కదా, ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ స్టార్ మార్క్ includes 100 lakhs for standard materials stored at the site to be used in the year that you complete the work. అంటే that is related to future activity. Now ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? మైనస్ ప్లస్? మైనస్ 100, then it will be 6,068. నార్మల్గా మైనస్ చేస్తే మళ్ళీ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తారు అక్కడ? నో. బట్ ఇక్కడ ఈ ఇండికేషన్ పాయింట్ చూడండి, ఎక్స్క్లూడ్ 100 lakhs for standard material brought forward from year 2. The variation in the cost and revenue in year 2 has been approved by the customer. See, whenever there is a changes, that changes should be approved by both the parties. అప్పుడే రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హియర్ there is no problem with that అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మనకి. సో హియర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 100 బ్యాక్ టు 8,001, then it will be 8,200. 8,200. See, estimated profit for the whole contract. See, నార్మల్గా అయితే ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్ ఇస్తారు, బట్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ గివెన్, they have given estimated total profit. First come to third year. Cost incurred up to date. How much? 8,200. And estimated profit 1,000 from the whole contract. See, third year అయిపోయిందని వర్క్ కంప్లీట్ అయినట్టు కదా, and those are actual data అని. సో anticipated actual cost ఏమో 8,200 and profit ఏమో 1,000. అంటే ప్రైస్ ఎంత? 9,200. అంతేనా? అంతే కదా. కాస్ట్ అప్ టు డేట్ 8,200 అని చెప్పారు, ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ హోల్ కాంట్రాక్ట్ 1,000 అని చెప్పారు. మనకు తెలుసు రెవెన్యూ మైనస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ అని. దెన్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ కదా. సో కాస్ట్ ఏమో 8,200 ఫర్ థర్డ్ ఇయర్, ప్రాఫిట్ ఏమో 1,000 ఫర్ థర్డ్ ఇయర్. క్యుములేట్ టోటల్ ప్రైస్ ఎంత? 9,200. కమ్ టు సెకండ్ ఇయర్.
ఇక్కడ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు ప్రాఫిట్ 1000. సో 1000 ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు అంటే ప్రైస్ ఏమైనా ఆల్టర్ అయినట్ట చెప్పండి. ప్రైస్ ఏం ఆల్టర్ అవ్వలేదు కదా. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 1000 ఉంది, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 1000 ఉంది కదా. అంటే దెర్ ఈస్ నో వేరియేషన్ ఇన్ ద రెవెన్యూ. అంటే రెవెన్యూ ఇక్కడ కూడా 9200. రెవెన్యూ ఇక్కడ కూడా 9200. నౌ కమింగ్ టు హియర్. వేరియేషన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? సెకండ్ ఇయర్లోనే వచ్చింది కదా. సెకండ్ ఇయర్కి థర్డ్ ఇయర్కి సేమ్ 9200 ఉంది. అంటే ఈ వేరియేషన్ అనేది ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్లో చేంజ్ అయింది. అండ్ ద సేమ్ ఈజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద థర్డ్ ఇయర్ అండి. సేమ్ ఈజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద థర్డ్ ఇయర్. మీకు చూడండి ఈ 200 సెకండ్ ఇయర్లో యాడ్ అయింది కదా. థర్డ్ ఇయర్లో కూడా నోట్ చేశారు అది. థర్డ్ ఇయర్లో మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఏమి యాడ్ అవ్వలేదు అది. సెకండ్ ఇయర్లోనే వేరియేషన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇనీషియల్ 9000 నో వేరియేషన్. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ 9000 ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ 9000 ప్లస్ 200 9200. థర్డ్ ఇయర్ 9000 ప్లస్ 200 9200. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ 9000, సెకండ్ ఇయర్ 9200, థర్డ్ ఇయర్ 9200. మీకు చూడండి సెకండ్ ఇయర్ 200, థర్డ్ ఇయర్ 200 సపరేట్గా అనుకోవచ్చు కదా సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. డెఫినెట్గా డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా క్యుములేటివ్గానే వెళ్తూ ఉంటాం మనం. బట్ ఇక్కడ ఆ 200 యాడ్ అవ్వడం వల్ల ప్రాఫిట్లో ఏం వేరియేషన్ లేదమ్మా. అంటే ఆ 100 సెకండ్ ఇయర్దే మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్లో రాశారు అని. ఓకేనా. సేమ్ ప్రాఫిట్ ఉంది కదా, సేమ్ రెవెన్యూ నోట్ చేస్తాం అక్కడ. నో కంప్యూట్ ఇయర్ వైజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, ఎక్స్పెన్స్, కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్ టు కంప్లీట్ ద అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్. సో మనం పర్సంటేజ్ కంప్లీషన్ చేసుకుంటే నీకు రెవెన్యూ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీగానే అయిపోద్ది. సో పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ we need total estimated cost, right? Total estimated cost కావాలి. For that contract profit and contract price. So total contract revenue, total estimated profit. First year, tell me total contract revenue 9000. Total estimated profit given first year 950. Now tell me estimated total cost 8050. Now coming to second year, price is increased by 200 kada. So 9200. Now estimated total profit 1000 and estimated total cost 8200. Now coming to third year, contract revenue 9400 kada, 9200 and estimated profit ain't change kada 1000 and estimated cost 8200. And we have cost incurred up to date so that we can find percentage. Tell me cost up to date for first year 2093. And then now for second year given 6168, but from that you have to deduct 100. So 6068. So 6168 minus 100. And third year given 8100 is exclusive of 100 and చెప్పారు. So again you have to add back 100 add చేసాం. Then it is 8200. Now percentage cost incurred up to date divided by estimated total cost. How much? 26%, 74%, 100%. So percentage వచ్చింది కదా. So contract price into percentage చేసి you will get cumulative revenue minus cost incurred up to date. So revenue for the previous year. Then you get revenue for the year. And then cost incurred up to date minus cost incurred in the previous year. Then you get cost for the year. So difference is a profit for the year. Same like previous question. So if మనం ఇందాక సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు, అది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసావు అంతే. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం నెంబర్ 7, డిస్క్లోజర్ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కంప్యూట్ ద కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ టు బి రికగ్నైజ్, calculate profit or loss for the year 31st March 25 and additional provision for loss to be made if any for the year. ఇది కాదమ్మా, this one problem 9 చూడండి. Disclosure requirements. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో A7 నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ క్వశ్చన్.
coming exams. Okay. So as per AS7, there are some disclosure requirements. See, every standard disclosure requirements unde, but disclosure requirements అంత important, but AS7 లోని disclosure requirements మాత్రం important. Okay, ఎందుకంటే see sometimes ఇక్కడ చూడండి, the firm seeks your advice and assistance in the presentation of accounts keeping in view the requirements of AS7. అంటే AS7 రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, దాని ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్ అన్నారు. రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియకుండా వీ కెనాట్ ప్రొవైడ్ డీటెయిల్స్. సో అందుకే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒకసారి చదువుకోవాలి మనం. Contract revenue recognized, and we know how to find that. Stage of completion percentage. Contract work in progress అంటారమ్మా. See, contract work in progress is another name of cost incurred up to date. Profit or loss recognized for the year including provision for loss. అంటే ఓవరాల్ ప్రాఫిట్, అందులో ప్రొవిజన్ ఎంత అని. అండ్ ప్రోగ్రెస్ బిల్లింగ్స్ ఇష్యూడ్ irrespective of whether received or not. అంటే till date how much amount of bill raised by the contractor from the contract. And gross amount due from customer or due to customer. ఇది ఒకటి కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫార్మాట్. ఆ ఫార్మాట్లో ఆన్సర్ ప్రజెంట్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఓకేనా. సో సి ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్, total contract price how much? 1000. Work certified for the contract, work not certified for the contract. See, work certification not relevant. అది కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ లో ఉంటుంది, మనకు అవసరం లేదు. టోటల్ కాస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత? 605. అయితే వర్క్ సర్టిఫైడ్ నాట్ సర్టిఫైడ్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ స్పెండింగ్ బై ద కాంట్రాక్టర్ ఫర్ విచ్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్ అనేది వర్క్ సర్టిఫైడ్. ఇంకా వెరిఫికేషన్ అవ్వలేదు అనేదాన్ని నాట్ సర్టిఫైడ్ అంటాం. బట్ కాస్ట్ ఇన్కమ్ అప్ టు డేట్ క్యాలిక్యులేషన్కి సర్టిఫికేషన్ డజంట్ మ్యాటర్. సో దట్స్ వై వర్క్ సర్టిఫైడ్ నాట్ సర్టిఫైడ్ ఎంటైర్ కాస్ట్ ఇన్కమ్ని మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎంతమ్మా టోటల్? 605. అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫర్దర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఇస్ 495. Now tell me total anticipated cost 1100. See, 1100 total estimated cost ఉంది. Estimated contract price ఎంత? 1000. Now tell me total anticipated loss 100. ఈ 100లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కరెంట్ ఇయర్ లాస్, anticipated loss. సో ప్రోగ్రెస్ పేమెంట్స్ రిసీవ్డ్ 400, టు బి రిసీవ్డ్ 140. అంటే 400 కలెక్ట్ అయింది, 140 ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వలేదు. అంటే టోటల్ బిల్ ఎంత ఇచ్చాం మనం? 540. సో దిస్ 140 is in the form of bill receivable. ఈ టోటల్ ఎంతమ్మా? 540. Now see, calculation of contract work in progress. See, work in progress అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్, టోటల్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ అండ్ నాట్ సర్టిఫైడ్. టోటల్ 605 is a వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నెక్స్ట్, స్టేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ కావాలి కదా, ఎలా వస్తాము? కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ 605, estimated 1100, total 55%. Revenue to be recognized, price into percentage, 1000 lakhs price into 55%, 550 lakhs. Clear? Next, calculation of profit or loss including provision for loss. So total 1100 అయింది కాస్ట్, total revenue 1000 and total loss 100. Now you have to calculate loss pertains to current year and future. సో లాస్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ఏంటంటే రెవెన్యూ ఫర్ ద ఇయర్ ఎంత? 550. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 605. అంటే 55 lakhs ఆల్రెడీ లాస్ ఫర్ ద ఇయర్. అంటే P&L విల్ రైట్ 550 అండ్ 605, డిఫరెన్స్ 55. డిఫరెన్స్ 55. టోటల్ లాస్ ఎంత? 1000. లాస్ ఫర్ ఇయర్ 55, యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ 45. క్లియరా? నౌ ప్రోగ్రెస్ బిల్లింగ్స్ 540. ఈ 540 ఎంత కలెక్ట్ అయింది మనకి? 400. సో ఫర్ దట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ డెబిట్, బిల్ రిసీవబుల్ డెబిట్ టు కస్టమర్. రెవెన్యూ కింద మా కస్టమర్ టు రెవెన్యూ ఉంటుంది కదా, అలాగే కస్టమర్ని క్రెడిట్ చేసి బిల్ రాస్తాం మనం. నౌ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ డ్యూ ఆర్ డ్యూ ఫ్రమ్ కస్టమర్, ఇది ఈ ఫార్మాట్లో నేర్చుకుంటే సరిపోదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లాజిక్ ఉంటుంది, బట్ ఆ లాజిక్తో అవసరం లేదు, ఫార్మాట్ నేర్చేసుకోండి. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్, బేసిక్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే రెవెన్యూ వస్తుంది మనకి. అండ్ లాస్ రికగ్నైజ్డ్ బట్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అప్ టు డేట్ ఎంత? 605. ఏదైనా ప్రాఫిట్ ఉందా? నో. లాస్ ఉంది కదా, లాస్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రొవిజన్ ఎంత? 100. ప్రోగ్రెస్ బిల్లింగ్ ఇష్యూడ్ 540. సో 605 minus 100 minus 540, ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్
35 అంటే ఇంకా కాంట్రాక్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి యాజ్ ఆన్ టుడే మనమే ఒక 35 lakhs ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేయాలి అని. దాన్ని అమౌంట్ డ్యూ టు కస్టమర్ అని చూపిస్తాం. ఒకవేళ ఈ లాస్ లేదనుకోండి, విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ దిస్ విల్ బి డ్యూ ఫ్రమ్ కస్టమర్, అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాల్సింది. బట్ డ్యూ టు కస్టమర్ అంటే కస్టమర్కి ఇవ్వాలని కాదు, అక్కడ కస్టమర్ కోసం వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టు ద కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్ట్రా 35 lakhs. ఓకేనా, క్లియర్? సో అది ఏఎస్ 7. సో ఏఎస్ 9 కంప్లీటెడ్, 4 కంప్లీటెడ్, ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కంప్లీటెడ్, ఏఎస్ 7 కంప్లీటెడ్. ఓకేనా, డన్. ఈరోజు చాలు, డన్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే లంచ్ వరకు ఇక్కడే ఉండి చదువుకోండి, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడం కాకుండా ఇక్కడే ఉండి చదువుకోండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లంచ్ అక్కడికి వెళ్ళండి. ఓకేనా, అండ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా, ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఏవైతే చెప్పానో అవి కంపల్సరీ చేయాలి. ఓకేనా, ఆ తర్వాత రిమైండింగ్ మీకు టైం సరిపోకపోతే మాత్రం అట్లీస్ట్ చూడండి, బట్ ఏదైనా టఫ్ అనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, యా. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. సో day 2, right? So day 2 our syllabus is buyback of securities, internal reconstruction, AS15, AS29, AS20. So first we'll start with AS20. సో ఈ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మనకి యూట్యూబ్లో ఫుల్ లెంత్ చాప్టర్ అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఈ రివిజన్ సెషన్లో బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ చెప్పట్లేదు. సో బైబ్యాక్ ఫుల్ లెంత్ లెక్చర్ అప్లోడ్ అవుద్ది. సో నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ AS20. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ స్టాండ్ 20 deals with earnings per share. AS20 deals with earnings per share. So earnings per share అంటే numerator we have to write earnings available to equity shareholders. When it comes to denominator you have to write number of equity shares. I think మీరు FMలో నేర్చుకొని ఉంటారు, earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. But the point is denominator number of equity shares అనేది here we have to consider weighted average number of equity shares. Weighted average number of equity shares. See, throughout the year only same shares అనుకునే ప్రాబ్లం లేదు. But when companies issue a further shares or else when company buy back the shares, a number of shares అని చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా, అవునా కదా? సో whenever there is a change in number of shares, where there is a requirement of number of equity shares should be weighted factor. అయితే ఇక్కడ వెయిట్ అనేది based on a time. సో టైం ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us assume 2025-26 is a year. So on 1st April 25 in company already there are 1000 equity shares, and on 30th September 25 company issued a further shares. Now by the end of the year, that is on 31st March 26, total there are 2000 number of shares outstanding. But if you observe on 1st April 2025 ఈ 1000 shares rated fund బిజినెస్లో ఉంటుంది కదా క్యాపిటల్, సో దట్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ క్యాపిటల్ టు రైజ్ ద ప్రాఫిట్, టు గెట్ ద ప్రాఫిట్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ షేర్స్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఆన్ 30th September. See, from those shares of 1000 shares, whatever amount collected by the company is used in the business only for second 6 months, right? So in numerator we'll write profit of the entire year, but for entire year profit initial 1000 shares fund మనకి full year యూజ్ అయింది. But when it comes to subsequent 1000 shares, we use those funds only for 6 months, right? So it is not correct to add entire 1000 shares and to the beginning 1000 shares. ఈ 2000 shares డినామినేటర్లో చేయడం కరెక్ట్ కాదు, బికాస్ ప్రాఫిట్ కాంట్రిబ్యూషన్లో ఇనీషియల్ 1000 shares ఫుల్ ఇయర్ ఉన్నాయి, బట్ సబ్సీక్వెంట్గా ఇష్యూ చేసిన 1000 shares ఫుల్ ఇయర్ లేవు కదా, 6 months ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అ టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ calculation of weighted average number of shares. So అది ఎలా అంటే, see, initial 1000 shares are for full year, that's why consider 12/12. Now coming to subsequent 1000 shares are issued only after 6 months, so balance period of time to the year is 6 months, so 6/12. So in that case 1000 plus 500, so total 1500. So this 1500 shares shall be considered in the denominator. So numerator total year profit. See here profit and that is profit after tax, after deducting all the expenses. So AS5 లో
ordinary items, extraordinary items, change in accounting policies, change in accounting estimates. After considering all the adjustments in the year, statement of P&L last profit for the period, profit after tax ఏదైతే ఉందో అది న్యూమరేటర్లో కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దట్ న్యూమరేటర్ విత్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ఇక్కడ మనం వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 2 డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫస్ట్ 1000 షేర్స్ 12 months కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 1000 shares 6 months కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. నౌ సేమ్ కేస్ యూ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ మేనర్, దట్ ఈస్ అ క్యుములేటివ్ అప్రోచ్. సో ఇయర్ బిగినింగ్ హౌ మెనీ షేర్స్? 1000 shares. This 1000 shares without any alteration of number of shares, how many months is there? For how many months these 1000 shares are there? 6 months. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ బికమ్ 2000 shares. ఇనిషియల్ ఆల్రెడీ 1000 shares ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇంకొక 1000 shares ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 1000 shares సేమ్ 1000 shares లాగా ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి? 6 months. సో దట్స్ వై కన్సిడర్ 6 months. అండ్ ప్లస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బికమ్ 2000 shares. అండ్ దిస్ 2000 shares యాజ్ ఎ 2000 shares ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి ఇయర్లో? 6 months. So into 6/12. So in that case, this will be 500 and this will be 1000. So 1500. So weighted average number of shares అనేవి 2 different ways క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఈచ్ షేర్ని ఫుల్ ఇయర్కి కన్సిడర్ చేయడం, అంటే ఇనిషియల్ షేర్స్ ఫుల్ ఇయర్, సబ్సిక్వెంట్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ టు ఇయర్ ఎండ్. ఆర్ ఎల్స్ అపాన్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ ఆల్టరేషన్. సో బిగినింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ డేట్ వరకు, అండ్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రివైజ్ అవుతాయి, అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ డేట్, అండ్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రివైజ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ డేట్, అలా కంటిన్యూస్గా ఇయర్ ఎండ్ వరకు చేయాలి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ మే బాట్ బ్యాక్ షేర్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా డిక్రీజ్ అవుతాయా? డిక్రీజ్, రైట్? నౌ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1st April 2025 there are 1000 shares. Now on 30th September 25 company issued 1000 shares, similar example. And now on 1st January 25 company bought back 300 shares. So company bought back 300 shares. Now in this case see 2 different ways to calculate చేద్దాం మనం. So beginning 1000 shares ఉన్నాయి కదా, that is for full year, each one separate calculation. 1000 into 12/12. Next second one, next issue date 30th September. So 1000 shares into 30th September onwards to 31st March, 6 months, 6/12. And then minus 300 shares into 3/12. Because 1st January to 31st December 3 months మనకు 300 shares లేవు కదా. So 300 into 3/12. There are 75 shares. So initial 1000 shares plus 500 shares minus 75 shares. So weighted average number of shares are 1425 shares. Clear? Now same ఇదే calculation, alternative approach. See initial and how many shares? 1000 shares. Next alteration date ఎప్పుడమ్మా? 30th September కదా. So 1st April to 30th September 6 months. So consider for 6 months. Next, now on 30th September, see company already having 1000 shares and again issued 1000 shares. So total 2000 shares, and this 2000 shares is for how many months? From 30th September onwards to 1st January, October, November, December. So 3 months. And then from 1st January onwards, number of shares become 1700 shares. See ఇక్కడ మనము మైనస్ చేయకూడదు, బికాస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ షేర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 dates. సో 1700 షేర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, 300 షేర్స్ని మైనస్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ షేర్స్ అమ్మాలి ఇంటూ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? 3 months. అగైన్ 1st January to 31st December March. So 1700 into 3/12. So these are 425 shares, and this 2000 into 3/12, 500 shares, and then these are 500 shares. That is equals to 1425 shares. Clear? Done. And see sometimes ఇది ఓకే కదా. see sometimes number of shares partly paid up shares కూడా ఉండొచ్చు. in such a case proportionate to the amount కూడా తీసుకోవాలి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1000 shares ఉన్నాయి కదా, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1000 shares
Paid up face value, let us assume 10 rupees, but paid up is only 5 rupees. Then in such a case, while calculating, so ఇది సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మనం. ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ 1000 షేర్స్ ఇంటూ 12/12 ప్లస్ సబ్సీక్వెంట్ 1000 షేర్స్ into 6/12, that is time factor. But here the paid up amount is only 5. Sir, why we are considering only 5, sir? అంటే see, remaining అన్ని షేర్స్లో ఈచ్ షేర్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ ఉండదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మీకు హాఫ్ రూపీసే కలెక్ట్ అయినాయి. అంటే 10లో హాఫే కలెక్ట్ అయింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 2 షేర్స్ యాజ్ 1 షేర్. ఓకేనా? సో పార్ట్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ ఉండొచ్చు, ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా షేర్స్ పార్ట్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ అవుతే అకార్డింగ్లీ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, ఎందుకంటే నీకు అక్కడ 5 రూపీస్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి హెల్ప్ అయి ఉంటుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ 5 రూపీస్ పర్ షేర్. అంటే 1000 షేర్స్ 5 రూపీస్ అంటే 10 రూపీస్లోకి ఎన్ని షేర్స్ అమ్మో 2500 షేర్స్. సో దట్స్ వై 10 రూపీస్ అంటే ఎన్నమ్మో 500 షేర్స్. సో 1000 ఇంటూ 5/10 500 షేర్స్, 500 షేర్స్ ఇంటూ 6/12 టైం ఫ్యాక్టర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్లస్ మనీ మైనస్ 300 ఇంటూ 3/12. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్? సో 1000 ఇంటూ 12/12 1000 plus 1000 into 6/12 into 5/10, that is 250 shares minus 75 shares, that is equals to 1000 plus 250 minus 75, 1175 shares. Clear? So ఈ paid up value base kuda తీసుకోవాలి while calculating weighted average number of shares. Clear? Next. సో ఒకసారి చూడము ప్రాబ్లం. So the page number is AS20 కదా. Yeah. Problem 3 చూడండి. So problem 3లో compute basic earning per share from the following information. On 1st April 24 balance 1500 shares ఉన్నాయి. And on 1st August 24 issue of shares for a cash 600. And on 31st March 25 buyback of shares 500. సి బైబ్యాక్ ఉంటే ఏం చేయాలి? నార్మల్గా మైనస్ చేయాలి కదా. బట్ హియర్ ద బాట్ బ్యాక్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా 31st మార్చ్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్ ఎండ్. అంటే నువ్వు అది అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ టైం ఫ్యాక్టర్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో నా వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1500 ఇంటూ 12/12 ప్లస్ దిస్ ఇస్ ఆన్ 1st August, రైట్? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ క్యాష్. సో ఫ్రమ్ 1st August ఆన్వర్డ్స్ టు 31st March, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 5 months అండ్ అక్కడ 3 months. సో 600 ఇంటూ 8/12 ప్లస్ minus buyback how many shares? 500 shares. 500 time factor 31st March to 31st March 0. So 0/12, that is equals to 1500 plus 600 into 8/12. So total 1900 shares are there. So 1900 weight average number of shares. So if you calculate entire total, so 1500 plus 600, how many shares? 2100 minus 500. So 1500 plus 600 minus 500. సో 1600 షేర్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇయర్ ఎండింగ్కి. బట్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఈపీఎస్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 1900 షేర్స్ బికాస్ వీఆర్ అడ్జస్టింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విత్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, నౌ దిస్ 1900 షేర్స్ యూజ్డ్ టు డివైడ్ దిస్ 2,75,000 నెట్ ప్రాఫిట్. సో 2,75,000 డివైడెడ్ బై 1900 షేర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 144.74. So 144.74 is the earnings per share. Okay, now based on weighted average number of shares, let's calculate problem number 4. So number of shares calculation is important. Okay, now in April 2024 A Limited issued 18 lakh equity shares. How many shares? 18 lakh of rupees 10 each. 5 per share was called up on that date, which was paid by all the shareholders. See, 18 lakh shares lo we requested only 5 rupees per share and all the shareholders were paid that 5 rupees. And now the remaining 5 was called up on 1st September 2024. The remaining 5 was called up on 1st September 2024. So 1st April nunchi 1st September 5 months, April, May, June, July, August. See 1st September call chesante meaning 5 months ayindi. So for first 5 months 18 lakh shares only 5 paid up. Now on 1st September 2024 all the shareholders except one who is having 3,60,000. See 18 lakhs lo except the 3,60,000 shares. So 18 lakhs
minus 3 lakh 60. So for 14 lakh 40,000 shares, paid the sum in September 24. సో సెప్టెంబర్లో ఆ రిమైనింగ్ 14 lakh 40,000 షేర్స్ నుంచి ఆ రిమైనింగ్ 5 రూపీస్ కూడా వచ్చాయి. అంటే ఫ్రమ్ 1st September onwards 14 lakh 40,000 shares called as fully paid up shares, 3 lakh 60 still partly paid up. Now the net profit for the year ended 31st March 2025 is 33 lakhs after dividend and after preference shares dividend distribution tax of 6 lakh 60,000. And after deducting all the expenses 33 lakhs ఉందంట. So compute basic EPS అని అడిగారు. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇనిషియల్లీ దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 18 lakh shares. ఈ 18 lakh షేర్స్లో 1st April 2024 to 31st March 2025. So company requested 5 rupees and all shares paid that 5 rupees, right? Now again on 1st September 25, company again requested 5 rupees amma, and total requested 5 plus 5, total 10 requests chesaru. Out of this 10 rupees for 14 lakh 40,000 fully paid up, but when it comes to 3 lakh 60,000 only 5 rupees paid up and 5 rupees not paid up. అంతేనా? సో టైం గ్యాప్ ఎక్కడ చెప్పండి అమ్మా, 5 months and here it is 7 months. Now listen carefully. See, initial number of shares 18 lakh shares, sir? Yes sir. 18 lakh shares, all the shares were 5 rupees paid up, so 5 by 10, and all the shares were only for 5 months, so 5 by 12. How many shares? 18 lakh plus into 5 by 12 into 5 by 10, that is equals to 3,75,000 shares. Plus now from 1st September up to 31st March we have to write two calculations. First calculation is for this 14 lakh 40 and the second one is 3 lakh 60. See, now 14 lakh 40,000 shares, all the shares are fully paid up shares, right? So when it comes to fully paid up share, it is 10 by 10, and that is not for full year, that is only for 7 months, so into 7 by 12. So calculation 14 lakh 40,000 into 7 divided by 12 into 10 by 10, that is equals to 8 lakh 40,000. Now for this 3 lakh 60,000 shares, only 5 paid up. See, initial also 5 paid up, but we consider at that point of time only for 5 months. Now balance 7 months kuda 5 rupees మనం యూస్ చేస్తున్నాం కదా. So 3 lakh 60,000 shares into 5 by 10 into 7 by 12, that is equals to 3 lakh 60,000 into 5 by 10 into 7 divided by 12, 1 lakh 5,000 shares. So total 3 lakh 75,000 plus 8 lakh 40,000 plus 1 lakh 5,000. So total 13 lakh 20,000 shares are there. Clear? Emana doubt? No, right? Next, coming to special points. So in total we have in earnings per share bonus issue adjustment, right shares issue adjustment, debenture adjustment and share options. Okay na? So each one problem solve చేద్దాం so that మనకి all types cover అయిపోతాయి. Okay, so first we'll see bonus. See, bonus కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. బట్ కంపెనీకి ఏమైనా ఫండ్స్ కలెక్ట్ అవుతాయా? కలెక్ట్ అవ్వవు. మరి బోనస్ అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్ 1st April 25 company is having 1000 shares, and on 1st September 2025 company announced a bonus shares is also 1000 shares, అంటే 1:1 బోనస్ ఇష్యూ ఉంది. See, 1:1 బోనస్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ 1 share 1 ఫ్రీ షేర్ వస్తుంది కదా. For every 1 share 1 free share. Now while calculating number of shares, initially we'll solve 1000 into 12 by 12 because from the beginning, and coming to this 1000, see, if the extra shares are issued for a cash, you have to consider time factor only for 6 months, right? But in this case you have to consider full year. See, whenever company issued shares in the form of bonus, you have to consider full year. Sir, reason, what is the reason sir ante bonus shares anadi free of cost to the shareholder, not to the company. Reason ఏంటంటే, while issuing bonus shares, company use reserves and surplus of the beginning of the year.
అంటే బిగినింగ్ నుంచి కంపెనీకి ఉన్న ప్రాఫిట్స్ దే ఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ టు ద క్యాపిటల్. బోనస్ అంటే క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. రిజర్వ్ డిక్రీస్, క్యాపిటల్ ఇంక్రీస్, రైట్? సో బిగినింగ్ నుంచి ఉన్న రిజర్వ్స్ అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఆల్రెడీ ఫండ్స్ ఉన్నట్టే కదా బిజినెస్లో. ఆ రిజర్వ్స్ క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఫండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. అందుకే మనం బోనస్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ బిగినింగ్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి, అంటే 12 months. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని అవుతాయి చెప్పండి ఇక్కడ? 2000 షేర్స్. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 10 lakhs, current year profit let's say example 15 lakhs. Okay, so previous year number of shares 1 lakh shares, current year number of shares also 1 lakh shares, but company announced bonus issue 1:1. As a result of that, number of shares increased to 2 lakhs. Okay, now if you calculate earning per share, it is 10 rupees, and current year 15 lakhs profit kada, so 15 lakhs divided by 2 lakh shares, so 7.5 rupees. So this is earning per share. So ఇది previous year, ఇది current year. So previous year EPS ఎంత? 10. Current year EPS 7.5. Now imagine a shareholder will always think per share earning ఎంత అని. సో లాస్ట్ ఇయర్ 10 రూపీస్ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ 7.5 రూపీస్ ఉంది. ఒక్కొక్క షేర్కి 2.5 డిక్రీస్ అయింది కదా, అంటే పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీస్ అవుతుందనా? నో. ద రీజన్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అమ్మ. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఒక్కొక్క షేర్కి డిక్రీస్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్గా ప్రీవియస్ ఇయర్లో 10 lakh ప్రాఫిట్ ఉంది, బట్ కరెంట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ రైజ్డ్ టు 15 lakhs, అంటే ఆల్మోస్ట్ 50% అబోవ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. కానీ వెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ ఇట్ షోస్ డిక్రీజ్డ్ బై 25%. అంటే 10 రూపీస్ కాస్త 7.5 రూపీస్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యూజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? నో. ఫర్ దాట్ సేక్ నౌ AS20 ఏం చెప్పారంటే వెన్ ఎవర్ కంపెనీ అనౌన్స్డ్ బోనస్ ఇష్యూ యూ హ్యావ్ టు రీస్టేట్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈపీఎస్. యూ హ్యావ్ టు రీస్టేట్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈపీఎస్. రీస్టేటెడ్ ఎలా చేయాలి సార్ అంటే, ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే ఈ బోనస్ ఇచ్చి ఉంటే వాట్ వుడ్ బి ద ఈపీఎస్ అర్లియర్ అంటే, నౌ ఇఫ్ ద సేమ్ బోనస్ షేర్స్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ బిగినింగ్, అంటే డినామినేటర్ 2 lakhs ఉండాలి కదా. సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ 10 lakhs, ఇట్ ఈస్ 5 rupees. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ 10 rupees, ఇట్ ఈస్ 5 rupees. అంటే ఇదే బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రీవియస్ ఇచ్చి ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అండ్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి. నౌ యూ కెన్ కంపేర్ దిస్ 5 అండ్ దిస్ 7.5. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ కంపెనీ అనౌన్స్డ్ ఫ్రీ షేర్స్ అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ కన్సిడరేషన్, వితౌట్ కలెక్టింగ్ కన్సిడరేషన్, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ బోనస్ షేర్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ షేర్స్, ఈపీఎస్ విల్ fall down. Now, for facilitating comparison, company should restate the EPS. Restated EPS అంటే పాస్ట్ ఈపీఎస్ని మళ్ళీ రివైజ్డ్ బోనస్ షేర్స్ని కన్సిడర్ చేసి ఈపీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. క్లియరా? ఇది బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్. నౌ కమింగ్ టు డిబెంచర్స్. సి ఇన్ బిజినెస్ దెర్ ఆర్ సమ్ డిబెంచర్స్ కాల్డ్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. ఏంటమ్మవి? కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. సి కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే today these are not shares, but someday definitely these debentures will be converted as a equity shares. So such kind of security is called as potential equity shares. Emanali potential equity shares. Okay now suppose example there are 1,000 debentures at 12% per annum, face value 100 each, face value 100, and ఇక్కడ 1000 into 100 into 12%, 1000 into 100 into 12%. So every year company will pay interest 12,000 kada, company will pay interest 12,000. Now జాగ్రత్త వినండి. Imagine we got a profit before tax and profit before let's take example EBIT, earnings before interest and tax. So we have earnings before interest and tax, let's say example 1 lakh. From this 1 lakh what we'll do? We'll deduct interest. Interest how much? 12,000. So 12,000 interest minus out there. Remaining amount is 88,000. Now let us assume tax rate is 30%. So 88,000 into 30%. So 26,400 will pay tax. See, interest में tax pay చేయమనం because reason and interest is the expense. So remaining earnings చెప్పండి, 88,000 minus 26,400, that is equals to 61,600. 61,600.
Now let us assume weighted average number of shares. Weighted average number of shares 10,000. So 61,600 1000 తీసుకుందాం. సో 10,000 ఓకే 1000 షేర్స్ అనుకుందాం. సో 61,600 డివైడెడ్ బై 1000. సో 61.6 విల్ బి ద ఈపీఎస్. ఎప్పుడమ్మా ఇది కరెంట్ ఇయర్. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ద కన్వర్షన్. అంటే సి టుడే ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ are not equity shareholders. That's why we are not giving any portion of the profit to them. But someday definitely ఈ debentures equity shares అవుతాయి కదా. Now at that point of time earnings చేంజ్ అవుతాయి లేదా? The reason is నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ 1 lakh ఉంటుంది. సేమ్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. Interest, will there be any interest expense when the debentures are converted into equity shares? No, right? So no interest expense. That is equals to same 1 lakh ఉంటుంది. Now you have to pay tax, right? Tax చూడండి ఒకసారి. 1 lakh into 30%, you have to pay 30,000 tax. The reason is ఇంతకుముందు 12,000 expense కదా. Now it is profit. So 30,000 expense minus, you'll get 70,000. Now weighted average number of shares చూడాలి. Earlier the weighted average number of shares are 1000, but now it will increase. ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్ అంటే సి డిబెంచర్స్ షేర్స్లా కన్వర్ట్ అవుతాయి, మరి ఈక్విటీ షేర్స్ అవుతాయి కదా. నౌ లెట్ us assume the conversion ratio for every 1 debenture we are offering 1 share of rupees 100 each. సో టోటల్ 1000 షేర్స్ ఉన్నాయి. సో 1000 into 1 1000 షేర్స్. సో టోటల్గా ఎగ్జిస్టింగ్ 1000 షేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ డిబెంచర్స్ 1:1లో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకో 1000 షేర్స్ వచ్చాయి కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 2000 షేర్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి 70,000 డివైడెడ్ బై 2000 షేర్స్ 35 రూపీస్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. మరి ఇదేంటమ్మా ఇక్కడ నోట్ చేసిన ఈపీఎస్ 35 కదా. దిస్ 35 ఇస్ అ projected EPS if debenture holders were converted into equity shares. We'll call it as a diluted EPS. ఏమనాలి దీన్ని? Diluted EPS. See, whenever company is having a potential equity shares అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టుడే దీస్ ఆర్ నాట్ ఈక్విటీ షేర్స్ బట్ సమ్ డే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎ ఈక్విటీ షేర్. నో వెన్ దట్ equity share will be when the debentures are converted into equity shares, definitely it will have impact on the EPS. So that's the reason earlier, like before only, we are providing a caution to the shareholders, existing shareholders. మనం caution ఇస్తున్నాం, రే బాబు ఈరోజు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే ఫ్యూచర్లో ఈక్విటీ షేర్స్ అవుతారు, మరి అప్పుడు ఈపీఎస్ ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నువ్వు డిక్రీజ్ అని పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అని అనుకోవద్దు. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అంటూ ఈక్విటీ షేర్స్, ఈపీఎస్ డిక్రీజ్ అని చెప్పి నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ మీద టెస్ట్ లైక్ డౌట్ ఏం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ముందే ఇన్ఫామ్ చేయడం. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాబ్లంలో ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఏం చేసినమ్మా, బిఫోర్ కన్వర్షన్ ఈపీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ ఈపీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో దీన్ని సింపుల్గా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక చూడండి, టోటల్గా డిబెంచర్ కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల ప్రెజెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? ప్రెజెంట్ ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ 61,600 కదా. సో ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్ 61,600. నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ వీ కెన్ సేవ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? ఎంత ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేయొచ్చు మనం? 12,000 ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేయొచ్చు. సో సేవింగ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12,000. మరి ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ అయితే యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ దట్ సేవింగ్, రైట్? సో మైనస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12,000 into 30%. సో 3,600. నా 12,000 మైనస్ 3,600 ఓవరాల్గా డిబెంచర్స్ కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల మన అర్నింగ్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 8,400. ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ 61,600 ప్లస్ 8,400 విల్ గెట్ 70,000. సేమ్ 70,000 ఇక్కడ రాసింది మనం. సో స్టార్ట్ విత్ కరెంట్ ఇయర్ ఎర్నింగ్స్ and then adjust with the expected changes in the profits because of conversion. You can save interest and you have to pay tax on the saving of interest. So total 70,000. So 70,000 divided by number of shares in number after conversion 2,000, that is equals to 35 rupees. Clear? But కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అదేంటంటే హియర్ 12,000 ఇంట్రెస్ట్, 12,000 మొత్తం సేవ్ అయిందని చెప్పి నోట్ చేసాం. అంటే 12,000 ఇస్ పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో
పర్ annum ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వకుండా లెస్ దెన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్ వైల్ కన్వర్టింగ్ ద డిబెంచర్స్ ఇంటూ షేర్స్. దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. అండ్ దట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. See the problem number 8. Net profit for the current year. How much? 85,50,000. And number of equity shares outstanding 20 lakhs. Existing already ఉన్న షేర్స్ అమ్మాయి. And now number of 12% convertible debenture of rupees 100 each 1 lakh. See 1 lakh debentures ఉన్నాయి of rupees 100 each. Rate of interest ఎంత 12%. So 1 lakh into 100 into 12% చేస్తే you'll get full year interest, right? 100 into 12%. So that is 12 lakhs. And then so 1 lakh into 100 into 12%. So 12 lakhs will be the interest. Now interest expense for the current year is only 6 lakhs. Now మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే if it is full year your expense will be 12 lakhs. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా 6 lakhs ఇచ్చారు. అంటే దీస్ డిబెంచర్స్ అనేది ఇష్యూ చేసి 12 months అవ్వలేదు. సో 6 lakhs అంటే ఎన్ని మంత్స్ వద్దాం? ఓన్లీ 6 months కదా. 6/12 వస్తుంది. సో చూడండి ఒకసారి 1 lakh into 100 into 12% into 6/12 చేస్తే యుల్ గెట్ దట్ 6 lakhs. అంటే ఈ డిబెంచర్స్కి కరెంట్ ఇయర్లో ఫుల్ ఇయర్ లైఫ్ లేదు. కరెంట్ ఇయర్లో 6 months ఉంది. దెన్ వైల్ కన్వర్షన్ అడ్జస్ట్ టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ ఫర్ 6 months, నాట్ ఫుల్ ఇయర్. సో ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 30%. కంప్యూట్ డైల్యూటెడ్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అన్నారు. అంటే న్యూ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ కరెంట్ డే ప్రాఫిట్. కరెంట్ డే ప్రాఫిట్ ఎంత? 85,50,000. కరెంట్ డే ప్రాఫిట్కి ప్రొజెక్టెడ్ ఈపీఎస్ అంటే యూ కెన్ సేవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, రైట్? సో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత సేవ్ చేయొచ్చు మనం? 6 lakhs సేవ్ చేయొచ్చు. సో ప్లస్ 6 lakhs. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఆఫ్ 6 lakhs ఇంట్రెస్ట్ నీకు 6 lakh ప్రాఫిట్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్. సో 6 lakhs into 30% అంటే 1,80,000 ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. నో ఓవరాల్ రివైజ్డ్ ఎర్నింగ్స్ 85,50,000 plus 6 lakhs minus 1,80,000. So revised earnings is 89,70,000. Revised earnings is 89,70,000. Now you have to divide it with weighted average number of shares after considering potential equity shares. See, the number of shares existing already 20 lakhs. 20 lakhs plus potential equity shares and meaning enti? As on today, these are not shares, but definitely this will be converted as a equity share in the future. And those are debentures. Now the debentures will be converted each debenture into 10 shares అని చెప్పారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? 1 lakh. సో 1 lakh into 10 lakh షేర్స్ కన్వర్ట్ అవుతాయమ్మా. కానీ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఈ 10 lakhs ఫుల్ ఇయర్ ఉన్నాయా? 6 months. 6 months కదా. సో 10 lakhs into 6/12 that is equals to 25 lakhs. So you have to divide with 25 lakhs. Now 89,70,000 divided by 25 lakhs that is equals to 3.59 will be your EPS. 3.59. So then my problem number 8. Wait a second. Done. Clear? Adendamo problem number 9. So you completed debentures. Now coming to share options. See share options లో సో ఇందాక మనం డిబెంచర్స్ ఆప్షన్ డిబెంచర్ కన్వర్షన్ చూస్తాం కదా. సో ఈ డిబెంచర్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు డిబెంచర్ కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల న్యూమరేటర్లో ఎంత సేవ్ అవుతుందో మనకి క్లారిటీ ఉంది. లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సేవ్ అవుతుంది, దాని మీద ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తాం, వీ హ్యావ్ ద క్లారిటీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు షేర్ ఆప్షన్స్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆఫర్డ్ టు ద ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్. ఈ షేర్ ఆప్షన్స్లో we cannot able to assess how much amount of benefit that company will get. అంటే ఎంప్లాయీ షేర్ ఆప్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఎంప్లాయీకి షేర్ ఆప్షన్ ఇవ్వడం వల్ల న్యూమరేటర్లో మనకి ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుందో మనకు క్లారిటీ ఉండదు. అందుకే AS 20లో ఏం చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ కంపెనీ ఈస్ ఆఫరింగ్ షేర్ ఆప్షన్స్, వెన్ ఎవర్ ఇక్కడ చూడండి న్యూమరేటర్లో ఇనిషియల్ న్యూమరేటర్ ఎంత ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ 61,600 61,600/1000. ఈ న్యూమరేటర్లో ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో ఆ చేంజెస్ మనం 8,400 అడ్జస్ట్ చేసాం. సో దట్ వీ గాట్ 70,000. అంటే చేంజెస్ ఇన్ ఎర్నింగ్స్ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ రివైజ్డ్ ఎర్నింగ్స్ నోట్ చేసాం, అంతేనా?
అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్కి న్యూ షేర్స్ యాడ్ చేసి టోటల్ షేర్స్ 2000 నోట్ చేసాం. బట్ షేర్ ఆప్షన్స్ కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో తెలియదు. ఇప్పుడు రివైజ్ ఎర్నింగ్స్ మనం తీసుకోలేం, సేమ్ ఎర్నింగ్స్ తీసుకోవాలి. బట్ రివైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మొత్తం తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కదా. డైల్యూటెడ్ అంటే EPS ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, డిక్రీజ్ అవ్వాలా? ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ 61.6 ఉంది కదా, ఇది 35. సో ఎగ్జిస్టింగ్ EPS కంటే తక్కువ వస్తేనే వీల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ డైల్యూటెడ్ EPS. ఒకవేళ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, వీల్ కాల్ ఇట్ యాస్ యాంటీ డైల్యూటెడ్ EPS. AS20 is not disclosed, will not disclose if it is an anti dilution. So you should always consider only diluted EPS for disclosure purpose. సో EPS డైల్యూట్ అవ్వడం అంటే న్యూమరేటర్లో ఎర్నింగ్స్, డినామినేటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ యాడ్ చేస్తాం. అయితే ఈ ఎర్నింగ్స్ మనకు తెలియనప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టోటల్ యాడ్ చేయొద్దు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, ఏవైతే షేర్స్ ఫ్రీ ఎలిమెంట్ ఉందో ఫ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద షేర్స్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. బికాస్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు అసెస్ ద సేవింగ్స్ ఇన్ ఎర్నింగ్స్. ఇక్కడ డిబెంచర్స్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ అవుద్ది కాబట్టి ట్యాక్స్ పేమెంట్ అనేది నెక్స్ట్ సేవింగ్స్ మనం న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేస్తున్నాం, డినామినేటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తాం. బట్ షేర్ ఆప్షన్ కేసులో యూ కెనాట్. షేర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఏం సెక్యూరిటీస్ ఇవ్వలేదు, వి జస్ట్ గివెన్ షేర్ ఆప్షన్ సర్టిఫికెట్స్. దానివల్ల కంపెనీకి ఏం ఎక్స్పెన్స్ ఉండదు, వీ కెనాట్ సేవ్ ఎనీ ఎక్స్పెన్స్. సో క్లియర్గా తెలియదు కాబట్టి షేర్ ఆప్షన్స్ కేసులో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఓన్లీ టు ద డినామినేటర్, న్యూమరేటర్ చేంజ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ డినామినేటర్ చేంజ్ చేయాలి. ఆ డినామినేటర్ కూడా ఏ షేర్స్తో చేంజ్ చేయాలంటే దోస్ షేర్స్ ఆఫర్డ్ అట్ ఎ ఫ్రీ, అంటే ఫ్రీ ఎలిమెంట్ ఎన్ని షేర్స్ అయితే అన్ని షేర్స్. సరే, ఆ ఫ్రీ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. నౌ విల్ సాల్వ్ డైరెక్ట్లీ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. Weighted average number of shares. So net profit for the year 2025, 12 lakhs. Weighted average number of equity shares outstanding during the year is 5 lakhs. So already 12 lakhs divided by 5 lakhs. How much EPS? So 12 divided by 5. 2.4 rupees EPS undamma. 2.4 rupees. And now average fair value of one equity share during 2025, 20 rupees. And average market lo ఒక్కొక్కరికి షేర్ అనేది 20 రూపీస్కి ఇస్తామంట. when it comes to employee stock option, మరి వాళ్ళకి 20కి ఇస్తామా, మోర్ దెన్ 20 ఇస్తామా? నో. ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కంపెనీ, రైట్? సో ఫర్ యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీ మోటివేషన్ వీ విల్ ఆఫర్ షేర్ అట్ ఏ లెస్ దెన్ 20 రూపీస్, అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువకి. సో అండ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్ అండర్ ఆప్షన్ ఇస్ 15 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండర్ ద ఆప్షన్ ఆర్ 1 lakh. ఇప్పుడు చూడండి, ఎంప్లాయీకి మనం 15K ఇస్తున్నాం, ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? 1 lakh. అంటే ఎంప్లాయీ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తాడు చెప్పండి? 1 lakh షేర్స్ పర్చేస్ చేయడానికి హీ విల్ పే 15, అంటే 15 lakh రూపీస్ మనకి కలెక్ట్ అవుద్ది, అంతేనా? 15 lakh రూపీస్ మనకి కలెక్ట్ అవుద్ది. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇదే 15 lakhs జనరల్ పబ్లిక్ మనకి ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఎన్ని షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు? 1 lakh షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తారా? నో. ఒక్కొక్క షేర్ ఎంత? 20 రూపీస్ కదా. సో డివైడ్ బై 20, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 15 lakhs డివైడెడ్ బై 20, 75,000 షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు. ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, జనరల్ పబ్లిక్ 20 రూపీస్కి షేర్ పర్చేస్ చేస్తారు, బట్ మన ఎంప్లాయీస్ ఎంత పర్చేస్ చేస్తారు? 15 రూపీస్కి పర్చేస్ చేస్తారు. అంటే ఎంప్లాయీస్ టోటల్ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారమ్మా? 1 lakh ఇంటూ 15. సో ఈ న్యూమరేటర్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఎక్సైజ్ ప్రైస్. సో 15 lakhs మనకి ఇచ్చారు, మనం ఎన్ని షేర్స్ ఇచ్చాం? 1 lakh షేర్స్ ఇచ్చాం. బట్ జనరల్ పబ్లిక్ 15 lakhs రూపీస్ ఇస్తే మనం ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? 1 lakh షేర్స్ ఇస్తామా? 75,000 షేర్స్ ఇస్తాం, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్కి మనం ఎక్స్ట్రా ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? వాళ్ళకి ఆఫర్ చేసేది 1 lakh షేర్స్, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 75,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25,000. అంటే నువ్వు ఫ్రీగా ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? 25,000 షేర్స్ ఇస్తాం. అండ్ దీస్ 25,000 షేర్స్ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ డైల్యూషన్. అంటే డైల్యూటెడ్ EPS క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డోంట్ ఆల్టర్ న్యూమరేటర్, సేమ్ 12 lakhs. బట్ వైల్ ప్రెజెంటింగ్ డినామినేటర్, ఎగ్జిస్టింగ్ 5 lakhsకి ఈ ఫ్రీ షేర్స్ ఆఫ్ 25,000 యాడ్ చేయండి. సో 5,25,000. సో 12 lakhs divided by 5,25,000, that is equals to 2.286. అది diluted EPS in case of share options. Whenever there is a share options, your EPS will be decreased only because of the shares issued at a free of cost. Free element ఏదైతే ఉందో, we'll not call it as a bonus. It is just additional benefit to the employees. షేర్స్ ఇష్యూ చేసామా? ఇష్యూ చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఏంటని నువ్వు ఇప్పుడే ప్రెడిక్ట్ చేసి చెప్పాలి షేర్ హోల్డర్స్కి.
సో దట్ వాళ్ళు కొంచెం రెడీగా ఉంటారు ఫ్యూచర్ బేస్ మీద. ఓకేనా? డన్. సో ఈపీఎస్ డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? సో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్. నెక్స్ట్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ పెండింగ్, దట్ ఈస్ రైట్ షేర్స్. సో జాగ్రత్త వినండమ్మా. రైట్ షేర్స్, these are the shares offered by the company to the existing shareholders at a price which is less than market price. See, ఎంప్లాయీస్కి కాదు, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఈ తక్కువ ప్రైస్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటో, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ రిజర్వ్స్. కంపెనీ వాంట్స్ టు రేజ్ ఏ ఫర్దర్ క్యాపిటల్ కావాలి నాకు. మరి నాకు ఫర్దర్ క్యాపిటల్ కావాలి. నౌ ఐ కెనాట్ రేజ్ ద ఫర్దర్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెష్ లైక్ పబ్లిక్. మళ్ళీ నువ్వు పబ్లిక్ని మోటివేట్ చేయాలి, మళ్ళీ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాలి, ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాలి, ఇదంతా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కొంచెం హెవీ కాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి కంపెనీ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి, మీరు ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టర్స్ కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై వీ కెన్ ఆల్సో రెడీ టు సెల్ ద అడిషనల్ షేర్స్, బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ప్రైస్కే ఆఫర్ చేస్తామని. ఇఫ్ షేర్ హోల్డర్ వాంట్స్ హీ కెన్ బై, అండ్ ఇఫ్ హీ డోంట్ వాంట్ హీ కెన్ రెనౌన్స్ ద రైట్. సో AS13 ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వస్తుంది ఇది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఒక 5 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 5 lakh షేర్స్. ఇప్పుడు ఈ 5 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపెనీ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh షేర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 5. 1 lakh షేర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 5 షేర్స్. అంటే ఎన్ని రైట్ షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు? 5 lakhs ఇంటూ 1/5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh రైట్ షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఈ 1 lakh రైట్ షేర్స్ ఎలా ఆఫర్ చేస్తాం? మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ తక్కువ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేస్తారు కదా. లిసన్ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త వినడం. మార్కెట్ ప్రైస్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 21 rupees, బట్ కంపెనీ ఈస్ ఆఫరింగ్ దిస్ షేర్ at 15 rupees. at 15 rupees. సపోజ్ 20 రూపీస్కి ఆఫర్ చేస్తాను అనుకుందాం. 20 rupees. సో మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా? 21. బట్ ఇప్పుడు నీకు ఆఫర్ చేసే షేర్ ఎంతమ్మా? 20. 15 తీసుకోండి. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో 21 rupees మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకే, బట్ నీకు ఆఫర్ చేసే ప్రైస్ ఎంత? 15 rupees. ఇప్పుడు జనరల్ షేర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ షేర్ పర్చేస్ అనేది బెనిఫిట్ ఎంత వచ్చి ఉంటుందమ్మా? 21 minus 15, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 6 అనుకుంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 6, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 6. ఎందుకంటే నీకు సెకండ్ ఫర్దర్గా ఇష్యూ చేసే షేర్లో డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అంటే మేబీ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద డిస్కౌంట్ ఫస్ట్ షేర్లోనే రికవర్ చేసుకోవచ్చు. షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి, బై 1 at MRP గెట్ సెకండ్ 1 at డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 30%. ఇది 30% డిస్కౌంట్ డెఫినెట్గా ఉండదు. ఈ 30% డిస్కౌంట్లో మేబీ ఒక 25 ఉండొచ్చు. ఈ 5 rupees 5% డిస్కౌంట్ అలా 10% డిస్కౌంట్ ఫస్ట్ దాంట్లోనే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేసి సేల్ చేస్తారు. సో అందుకే నువ్వు బెనిఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఎప్పుడు కూడా ఈ ఒరిజినల్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్సైజ్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేయకూడదు. సో ఈ ప్రైస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మార్కెట్లో ఒకవేళ ఈ 21కి అంటే ఈ బై 1 at MRPని చూసారు, అది ఓవర్ ప్రైస్డ్. జనరల్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేయాలి. దేంతో కంపేర్ చేయాలి? జనరల్ ప్రైస్. అంటే జనరల్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తే నువ్వు 15 తోటి ఆ జనరల్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ నీకు ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుందో తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఆ జనరల్ ప్రైస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. ఏమనాలి? థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. సో థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇనిషియల్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ షేర్స్? 5 lakh షేర్స్. ఇప్పుడు ఆ 5 lakh షేర్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? ఒక్కొక్కటి 21 rupees. సో 5 lakh into 21 ప్లస్ ఇప్పుడు నీకు 5 lakh షేర్స్ ఉండడం వల్ల కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు? 1 lakh షేర్స్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? 5 lakhs into 1/5. సో 1 lakh రైట్ షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఈ 1 lakh రైట్ షేర్స్ కోసం నువ్వు ఎంత పే చేస్తున్నావు? 15 rupees. సో 15 rupees. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా 5 lakhs into 21 plus 1 lakh into 15. Total we are paying 1,20 lakh rupees for how many shares? Original 5 lakh and subsequent 1 lakh. 6 lakh shares. So divided by 6 lakhs. So divided by 6 lakhs. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 20 rupees వచ్చింది. అంటే ఇనీషియల్గా నువ్వు 21 పెట్టి కొన్నావు కదా షేర్స్, అది యాక్చువల్ 21 కాదు, 20 rupees. నువ్వు ఒక 1 rupee ఎక్స్ట్రా పెట్టి కొన్నావు. ఇప్పుడు నీకు ఏం చేస్తున్నారు? 21 రూపీస్ది 15 rupees అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్ 21ది 15కి ఇవ్వట్లేదు, 20ది 15కి ఇస్తున్నారు. 20ది 15కి ఇస్తున్నారు. అంటే నీకు బెనిఫిట్ ఎంత? 5 rupees. బెనిఫిట్ ఎంత? 5 rupees. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అంటే జనరల్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి? 20 rupees కదా.
జనరల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 20 రూపీస్. నౌ జాగ్రత్తనమ్మా, వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. Weighted average number of shares. Now, listen carefully. Beginning example, 1st April 2025, 5 lakh shares ఉన్నాయి. A right shares we are offering on 1st June 2025. 1st June 2025. ఓకేనా? ఎన్ని రైట్ షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తాం? 1 lakh రైట్ షేర్స్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త వినడం. ఇనిషియల్గా 5 lakh షేర్స్ కదా, ఇంటూ 5 lakh shares first April beginning నుంచే కదా, we'll consider it's for 12 months. So 12 by 12 ప్లస్ జాగ్రత్త ఇంపార్టెంట్ 12 months కన్సిడర్ చేస్తాను. రైట్ షేర్స్ ఎప్పుడు ఆఫర్ చేస్తారు? 1 lakh షేర్స్. రైట్ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh షేర్స్. అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ రైట్ షేర్స్ 1st June 2025. ఏప్రిల్ మే కాకుండా 1st June నుంచి ఇయర్ ఎండ్ మొత్తం వరకు ఉన్నాయి కదా. సో 1st June టు ఇయర్ ఎండ్ 10 months కదా. సో 1 lakh into 10 by 12. 1 lakh into 10 by 12. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్. నో ఇప్పుడు జాగ్రత్తనండి, 5 lakh షేర్స్ 12 months కౌంట్ చేస్తాం, 1 lakh షేర్స్ 10 months కౌంట్ చేస్తాం. ఈ జనరల్గా ఈ షేర్ అనేది మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్ అమ్మా? 20 ప్రైస్ కదా. 21 కాదు, జనరల్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే థియరిటికల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్రైస్ 20 రూపీస్. బట్ కంపెనీ నీకు ఎంతకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? 15 రూపీస్ కదా. సో ఎన్ని షేర్స్ పర్చేస్ చేశాను? 1 lakh షేర్స్ పర్చేస్ చేసాం ఎట్ 20 or 15. రైట్ షేర్స్ ఆర్ ఆఫర్డ్ ఎట్ లెస్ ప్రైస్, రైట్? 15 రూపీస్కి పర్చేస్ చేసాం అంటే 15 lakh రూపీస్ వచ్చింది. అదే ఈ రైట్ అనే ఆప్షన్ లేదనుకోండి, ఒక్కొక్క షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 20. సో ఇదే 15 lakh షేర్స్కి పర్ షేర్ 20 అనుకుంటే నీకు 15 lakhs డివైడెడ్ బై 20, 75,000 షేర్సే వచ్చేటి. సేమ్ ఇందాక షేర్ ఆప్షన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, అలాగా. అంటే రైట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి నీకు 15 రూపీస్కి వచ్చింది ఒక్కొక్క షేర్. అదే రైట్ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే ఎంత వచ్చేది? 75,000 షేర్సే వచ్చాయి. ఇప్పుడు నీకు ఫ్రీగా ఎన్ని షేర్స్ వచ్చాయి? 1 lakh minus 75,000 షేర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25,000 షేర్స్ ఫ్రీగా వచ్చాయి. ఇప్పుడు చెప్తానండి, ఈ 25,000 షేర్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బోనస్ ఎలిమెంట్. నువ్వు బెనిఫిట్ ఎవరికి ఇస్తున్నావు? ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నావా? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తున్నావు? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి తక్కువ ప్రైస్ కలెక్ట్ చేసి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నావు. నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ అ బోనస్ షేర్స్. నీకు ఇక్కడ 1 lakh షేర్స్ వచ్చాయి. ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి? 10 months. కానీ 1 lakhలో బోనస్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 25,000 షేర్స్ ఉన్నాయి. మరి ఈ 25,000 ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేస్తారు? 1st June నుంచా, 1st April నుంచా? 1st April నుంచి కౌంట్ చేయాలి. 1st April, బికాస్ బోనస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి కౌంట్ చేయాలని చెప్పాను కదా. ఈ 25,000 ఇందులో పార్టా కదా? ఎస్, యూ ఆల్రెడీ కన్సిడర్ 10 months. ఫర్ 10 months. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఆ 25,000 చేసి ఇంకొక 2 months కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ 25,000ని నేను ఇంకొక 2/12లో కన్సిడర్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, 5 lakh షేర్స్ ఫుల్ ఇయర్ 5 lakhs ప్లస్ 1 lakh షేర్స్ 10/12 8,333 ప్లస్ 25,000 షేర్స్ 2/12, that is equals to 4,167. So if you add all these shares, 8,333 plus 4,167 plus 5 lakhs, total 5,12,500. అంతేనా? 5,12,500. ఇది కరెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. రైట్ షేర్స్ ఎన్ని? 1 lakh షేర్స్. రైట్ షేర్స్ ఎన్ని? 1 lakh షేర్స్. ఈ 1 lakh షేర్స్లో ఫ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది, బోనస్ షేర్స్. అదేంటమ్మా? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ బోనస్ ఎలిమెంట్ ఎన్ని వచ్చినాయమ్మా? 25,000 షేర్స్. 25,000 షేర్స్ ఎలా వచ్చాయి? 1 lakh షేర్స్ 15 రూపీస్ ఈచ్, కంపెనీకి 15 lakh రూపీస్ కలెక్ట్ అయింది. ఇదే జనరల్గా ఇష్యూ చేస్తుంటే ఎంత ప్రైస్కి ఇష్యూ చేస్తాం? 20కి ఇష్యూ చేస్తాం. మరి 15 lakhsకి డివైడెడ్ బై 20 చేస్తే నీకు ఎన్ని షేర్స్ రావాలి? 75,000 షేర్స్ రావాలి, అవునా కదా? కానీ ఇప్పుడు కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాను? 1 lakh ఇస్తాను. అంటే ఫ్రీగా ఇచ్చిన షేర్స్ అన్ని 25,000. మరి ఈ ఫ్రీగా ఇచ్చిన షేర్స్ కాల్డ్ యాజ్ బోనస్ షేర్స్. బోనస్ షేర్స్ ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేయాలి? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి కదా. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ 25,000 ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ 1 lakh, బట్ దిస్ 1 lakh ఈస్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ఫర్ 10 months. మరి ఇంకా ఎక్స్ట్రా 25,000 షేర్స్ ఫస్ట్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి కదా, అది 2/12 కౌంట్ చేస్తాం. సరే, ఎందుకు 12/12 రాయలేదు అంటే
ఈ 25 ఆల్రెడీ 1 ల్యాక్లో 10/12 వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు పెండింగ్ ఎంత 2/12 కదా. నౌ జాగ్రత్త వినండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకొకలా నోట్ చేస్తున్నాను. 5 lakh shares into 5 lakh shares into 21/20. See, this 21/20 is called as right factor. 5 lakh shares into 21/20. సరే, ఫస్ట్ 21/20 నోట్ చేయట్లేదు. 5 lakh shares కదా, 5 lakhs ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేయాలి లేదా చెప్పండి. 5 lakhsని ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేయాలి. సో 5 lakhs into 12/12. అయితే ఈ 25,000 shares ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేసుకోవాలి కదా. సో అందుకని నేను ఐఎమ్ రైటింగ్ 5,25,000. 5,25,000. సి 25,000ని ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేయాలి. అందుకే నేను 5 lakhsని ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేయాలి. బిగినింగ్ నుంచి ఉంది కాబట్టి 25,000 ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ 5,25,000 ప్లస్ ఈ 1 lakhలో 25 ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఇంకెన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 75,000. ఆ 75,000 షేర్స్ ఎన్ని మంత్స్ కౌంట్ చేయాలి? 10 months. సో 10/12 ఒకసారి కౌంట్ చేయండి ఇది. సో 5,25,000. 1 second, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ. సో 5 lakhs into 12/12, 1 lakh into 10/12, 8,333, and 25,000 into 2/12, 4,167. వెయిట్ ఎ సెకండ్ అమ్మా, ఒకసారి చూద్దాం. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? 5 lakh షేర్స్ కదా బిగినింగ్. 5 lakh షేర్స్ ఎన్ని మంత్స్ కౌంట్ చేయాలి? 12 months కౌంట్ చేయాలి. ఎస్ సార్, కౌంట్ చేసాం. ప్లస్ న్యూ షేర్స్ అన్ని 1 lakh షేర్స్ రైట్ షేర్స్. ఆ 1 lakh రైట్ షేర్స్ ఎన్ని మంత్స్ కౌంట్ చేయాలి? 10/12 ప్లస్ ఫ్రీ షేర్స్ అన్ని 25,000 షేర్స్. ఈ 25,000 షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయా లేదా? ఆల్రెడీ 10 months కౌంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎన్ని మంత్స్ కౌంట్ చేయాలి? 2 months. సో 25,000 into 2/12. సో 25,000 into 2/12 plus 1 lakh into 10/12 plus 5 lakhs. సో టోటల్, ఇక్కడ టోటల్ రాంగ్ వచ్చిందమ్మా. టోటల్ 5,87,500. సి ఇందాక ఏదైతే చెప్పామో సేమ్ అదే, బట్ టోటలింగ్ ఎర్రర్ ఉంది. సో 5,87,500 షేర్స్ అమ్మాయి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ 5 lakhs 12 months కౌంట్ చేయాలి కదా. ఎస్ సార్. అండ్ ఇప్పుడు 25,000 2/12 ఉంది, అండ్ ఇదే 1 lakhలో 25,000 కూడా ఉంది కదా. సో 25,000 into 12/12 అంటే టోటల్ 5,25,000 into 12/12. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఈ 5 lakhs 12 months కౌంట్ చేస్తాం. ఈ 25,000 12 months కౌంట్ చేస్తాం. బట్ ఎందుకు? బోనస్ కాబట్టి. ఈ 25,000 ఇక్కడ 2/12 రావడం రీజన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ 10/12 రాస్తాం కదా, అందుకే 2/12 సపరేట్గా రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఆ 25,000 కూడా ఇక్కడ కౌంట్ చేసి 12/12 రాశాను. నౌ లిసన్, ఈ 25,000 ఈ 1 lakhలో పార్టే కదా, అండ్ ఆల్రెడీ 25,000 కన్సిడర్ చేసాం. నౌ 75,000 షేర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. 75,000 into 10/12. నౌ లిసన్, 75,000 into 10/12 plus 5,25,000. సో టోటల్ 5,87,500. క్లియరా? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. 5 lakh షేర్స్ ఎన్ని మంత్స్ 5 lakhs లాగే ఉన్నాయి? 2 months కదా. బికాస్ ఫస్ట్ జూన్కి ఆ 5 lakh షేర్స్కి 1 lakh షేర్స్ యాడ్ అయినాయి, 6 lakhs అనే కదా. సో 5 lakhs into 2/12. ఇంకోలా నోట్ చేసాం, ఆల్టర్నేటివ్ క్యాలిక్యులేషన్. ప్లస్ అగైన్ 6 lakhs into 10/12. ఇప్పుడు చూడండి క్యాలిక్యులేషన్. 5 lakhs into 2/12 plus 6 lakhs into 10/12 plus సో 5,25,000 అమ్మా. సో క్యూములేటివ్ అప్రోచ్ చేస్తాం. 5,25,000 into 2/12 ప్లస్ 6 lakhs into 10/12. సో టోటల్ 5,87,500. క్యూములేటివ్ అప్రోచ్ చేస్తాం.
See, 25,000 బిగినింగ్ నుంచి ఉన్నట్టు కౌంట్ చేసుకోవాలి కదా. 2 months 5,25,000 and 10 months 6 lakhs. ఇప్పుడు నేను లిసన్ దిస్ 5 lakhs ఇంటూ ఈ 25,000 21/20 రాస్తున్నాను ఇంటూ 2/12. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 5 lakhs ఇంటూ 21/20. 5/25 వచ్చిందా లేదా? సో ఇందా మనం 25,000 నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫ్రీ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 25,000 shares, you can also multiply original shares with the right factor. Original shares with the right factor. Right factor ఎలా వచ్చిందమ్మా? రైట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వచ్చిందంటే మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్ అంటే యావరేజ్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ 20 rupees. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఎలా చేస్తాం అలాగే ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ రైట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ టైం ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ revised total shares into టైం ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇనిషియల్ షేర్స్ 5 lakh shares, రైట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వచ్చింది? మార్కెట్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 21, ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్ ఎంత? 20 ఇంటూ టైం ఫ్యాక్టర్. బిగినింగ్ నుంచి రైట్ షేర్స్ ఆఫర్ చేయడానికి టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 2 months, సో 2/12 ప్లస్ రివైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇనిషియల్ 5 lakh shares, ఫ్రెష్ 1 lakh రైట్ షేర్స్, టోటల్ 6 lakh shares ఇంటూ టైం 10 months. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇది. సో 5 lakhs ఇంటూ 21/20 ఇంటూ 2/12, దట్ ఈస్ 87,500 ప్లస్ 6 lakhs ఇంటూ 10/12, that is equals to 5 lakh. That is equals to 5,87,500. This 5,87,500 will be used for calculation of EPS. సో న్యూమరేటర్లో అర్నింగ్స్ తీసుకోండి, డినామినేటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తీసుకోండి. దిస్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఈపీఎస్. ఇది రైట్ షేర్స్ది. సో ఆన్ దట్ ఇన్ ఐసిఐ బుక్ వీ హ్యావ్ 1 question. సో రైట్ షేర్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఉందమ్మా ఇది. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జాంపుల్లో సేమ్ అవే నెంబర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాఫిట్ ఒకటి ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. సో అకార్డింగ్లీ మీరు ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇంటర్నల్ రికన్స్ట్రక్షన్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి అమ్మా. 256. యా, డన్. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. సో ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ నుంచి విల్ గెట్ 14 marks ఇన్ ద ఎగ్జామ్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో పాస్ 6 attemptsలో 5 times వచ్చింది 14 marks, 1 time 4 marksకి వచ్చింది. ఓకేనా? సో 16 marks వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ ఇది, ఇగ్నోర్ అయితే అసలు చేయదు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టోటల్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ ఈజీ అనిపించే చాప్టర్ అనమాట ఇది. సో ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బై కన్సిడరింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ సేమ్ లైక్ Schedule 3 ఫార్మాట్. ఓకేనా? సో ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇంటర్నల్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో రీకన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ఈక్విటీ. సో టోటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వీ హ్యావ్ 2 parts, రైట్? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అండ్ అసెట్స్. సో అసెట్స్ని రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ని కూడా రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో దీన్నే మనము ఇంటర్నల్ రీఅరేంజ్మెంట్ అని అంటాం. కాంప్రమైజ్ అండ్ అరేంజ్మెంట్స్ విత్ షేర్ హోల్డర్స్, కాంప్రమైజ్ అరేంజ్మెంట్స్ విత్ అవుట్సైడర్స్, క్రెడిటార్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ఓకే, డెటార్స్. ఇలా ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ని, లయబిలిటీస్ని, ఈక్విటీని చేంజ్ చేయాలి. సో రీజన్ ఫర్ చేంజ్ ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కంటిన్యూస్ లాసెస్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా క్లోజ్ చేయకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ స్ట్రెంగ్త్ని ఆల్టర్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్టరేషన్ కోసం దే విల్ టేక్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. సో డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తారు. అండ్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల కంపెనీకి బెనిఫిట్ రావచ్చు. వచ్చే బెనిఫిట్ని మనము ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దాట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఇస్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అంటే ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని కాదు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అని కాదు. వేరెవర్
entity got a profit on an activity taken by the company. There you have to use ledger called capital reduction. So internal reconstruction వల్ల ఏ ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా you have to transfer that to the special account called capital reduction. Capital reduction. And objective of capital reduction ఏంటంటే by the end of the process మొత్తం క్వశ్చన్ ఇస్తారు, they will give transactions. By the completion of the process you'll be having credit balance and capital reduction, and you have to use that capital reduction credit balance for writing of accumulated losses, the first priority for writing of accumulated losses, and after that for writing of a goodwill, for writing of a goodwill. See, sometimes in balance sheet you may find goodwill in the question. So after completion of all the transaction related journal entries with the available balance in a capital reduction, you have to write off accumulated losses, and again you have to write off goodwill. రైట్ ఆఫ్ అంటే లాసెస్ని రికవర్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకేనా, అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ రైట్ ఆఫ్ చేయాలి, గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇవి ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్. ఇది కాకుండా సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో వాళ్ళే స్పెసిఫై చేస్తారు, యూజ్ ద క్యాపిటల్ రిడక్షన్ ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. ఇలా మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ based on the given question. And after writing of all the things which are specified in the question, still if there is any surplus balance, we'll transfer it to a capital reserve. We'll transfer it to a capital reserve. So ఈ చాప్టర్లో లాస్ట్గా పాస్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటంటే, ఓవరాల్గా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఆ క్యాపిటల్ రిడక్షన్. సో ఆ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ డెబిట్ చేసుకోవాలి, క్యాపిటల్ రిడక్షన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్. సో క్యాపిటల్ రిడక్షన్ డెబిట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ క్రెడిట్ చేయండి అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ తెలుగు పి అండ్ ఎల్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సి ఆల్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కదా, ఓన్లీ గుడ్ విల్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ మాత్రమే రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. సి సమ్టైమ్స్ యూ మే ఫైండ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆర్ పేటెంట్ రైట్, అది రైట్ ఆఫ్ చేయొద్దు. In case క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తే you have to write off, no other option. And after that any other items, if any specification should be given in the question, other items aren't. And after that still if there is any surplus balance you have to transfer to capital reserve. Capital reserve. Okay na. So the final last journal entry anamata idi. See, P and L negative balance, goodwill compulsory, and any other items if question specifies, and still ఇంకేదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే ఆ డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ రాయాలి. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, సరే క్వశ్చన్లో చెప్పినవి రైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం మనం, బట్ మనకి డిఫరెన్స్ క్రెడిట్స్ రాలేదు, డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది. డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది. 99.99% కేసెస్ డెబిట్ సైడ్ రాదమ్మా డిఫరెన్స్. ఒకవేళ డెబిట్ సైడ్ వస్తే ఏం చేయాలో క్వశ్చన్లోనే చెప్తారు. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఏమి చెప్పలేదంటే you can debit general reserve or P&L. ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్ డిక్రీస్ చేసుకోవాలంతే. జనరల్ రిజర్వ్ ఆర్ P&L ఏదైనా నోట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ అల్టిమేట్గా రిజర్వ్ నుంచి మైనస్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ ఇన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో వచ్చేది ఏంటి అంటే, ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ ₹100 ఈచ్ reduced to 20 each అని అంటారు. ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ₹100 ఈచ్ reduced to 20 each. మనకి వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్, రిడక్షన్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ, రిడక్షన్ ఇన్ పెయిడప్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ, ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రిడక్షన్ పెయిడప్ వాల్యూ, రిడక్షన్ ఫేస్ వాల్యూ అని చెప్పారా, ₹100 ఈజ్ reduced to 20 each. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్ ఎంటైర్ క్యాపిటల్. ఓల్డ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న క్యాపిటల్ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసి ఫర్ ద సేమ్ షేర్స్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్యాపిటల్. ఆ డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అవుతుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 1 lakh షేర్స్. సో ప్రెసెంట్ 1 lakh into 100 each కాస్త నౌ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1 lakh into 20 each. అప్పుడు నీకేమవుతాం, క్యాన్సిల్ అయ్యే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1 lakh into 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 100 lakhs. బట్ క్రియేట్ చేసిన క్యాపిటల్ అంటే 1 lakh into 20. సో టు న్యూ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1 lakh into 20 that is equals to 20 lakhs. Now as a result of this adjustment, difference debit లో ఉందా క్రెడిట్ లో ఉందా, క్రెడిట్ లో ఉంది. How much? 80 lakhs to capital reduction 80 lakhs. సపోజ్ అలా కాకుండా
ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ రూపీస్ 100 ఈచ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ రెడ్యూస్డ్ టు 20 పెయిడ్ అప్ అని ఇచ్చారనుకోండి. స్టిల్ ఈక్విటీ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 100, నువ్వు పే చేసింది 100 ఉంది కదా ఇప్పటి వరకు, దెన్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 20 పెయిడ్ అప్. మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో దగ్గర 80 కలెక్ట్ చేస్తారు. అంటే నీ షేర్ 100 ఈచ్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు, నీ షేర్ సర్టిఫికేట్ నీ దగ్గరే ఉంటుంది. బట్ కంపెనీ ఆర్ ఆల్టరింగ్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ ఆఫ్ 100 to 20, అంటే మొత్తం 80 lakh క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేస్తాను అంతే. ఫస్ట్ కేసులో వాట్ ఎవర్ షేర్ సర్టిఫికేట్ దట్ విత్ ద షేర్ హోల్డర్ will be taken back by the company and they will give new share certificate of ₹20 each. But under second scenario, share certificate ఏమి రివర్స్ తీసుకోరు. నువ్వు ఇప్పటివరకు పే చేసిన 100 ఉంది కదా, దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 20 పెయిడ్, అంటే మీరు 20 పే చేశారు అన్నట్టు. మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీ దగ్గర నుంచి 80 కాల్ చేస్తారు, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పే. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ ఎంట్రీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 1 lakh ఇంటూ ఎంత రిడ్యూస్ చేస్తారమ్మా 80. సో 80 రూపీస్, 80 lakhs, 80 lakhs. చూడండి ఒకసారి, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 100 lakhs క్యాన్సిల్ చేసామా? నో, ఓన్లీ 80 lakhs క్యాన్సిల్ చేసాం. 100 ఈజ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ కాదు సార్, 20 పెయిడ్ అప్ చేశారు. అంటే మీరు 100 పే చేశారు కదా, 100 క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది. నవ్ వీఆర్ క్యాన్సిలింగ్ 80 క్యాపిటల్. సో డెబిట్ 80 క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తే 2 క్యాపిటల్ రిడక్షన్ నోట్ చేస్తాం. సో రిడక్షన్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ, రిడక్షన్ ఇన్ ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ. 99.99% కేసెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇదే ఉంటుంది. ఇక్కడ రేర్ కేసులో ఇది రావచ్చు. ఓకేనా, క్లియర్? అది షేర్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ అవ్వచ్చు. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్? నో, రైట్? నెక్స్ట్, సమ్ టైమ్స్ ఈ రీకన్స్ట్రక్షన్కి దేర్ మే బి ఇన్కమ్ సమ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వచ్చు. సో ఈ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఏంటంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ లాస్ అవుతుంది కదా. సో debit capital reduction, debit to bank account. So if at all is, if there is any reconstruction expenses, capital reduction account debit to bank account. And sometimes they may alter liability terms change అయ్యచ్చు. Example, 10% debentures ఉన్నాయి. For the 10% debentures, company decided to settle or company decided to alter the 10% debentures to 8% debentures. 8% debentures. ఇప్పుడు నువ్వు 10% debentures ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, 8% debentures ని క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఏదైతే క్యాన్సిల్ అవుతుందో, లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవుతే డెబిట్, లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవుతే డెబిట్, అదే అసెట్ క్యాన్సిల్ అవుతే క్రెడిట్. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లో గెయినే రావాలని రూల్ ఏమీ లేదు, లాస్ కూడా రావచ్చు. సో క్యాపిటల్ రిడక్షన్ లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ రిడక్షన్ డెబిట్, గెయిన్ వస్తే క్యాపిటల్ రిడక్షన్ క్రెడిట్. ఓకేనా? సో చేంజ్ ఇన్ వన్ క్లాస్ ఆఫ్ లయబిలిటీ టు అనదర్ క్లాస్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. ఓల్డ్ లయబిలిటీ క్యాన్సల్, న్యూ లయబిలిటీ క్రియేట్. డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, sometimes there may be unrecorded liability in the books of accounts. Unrecorded liability in the books of accounts. Example, best example, arrears of dividend. So total there are 10,000 shares అనుకుందాము, 10,000 shares, and each share 10% per annum is a dividend అనుకుందాం. So last 4 years నుంచి company is not paying dividend. Now tell me total arrears of dividend. So face value per share 100. So 10,000 into 100 into 10%, that is per annum dividend, right? So ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పే చేయట్లేదు? 4 years. So into 4, how much? So 4 lakh rupees arrears of dividend ఉంది. Now క్వశ్చన్ చెప్పారు, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 4 lakhs we settled only by paying 1 lakh అని చెప్పారు. ఓన్లీ బై పేయింగ్ 1 lakh అంటే ఇప్పుడు మనకు గెయిన్ ఎంత? 3 lakhs అవ్వాలి, అవునా కదా? బట్ డైరెక్ట్గా అలా 3 lakhs గెయిన్ అని తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఈ 4 lakhs బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లయబిలిటీ సైడ్ డివిడెండ్ పేయబుల్ అని ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. డివిడెండ్ పేయబుల్ అనే లయబిలిటీ ఉంది, దెన్ 3 lakhs ఇస్ అ గెయిన్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తున్నాము? డివిడెండ్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ 4 lakhs, బట్ మన పేమెంట్ ఎంత? 1 lakh. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 1 lakh, డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 3 lakhs. ఫర్ సపోజ్ ఈ డివిడెండ్ పేబుల్ అనే జనరల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నాట్ దేర్. ఇప్పుడు నీ ఆబ్లిగేషన్ 4 lakhs ఉంది, బట్ దేర్ ఈస్ నో లయబిలిటీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే
లయబిలిటీ యాజ్ పర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈ 0. బట్ నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత పే చేస్తావు? 1 lakh. ఎంటైర్ 1 lakh is a loss. Entire 1 lakh is a loss. So to bank 1 lakh, capital reduction 1 lakh. See, రెండు కూడా ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్. బట్ ఓన్లీ థింగ్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, difference will be the gain. If there is no ledger balance in balance sheet, whatever amount that you are paying, it is a loss. It is a loss. So dividend payable account debit to bank account to capital reduction, and here it is capital reduction account debit to bank account. This is the point where most students make mistake. Okay, 4 years since pay cheyaledu, now we are paying only 1 lakh, so 3 lakh gain అవుతుంది అన్న పాయింట్ ఆలోచిస్తారు. అది గెయిన్ ఆ లాస్ చెక్ చేయాల్సింది దేని బేస్ మీదమ్మా? బుక్ వాల్యూ, అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన లయబిలిటీ బేస్ మీద యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్? సి సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్ రివర్స్ చేసుకొని షేర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు. దెన్ డిబెంచర్ షుడ్ బి క్యాన్సల్, షేర్స్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్, అంటే పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఎస్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఆ డిఫరెన్స్ ఏమవుతామా? క్యాపిటల్ రిడక్షన్. క్యాపిటల్ రిడక్షన్. ఓకేనా? అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ రిడక్షన్ యూజ్ చేసి you have to write off losses, you have to write off goodwill, and you have to write off any other asset if it's specification given in the question. Still inka, if you have a surplus balance, transfer it to the capital reserve. Transfer it to the capital reserve. Okay na? ఇప్పుడు మనకు ఫుల్ లెంత్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నువ్వు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుంటా కదా ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయమని చెప్పాను. షేర్ సెంటర్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాలి. అది కాకుండా థర్డ్ వన్, see the third one, third and sixth. ఓకే సరే, థర్డ్ వన్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ స్పెషల్ పాయింట్ ఉంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. see the third one. The balance sheet of A&Co Limited as at 31st March 2025 is as follows. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటే ఆన్సర్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. డన్. సో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో షేర్ క్యాపిటల్ is 7,50,000. Reserves and surplus having negative balance అమ్మా. How much? 5,35,000. So negative balance of only P&L account. సో మనకున్న రిజర్వ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఏమో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. నౌ లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్, trade payables, bank overdraft 1,95,000, other current liabilities 1,22,500. Property, plant and equipment, intangible assets, non-current investments, inventories and trade receivables. All these are the ledger balances available. So long-term borrowings include 6% debentures and which are secured on a freehold property. Loan from directors, and there is an interest payable on 6% debenture is 22,500. So freehold property, plant, goodwill and patent, non investment at cost. See, there is an intangible asset goodwill, how much? 1,30,000, and accumulated losses how much? 5,35,000. So మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే 5,35,000 ఆ గుడ్ విల్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి by obtaining a gain through reconstruction. Okay, and the court approved the scheme of reorganization to take the effect on 1st April 2025, whereby first one join preference shares to be written down to 75 each and equity shares to be written down to 2 each. So present preference share capital ఎంత ఉందమ్మా? 4 lakhs ఉంది, and each one 100. How many preference shares? 4,000. And now that was reduced to 75 each, అంటే 100 each ది 75 వచ్చింది. First you have to cancel 100 rupees rated capital entire, and then you have to create 75 rupees capital entire, and difference is capital reduction. So journal entry ఏమొస్తాం? Preference share capital account debit, how much? 4,000 into 100, 4 lakhs, and again 2 preference share capital 4,000 into 75, how much? 3 lakhs. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో క్యాన్సల్డ్ క్యాపిటల్ 4 lakhs, క్రియేటెడ్ క్యాపిటల్ 3 lakhs. నెట్ ఎఫెక్ట్ మనకి గెయిన్ కదా, క్రెడిట్లో ఉంటే గెయిన్ అమ్మ, డెబిట్లో ఉంటే లాస్. సో క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్, హౌ మచ్? 1 lakh. అది ఫస్ట్ ఎంట్రీ. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్స్ చూడండి. Equity shares, there are 75,000 equity shares of rupees 10 each.
that is 7,50,000. Now they decided to reduce 10 rupees of share to 2 rupees. And a 10 rupees share you have to cancel all the shares, and 2 rupees share you have to create all the shares. So for cancellation of equity share capital, equity share capital account debit, how many shares? 75,000. Each share cancelled should be 10. That is equals to 7,50,000. And you have to create new equity shares worth rupees 2 each. So 2 equity share capital 75,000 into 2. How much? 1,50,000. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా గెయిన్ లాస్? గెయిన్. సో 2 క్యాపిటల్ రిడక్షన్. హౌ మచ్? 6 lakhs. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 ఎంట్రీస్ టోటల్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ ఎంత ఉంది? 7 lakhs. సో క్యాపిటల్ రిడక్షన్ క్రెడిట్ 1 lakh, హియర్ క్రెడిట్ 6 lakh. టోటల్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ క్రెడిట్ 7 lakhs ఉంది. నౌ అది ఫస్ట్ వన్. నౌ సెకండ్ వన్, ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ డివిడెండ్, ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ డివిడెండ్ which are in arrears for 4 years, which are in arrears for 4 years. First, tell me preference share percentage. 6%. అంటే 6% every year dividend pay చేయాలి. For how much? 4 lakhs. So 4 lakhs into 6%, how much? See, this 24,000 is dividend per annum, and which has been arrears for 4 years. So 24,000 to 4, how much? So 96,000 పేయబుల్ ఉంది. ప్రిఫరెన్స్ 4 years నుంచి పే చేయలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, నో వేర్ యూ ఫైండ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పేయబుల్. ఏమైనా డివిడెండ్ పేయబుల్ లెడ్జర్ ఉందా? అంటే యాక్చువల్గా మనం పే చేయాలి 96,000. బట్ యాజ్ పర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ లయబిలిటీ? 0. వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఎంత? 0. సిన్స్ 4 years మనం పే చేయలేదు, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దేర్ ఈస్ నో లయబిలిటీ, దెర్ ఈస్ నో లయబిలిటీ. అండ్ నౌ 3/4 టు బి వెయివ్డ్, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద 96,000 3/4 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదంట. ఫైన్. అండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 2 each టు బి అలాటెడ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ క్వార్టర్. సో ఇక్కడ క్వార్టర్ అంటే రిమైనింగ్ 1/4 అని. సో 96,000 ఇంటూ 1/4, హౌ మచ్? సి 24,000 పే చేయాలి, అండ్ దట్ టు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ rupees 2 each. ఇప్పుడు నేను 24,000 పే చేయాలి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్, ఈచ్ షేర్ 2 rupees. అంటే హౌ మెనీ షేర్స్ షుడ్ కంపెనీ గివ్? 24,000 divided by 2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 12,000. సో 12,000 ఈక్విటీ షేర్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్. అంతేనా? సో జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా. సో 2 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 12,000 ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 24,000. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ రిడక్షన్. సి ఎగ్జిస్టింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ 0, నువ్వే 24,000 ఇస్తున్నావు ఫ్రీగానే. ఇట్స్ ఏ లాస్. సో 24,000 ఎలా వచ్చింది? 24,000 4 lakhs ఇంటూ 6% ఇంటూ 4 ఇంటూ 1/4 ఇంటూ 1/4. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, interest payable on debentures to be paid in cash. So at present interest payable on debentures how much? 22,500, and that was paid through cash. అంటే cash and bank, cash and cash equivalents అని. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, హౌ మచ్? 22,500. క్లియర్? నెక్స్ట్ అది థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అని చూడండి. డిబెంచర్ హోల్డర్స్. So before that, tell me at present debenture account balance 3,75,000. అంతేనా? సో 3,75,000, and they have charge on a freehold property. అంటే ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లే రైట్ ఉంది వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ కంపెనీ ఫెయిల్యూర్ టు పే ఉంటే. నౌ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ agree to take over freehold property, but not entire freehold property. They agree to take over only book value of 1 lakh. అంటే ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీలో 1 lakh బుక్ వాల్యూ వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ బ్యాక్ at a valuation of 1,20,000 in part repayment of their holdings. In part repayment of their holdings. See, at present the company is having obligation rupees 3,75,000, and వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట? They are taking back 1 lakh book value worth of property at a value of 1,20,000. అంటే వాళ్ళు తీసుకొని 1,20,000 సెట్ ఆఫ్ చేసుకోండి అని చెప్పారు అని. అంటే ఇప్పుడు లయబిలిటీ ఎంత రిడ్యూస్ అయినట్టమ్మా?
1,20,000. So 1,20,000 liability reduce అవుతుంది. అండ్ ఫ్రీ హోల్ ప్రాపర్టీ 4,25,000 ఉంది కదా, ఎంత రెడ్యూస్ అవుతామా? 1 lakh. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 6% డిబెంచర్ ఎంత వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది? 1,20,000. 2 ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ ఎంత? 1 lakh. ఇప్పుడు చెప్పండి, గెయిన్ ఆ లాస్? గెయిన్, బికాస్ లయబిలిటీ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ మోర్ దెన్ అసెట్. సో 2 క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 20,000. ఇందులో ఏమన్నా డౌటా? సో 6% డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్, 6% డిబెంచర్ డెబిట్, 2 ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ అండ్ 2 క్యాపిటల్ రిడక్షన్. ఇది 1,20,000 అండ్ దిస్ ఇస్ 1 lakh అండ్ దిస్ ఇస్ 20,000. ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చూడండి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఈ సెంటెన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అగ్రీ టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ క్యాష్. మళ్ళీ ఈ సెంటెన్స్ ఇక్కడ నుంచి చదవాలి. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అగ్రీ టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ క్యాష్ అంటే దే వాంట్స్ టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ క్యాష్ టు ద బిజినెస్. rupees 1,30,000 secured by a floating charge on the company's assets at interest rate of 8%. అంటే వాళ్ళే ఇంకా 1,30,000 క్యాష్ ఇస్తారంట మళ్ళీ. బట్ దిస్ టైమ్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ న్యూ డిబెంచర్స్ వర్త్ 8% per annum. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 8% డిబెంచర్స్. అంటే కంపెనీకి దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ 1,30,000 క్యాష్ అండ్ 8% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 1,30,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. సో ఓల్డ్ డిబెంచర్స్లో 1,20,000 రీపేమెంట్ తీసుకున్నారు, బట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నాన్ క్యాష్, దట్ ఈస్ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ. అండ్ అగైన్ దే అగ్రీ టు ప్రొవైడ్ అ న్యూ క్యాష్ టు ద బిజినెస్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ 8% డిబెంచర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, పేటెంట్స్ అండ్ గుడ్ విల్ ఆర్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్. సో గుడ్ విల్ నార్మల్గానే రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఏం రైట్ ఆఫ్ చేయను? పేటెంట్. సో అది లాస్ట్లో రైట్ ఆఫ్ చేద్దాం. ఆర్ఎస్ యూ కెన్ ఇప్పుడే రైట్ ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడే రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్ టు పేటెంట్ అకౌంట్. లేదంటే లాస్ట్లో ఒకేసారి కంబైన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇన్వెంటరీ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్ బై 65,000. ఇన్వెంటరీ రైట్ ఆఫ్ చేయమన్నారు కదా, సో క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెంటరీ అకౌంట్. హౌ మచ్ ఇన్వెంటరీ? 65,000. 65,000. Next, amount of rupees 68,500 are to be provided for bad debt. See, generally when there is a provision for bad debt, we have to debit P&L. P&L account debit to provision for bad debt and awesome. But in this chapter, the depreciation avachchu, you should always use capital reduction. And you can enter capital reduction account debit to provision for a bad debt account. How much? 68,500. Clear? Next, remaining freehold property after giving to the debenture holders to be revalued at 3,87,500. See, already books of accounts law, out of the total 4,25,000, out of 4,25,000, 1 lakh worth of property has been taken by debenture holders. Now tell me, remaining property 3,25,000. Now this property of 3,25,000 was revalued at 3,87,500. Now tell me amount of increase. 62,500. Asset increase and then benefit kada. See, in generally whenever there is an increase in revaluation, asset to revaluation reserve astamana. But in this chapter, you should not use revaluation. You should always give effect to the capital reduction and entry emostadi. Freehold property account debit to capital reduction account. Freehold property account debit to capital reduction account. How much? 62,500. Next, investments to be sold for 1,40,000. Present investment it is 55 and was sold for 1,40,000. Profit or loss? Profit. In generally profit P&L transfer just, but here capital reduction. So entry, bank account debit 1,40,000 to investment 55,000 and to capital reduction 85,000. 85,000. Clear? Next, directors to accept. See, here there is a
Loan from director. See, whenever there is a loan from director, company ki there is a obligation అని. Obligation towards director. And the company has to pay 1 lakh rupees to director. Company has to pay 1 lakh rupees to director. Now, directors to accept settlement of their loans as to 90%. Settlement of their loans as to 90%. And 90% settle చేస్తారు. అంటే thereof by allotment of equity shares of rupees 2 each. See, 1 lakh లో 90% అంటే 90,000. So 90,000 rupees settle చేస్తున్నారు in the form of equity shares of rupees 2 each. Now tell me how many equity shares? 45,000. And so 1 lakh లో 90% అయిపోయింది. ఇంకెంత పర్సెంట్ ఉంటుందా? 10%. అంటే 10,000 కదా. సో and directors to accept 5% in cash. So 1 lakh లో 5% should be paid in cash and to bank 5,000. So 90% ఏమో equity shares, 5% ఏమో cash. And the balance 5% being waived. అవసరం లేదంట. సో అవసరం అంటే కంపెనీ నో నీడ్ టు పే. సో కంపెనీ నో నీడ్ టు పే అంటే ఇట్స్ ఏ గెయిన్ టు ద కంపెనీ. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Loan from directors account debit to equity share capital account to bank account and to capital reduction account. Loan from directors total 1 lakh. To equity share capital 90,000. How many shares? 45,000 into 2. To bank 5,000 and to capital reduction 5,000. To bank election of 5,000. 1 lakh into 5%. Clear? Any doubt? To capital reduction 5,000. Next, there was a capital commitment totaling 2 lakh 50. There was a capital commitment total 2 lakh 50. See, capital commitment and pending contract to be executed. అంటే మనం ఇంకా బిజినెస్ కస్టమర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి వచ్చారు. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్పెండ్ 2,50,000 అని. Now, the contracts are to be cancelled on the payment of 5% of the contract price as a penalty. So, because of reconstruction, we are cancelling that contract. So when you cancel the contract, customer will charge penalty, and on that we are paying 5% as a penalty. See, 5% is to be calculated on the contract price. How much contract price? 2 lakh 50. So 5% down 2 lakh 50. 12,500. So 12,500 వేయించాలమ్మ penalty pay చేయాలి. So penalty and it's nothing but loss to the company. So entry for that, capital reduction account debit to bank account. How much? 12,500. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా now try to find capital reduction balance. First, credit 1 lakh. Next, credit 6 lakhs. So 1 lakh plus 6 lakhs minus 24,000 and then plus 20,000. అంతేనా? క్రెడిట్ ఉన్నది యాడ్ చేయాలి, డెబిట్ ఉన్నది మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ minus 65,000 minus 68,500 plus 62,500 plus 85,000 and plus 5,000 minus 12,500. 7 lakh 2,500. So 7 lakh 2,500 is the overall gain. So మన ultimate objective ఏంటంటే to write off P&L, to write off goodwill. In addition to that, patent should also be deducted. ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో చెప్పారు కదా. సో capital reduction debit, how much? 7 lakh 2,500 to P&L. Tell me P&L negative balance how much? 5 lakh 5,35,000. So 5,35,000. Next, 2 goodwill. How much? 1,30,000. And then 2 patents. How much? So there are patents 37,500. Still in the balance number 0 అయిపోయిందా? So nothing will be there in transfer into capital reserve. Okay na? Clear? ఏమైనా డౌటా? సి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. క్వశ్చన్లో ఫుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. నౌ వీ జస్ట్ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్. రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ గివెన్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇచ్చారో ఆ బ్యాలెన్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంట్రీస్లో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ డెబిట్ అయిన ప్రతిసారి యాడ్ చేయండి, క్రెడిట్ అయిన ప్రతిసారి మైనస్ చేయండి. సో వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్, డెబిట్ అయిన యాడ్ చేయండి, క్రెడిట్ అనేది మైనస్ చేయండి. బట్ వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద లయబిలిటీ అండ్ ఈక్విటీ, స్టార్ట్ విత్ గివెన్ బ్యాలెన్స్
and whenever it is credited, add, it is debited, minus. So now we'll try to find equity share capital. So tell me, given equity share capital balance 7,50,000. సో క్యాలిక్యులేటర్లో 7,50,000 స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు జర్నల్ ఇంట్రెస్ట్లో వేరెవర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ డెబిటెడ్ దట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ బికాస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కదా, అండ్ వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్. సో 7,50,000 స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. సో 7,50,000 నుంచి ఫస్ట్ మైనస్ 7,50,000 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ మాత్రమే, మైనస్ 7,50,000 అండ్ ప్లస్ 1,50,000 అండ్ దెన్ ప్లస్ 24,000 and thereafter plus 90,000 total 2,64,000 will be the share capital, equity share capital. Well, same other step, preferential capital starting with the given balance and wherever it is debited minus, wherever it is credited add. అలా ప్రతి లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్కి చేసుకుంటూ రావాలి. వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ సైడ్, క్రెడిట్ ప్లస్ డెబిట్ మైనస్. వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అసెట్స్, డెబిట్ ప్లస్ క్రెడిట్ మైనస్. వచ్చిన బ్యాలెన్సెస్ మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ సబ్మిట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఎగ్జామ్లో నోట్స్ టు అకౌంట్స్ డీటెయిల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ అవసరం ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రీకన్స్ట్రక్షన్, అమాల్గమేషన్, కన్సాలిడేషన్ డీటెయిల్ ప్రెజెంటేషన్ అవసరం లేదు, బట్ నోట్స్ అకౌంట్స్ అయితే రాయాలి. డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు, స్ట్రైట్ అవే సమ్మరీ లాగా అకౌంట్ నేమ్ దేర్ బ్యాలెన్స్, అకౌంట్ నేమ్ ఇట్ బ్యాలెన్స్, అకౌంట్ నేమ్ ఇట్ బ్యాలెన్స్ అంతే సరిపోతుంది. క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్ కాబట్టి అది కొంచెం డీటెయిలింగ్గా ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. నౌ విల్ సీ ద స్పెషల్ పాయింట్ ఇన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. సో ప్రాబ్లం 1లో స్పెషల్ పాయింట్ ఫస్ట్ వన్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్. సి ద ఫస్ట్ వన్, ఓన్లీ ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను, అదొకటే మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ వుడ్ గివ్ అప్ 30% ఆఫ్ దేర్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 11% డిబెంచర్స్ టు దెమ్. మీకు చూడండి అది ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలంటే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ are exchanging with the debentures, but while exchange they are agreed to cancel 30%. They agree to cancel 30%. అర్థమవుతుందా? సో ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ వుడ్ గివ్ అప్ 30% ఆఫ్ దేర్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 11% డిబెంచర్స్. ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 11% డిబెంచర్స్. సో ఫస్ట్ గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. 6 lakhs. 6 lakh. సో 6 lakh ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 6 lakhs. సో దే అగ్రీ టు క్యాన్సిల్ 30% నాట్ ఫర్ డిబెంచర్స్. ఇక్కడ చూడండి 30% క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ వాటికి డిబెంచర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అని. సో 11% డిబెంచర్స్ అండ్ 2 capital reduction. See, capital reduction is for how much percentage? 30%. So 6 lakhs into 30%, 1,80,000. And to 11% debentures, and the remaining 6 lakhs into 70%. How much? 4,20,000. మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ప్రిఫరెన్సెస్ అగ్రీ టు గివ్ అప్ 30% ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అంటే ఆ 30% కోసం డిబెంచర్స్ తీసుకుంటున్నాను అనుకుంటారు. అలా కాదు, ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ 30% రెడీ టు ఫోర్గో అని. సో ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ సబ్మిటింగ్ సర్టిఫికెట్స్, వీఆర్ గివింగ్ డిబెంచర్ సర్టిఫికెట్స్. ఈ ప్రాసెస్లో 30% ఎక్కువ సబ్మిట్ చేస్తున్నారని, ఆ 30% మనం ఏమి సెటిల్ చేయట్లేదు. ఓకేనా? క్లియర్? అదొకటే పాయింట్, స్పెషల్ పాయింట్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఏం అవసరం లేదు కదా. కమింగ్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చేయాలా మొత్తం? అవసరం లేదు కదా. ఏదైనా స్పెషల్ పాయింట్ ఉందా? పాయింట్ నెంబర్ బియా? ఓకే, రైట్. సో చూడండి, listen. The preference shareholders have agreed to cancel the arrears of dividend. Have agreed to cancel the arrears of dividend. And preference shareholders have agreed to accept for cash
So accept for each rupees 50 share 4 new 5% preference shares of rupees 10 each plus 6 new equity shares of rupees 2.5 each, all credited as fully paid up. All credited as fully paid up. Okay, చూడండి sentence. Preference shareholders have agreed to cancel the arrears of dividend. అంటే డివిడెండ్తో మనకు సంబంధం లేదు ఇంకా. Present preference share capital చూడండి ఇక్కడ 12,000, 7% cumulative preference shares of rupees 50 each. How much? 6 lakhs. Now, అంటే ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి 6 lakhs పే చేయాలి మనం యాక్చువల్గా. నౌ దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ ఫర్ ఈచ్ రూపీస్ 50 షేర్. ప్రెసెంట్ వాళ్ళ షేర్ ఎంత ఒకటి 50 కదా, అంటే ఫర్ ఈచ్ షేర్ దే ఆర్ అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ 4 న్యూ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 ఈచ్, అంటే 4 into 10 ఎంతమ్మా 40, అండ్ ప్లస్ 6 న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 2.5. సో 6 into 2.5 హౌ మచ్ 15. టోటల్ ఎంతమ్మా 55. సో వాళ్ళ షేర్ 50, బట్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద న్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ 55. అంటే ఇప్పుడు కంపెనీకి లాస్ అగైన్ లాస్. వాళ్ళకి యాక్చువల్గా 50 రూపీస్ ఇవ్వాలి ఒక్కో షేర్కి, బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం 4 న్యూ షేర్స్ అండ్ 6 న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ వేస్తాం, అండ్ టోటల్ ఇచ్చే వాల్యూ 55 అయింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్ ఓల్డ్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్యాపిటల్ ఎంటైర్లీ. సో ఫర్ దట్ ఎంట్రీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. How much? Rupees 6 lakhs. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా అవి 12,000 shares of rupees 50 each. For every share of 50 each, for every share of 50 each, they agree to accept 4 new preferences. So, new preference share capital. Calculation చెప్పండి 12,000 into 4 into 10. 4,80,000. అర్థమైంది అదే. ఈచ్ షేర్ 4 shares యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. సో 12,000 into 4 48,000 into 10 4,80,000. And they are agreed to accept 6 new equity shares of 2.5 each for every 1 share. So new equity share capital. ఎన్ని షేర్స్ మొత్తం వాళ్ళకి అక్కడ 12,000. ఆ 12,000లో ఒక్కొక్క షేర్కి 6 న్యూ షేర్స్, అంటే ఇంటూ 6, అండ్ ఈచ్ షేర్ 2.5. హౌ మచ్? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, క్యాన్సిల్ చేసిన షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత 6 lakh, ఇంక్రీజ్ అయిన షేర్ క్యాపిటల్ 6,60,000. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా కంపెనీకి లాసే కదా, లాస్ ఎంత 60,000. ఆ 60,000 డెబిట్, క్యాపిటల్ రిడక్షన్. క్లియరా? డెబిట్ అంటే క్యాపిటల్ రిడక్షన్. డన్. నెక్స్ట్ see problem number 5. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 డిస్కస్ చేయట్లేదు. షేర్ సరెండర్ కాన్సెప్ట్ అది డిస్కస్ చేయట్లేదు. రీజన్ ఏంటంటే రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి షేర్ సరెండర్ నుంచే క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో మేబీ మీ అటెంప్ట్ రాకపోవచ్చు, బట్ మీరైతే ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే నేను ఇది డిస్కస్ చేయను. ఒకవేళ 11:30 కంటే ముందు రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అయిపోతే అప్పుడు నేను చెప్తాను, అదర్వైజ్ చెప్పను. ఓకేనా? సో షేర్స్ అండర్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో 5 and 6 రెండు సిమిలర్ అమ్మా. సో 5 కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. సో 5th one డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ స్టాండర్డ్స్. డన్. సో రిపేర్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ రిసీవర్ ఫర్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్ హూ హోల్డ్ ఏ చార్జ్ ఆన్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ డిబెంచర్ అంటే డిబెంచర్ ట్రస్టీ అమ్మ. See, whenever company goes for a liquidation, it should be dealt by the liquidator of the company. And ఇక్కడ responsibility debenture trustee తీసుకున్నారు అని. And who will take care of all the sale of assets and realizing the assets and settling the liabilities. Okay. So, Repair Limited gives the following information as regards creditors as on 31st March 2025. Information చూడండి. Property, plant and equipment 3,90,000 cost and which is estimated at 1,50,000. అంటే ఒకవేళ సేల్ చేస్తే 1,50,000 వస్తుంది అని. సి బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనం ఏం నోట్ చేస్తామో 3,90,000. సేల్ చేస్తే వచ్చేది ఎంత 1,50,000. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ ఇస్ 2,70,000. అంటే ఓవరాల్గా అసెట్ వర్త్ అవైలబుల్ ఎంత ఉన్నట్టు 4,20,000. అండ్ దేర్ ఈస్ ఏ అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ 1,80,000, డెఫిషియన్సీ 7,50,000,
6,000 shares of rupees 60 each, 30 paid up, 1,80,000. A remaining 30 uncalled capital amount. Next, first debenture, second debenture, unsecured trade payable. See, first debenture, second debenture nothing but repayment time లో priority debenture ని మనం ఫస్ట్ డిబెంచర్ అంటాం, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ సెకండ్ డిబెంచర్ అంటాం. అలా ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మనల్ని మిస్లీడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డెఫిషియన్సీ. సీన్ జనరలీ ఫర్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్, రైట్? సో అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే P&L నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వాలి. అక్కడ డెఫిషియన్సీ యూస్ అదే అక్యుములేటెడ్ లాస్ అనుకుంటారు. సి డెఫిషియన్సీ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ రియలైజింగ్ ఆల్ ద అసెట్స్ యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ ద లయబిలిటీస్, రైట్? లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేయడానికి ఇంకా మన దగ్గర 7,50,000 తక్కువ ఉంది అని దాని మీనింగ్. డెఫిషియన్సీ అంటే అన్సాటిస్ఫైడ్ అమౌంట్ టు సెటిల్ ద లయబిలిటీస్. అంటే లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేయడం కోసం ఈరోజు మన దగ్గర 7,50,000 డెఫిషియన్సీ ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ అక్యుములేటెడ్ లాస్. అక్యుములేటెడ్ లాస్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వర్కింగ్ నోట్. సో షెడ్యూల్ 3 ఫార్మేట్ అవసరం లేదు, 3 స్టెప్ వర్కింగ్ నోట్ చేయొచ్చు. సో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అండ్ దెన్ అసెట్స్. సో ఫస్ట్ అసెట్స్ ఉంటుందా, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, హౌ మచ్? 3,90,000. and cash and cash equivalents, how much? 2,70,000. So these are the only two assets that we are having. Now coming to equity and liability. See, 6,000 shares lo paid up entama 30, that is only 1,80,000 is equity share capital. And then first debentures 3 lakhs, second debentures 6 lakhs, and unsecured trade payable 4,50,000 total. 15,30,000 difference 8,70,000. యాక్చువల్గా అయితే 8,70,000 ఇక్కడ సైడ్ నెగిటివ్లో ఉంటుంది, బట్ మనం టీ షేప్ చేస్తాం కాబట్టి బ్యాలెన్స్ దగ్గర అసెట్ సైడ్ వచ్చింది. సో 8,70,000 ఇస్ అ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. సో మనం బై కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ యూ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ ద గెయిన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ గెయిన్ టు రైట్ ఆఫ్ ద 8,70,000, నాట్ 7,50,000. మీరు ఒకవేళ 7,50,000 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే రాంగ్ అవుతుంది. బికాస్ సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ మిగులుతుంది. బికాస్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 7,50,000 కదా ఎఫిషియన్సీ తీసుకుంటే. యాక్చువల్గా ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేయాలి? 8,70,000. ఓకే, నో లిసన్. Mr. A holds the first debenture for 3 lakhs and second debenture for 3 lakhs and he is also an unsecured creditor for 90,000. So first debenture entire amount ఎంత వచ్చిందో మనకు అక్యుములేటెడ్ లాస్ 8,70,000. 8,70,000 accumulated loss. So first debenture for 3 lakhs, entire first debenture is holding by A, and second debenture lo A entam 3 lakhs, total 6 lakhs undi. Out of that 6 lakhs A is holder of 3 lakhs, and unsecured trade payable 4,50,000 related to A is 90,000, and here also 6 lakhs. So basically company is having obligation towards A enta 6,90,000, but that is in 3 different ledgers. First debenture, second debenture, unsecured trade payable. Now B holds second debenture 3 lakhs, so remaining debentures hold by B. And next is also an unsecured trade payable for 60,000. Now total obligation by company towards B 3,90,000, but that is in 2 different ledgers. 3,60,000, that is in 2 different ledger accounts. Now the following scheme of reconstruction is proposed. First one, A is to cancel 2,10,000 of the total debt owing to him. See, total debt owing to A is 6,90,000 and he agreed to cancel 2,10,000. He agreed to cancel 2,10,000 and the remaining ఎంత పే చేయాలమ్మా మనం? 4,80,000. and A is to bring 30,000 in cash. అంటే మళ్ళీ మనకి 30,000 క్యాష్ ఇస్తాడంట. అంటే మొత్తం ఎంత పే చేయాలి? 5,10,000 పే చేయాలి మనం. మా A is to cancel 2,10,000 owing to him and A is to provide additional cash to the business. ఇప్పుడు ఇంకా మనం టోటల్ ఎంత పే చేయాలి? 5,10,000. and A is to take first debenture in cancellation of those already issued to him for rupees 5,10,000 in satisfaction of all his claims. సో బేసికలీ మనం 3,90,000 ఇవ్వాలి మొత్తం, అంటే 6,90,000 పే చేయాలి. అందులో 2,10,000 నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పాడు. అంటే మనం 4,80,000 పే చేస్తే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. బట్ ఏ ప్రొవైడెడ్ అడిషనల్ 30,000 క్యాష్ టు ద బిజినెస్, అంటే టోటల్ వీ షుడ్ పే 5,10,000.
And for this 5,10,000, he agreed to accept new first debentures. And basically old first debenture cancel అయిపోద్ది. అయితే 2,10,000 క్యాన్సిల్ చేయమన్నాడు కదా. ఆ 2,10,000 ఏంటమ్మా, 6,90,000లో 2,10,000. 2,10,000 ఫస్ట్ డిబెంచరా, సెకండ్ డిబెంచరా, అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ వాల్యూ తెలుసా మనకి? మొత్తం మీరు నాకు 6,90,000 ఇవ్వాలి కదా, అందులో 2,10,000 క్యాన్సిల్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ద 3 లెడ్జర్స్ షుడ్ బి ఇన్ లైన్ విత్ వన్ సింగిల్ లెడ్జర్, అండ్ అదే మిస్టర్ ఏ అకౌంట్. మిస్టర్ ఏ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ అయితే ఉన్న 3 లెడ్జర్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ first debentures account debit, how much? 3 lakhs. Next, second debentures account debit, how much? 3 lakhs. Next, unsecured trade payable account debit, how much? 90,000 to Mr. A account, that is 6,90,000. Clear? And he agreed to cancel 2,10,000 and he agreed to provide additional 30,000. So first, tell me entry for company collected additional 30,000 from A. Bank account debit to A account. So bank account debit to Mr. A account. How much? 30,000. 30,000. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మిస్టర్ ఏ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 7,10,000. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 7 lakh, సో 7,20,000. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 7,20,000 క్యాన్సల్ 2,10,000. న్యూ ఫస్ట్ డిబెంచర్ 5,10,000. సో మిస్టర్ ఏ అకౌంట్ డెబిట్ 7,22,2. Capital reduction 2,10,000 and 2 first debentures 5,10,000. ఓకేనా? డన్. మరి ఎంట్రీ ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత ఈ ఎంట్రీ ఏ ఆర్డర్లో అయినా ఉండొచ్చు. నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ 2,10,000 క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాను, యూఎస్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. మిస్టర్ ఏ అకౌంట్ పెట్టి క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 2,10,000 2,10,000 అండ్ దెన్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ సపరేట్గా రాస్తాను, బ్యాంక్ టు మిస్టర్ ఏ. అండ్ దెన్ న్యూ డిబెంచర్ ఇష్యూ సపరేట్ ఎంట్రీ రాస్తాను, అంటే ఇక్కడ 3 ఎంట్రీస్ అగు రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇదంతా కూడా ఏంటో మిస్టర్ ఏ రిలేటెడ్. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్, అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో రిమైనింగ్ మోడల్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి, పెండింగ్ ఇది ఒకటే ఉంది. ఓకేనా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, బి ఈస్ టు యాక్సెప్ట్ 90,000 క్యాష్ ఇన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్లెయిమ్స్ బై హిమ్. మొత్తం మనకి బి అనే పర్సన్కి ఎంత ఇవ్వాలి? 3,60,000 అండ్ హీ అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ 90,000 ఫర్ ఎంటైర్ అమౌంట్. సో first you have to close 2 ledgers. So second debenture account debit 3 lakhs. Next, unsecured trade payable account debit 60,000 to Mr. B account. How much? 3,60,000. ఇప్పుడు బి అనే పర్సన్కి ఏం చేస్తాం మనం? వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 90,000. సో మిస్టర్ బి అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 3,60,000. బట్ పేమెంట్ హౌ మచ్? 90,000. ఇంకెంత పే చేయాలమ్మా? 2,70,000. మరి అది పే చేస్తామా? నో. రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ రిడక్షన్. హౌ మచ్? 2,70,000. క్లియర్? అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు చెప్పే ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటైర్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్లో టఫెస్ట్ ఎంట్రీ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Tell me, given unsecured trade payable 4,50,000. ఈ 4,50,000లో మిస్టర్ ఏ అండ్ మిస్టర్ బి సెటిల్ అయిపోయింది కదా. మిస్టర్ ఏ ఎంతమ్మా? 90,000. మిస్టర్ బి, నో టెల్ మీ రిమైనింగ్ అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ 3 lakhs. Unsecured trade payable other than A and B, that is 3 lakhs. Now see, in full settlement of 75% of the claim, unsecured creditors other than A and B, and nothing but other than A and B అంటే 3 lakhs. ఆ 3 lakhs 75% సెటిల్ చేస్తాం. 3 lakhs 75% అంటే ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ 2 lakh. సో 2,25,000 సెటిల్ చేస్తాం. సో అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ 2,25,000. ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్? అది 4,50,000 minus 90,000 minus 60,000 into 75%. ఓకేనా? అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్, దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ 4 shares of 7.5. 4 shares of 7.5 అంటే 4 into 7.5 how much?
30 rupees. So agree to accept 30 అనుకోండి. ఆ 30 కూడా in the form of shares. Each fully paid against their claim for each share of 60. సో ఇక్కడ షేర్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ ప్రిఫరెన్షియల్ కాదు, ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ 60 అని. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 60 రూపీస్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ 30 రూపీస్. ఫర్ ఎవ్రీ 60 రూపీస్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ 30 రూపీస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి సెంటెన్స్. దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ ఈ సెంటెన్స్ చదవండి. 4 shares of 7.5 each. 4 shares of 7.5. 4 into 7.5. 30. So basically 30. ఇప్పుడు 30 అని చదవండి సెంటెన్స్. దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ 30 against their claim for each 60. They agree to accept 30 against their claim for each 60. అంటే ప్రతి 60 రూపీస్కి దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ 30 రూపీస్. అంటే హాఫ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అంతే కదా. మరి ఇప్పుడు 2,75,000లో హాఫ్ ఎంత? 1,12,500. So 2 1,12,500. మరి రిమైనింగ్ 1,12,500 క్యాన్సిల్ అన్నట్టే కదా. సి బ్యాలెన్స్ 25% ఇస్ టు బి పోస్ట్పోన్ టు ద పేయబుల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 years. ఆ 25% ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ చేయట్లేదు మనం. ఈ 75% హాఫ్ సెటిల్ చేస్తాం. ఈ 75%లో హాఫ్ 1,12,500. ఆ హాఫ్ కూడా ఏంటమ్మా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్సే కదా. సో ఒక్కొక్క షేర్ ఎంత చెప్పండి. ఈచ్ షేర్ ఎంత? 7.5. సో 1,12,500 divided by 7.5. 15,000. So 2 equity share capital 15,000 into 7.5 and 2 capital reduction 1,12,500. మీకు 1,12,500 ఎలా వచ్చింది చెప్పండి క్యాలిక్యులేషన్. 2,25,000 into 30 divided by 60. ఇది క్యాలిక్యులేషన్. దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ 30 ఫర్ ఎవ్రీ షేర్ ఆఫ్ 60. అంటే ప్రతి 60 రూపీస్కి 30 రూపీస్ ఇస్తాం. అంటే 30/60 కదా. ఆ 30/60 ఎలా రాసాం మనం? 4 into 7.5 divided by 60. ఓకే, నెక్స్ట్. Uncalled capital is to be called up in full and 52.5 per share cancelled, thus making the shares of 7.5 each. ఆ 1,80,000 ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి అని కలెక్ట్ చేయాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1,80,000. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1,80,000. అండ్ దెన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు ఏమవుతామో 1,80,000 ప్లస్ 1,80,000 టోటల్ 3,60,000 అయింది కదా. నౌ ఆ 3,60,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 60 each 52.5 per share cancelled. అండ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్. సో ఫస్ట్ అయితే 1,80,000 కాల్ అప్ చేయాలి కదా, కలెక్ట్ చేయాలి కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ how many shares? So 6,000 into 30 1,80,000. Existing equity share capital 1,80,000. Now again equity share capital credit 1,80,000. Total capital 3,60,000. That is for how many shares? 6,000 shares. Now company is cancelling 52.5. And first 6,000 shares ki 60 each మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసి 7.5 each క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 6,000 into 60. How much? 3,60,000. 2. New equity share capital. Each share ఎంత చేయమన్నాము? 7.5. So 6,000 into 7.5. How much? Remaining capital reduction 3,15,000. So overall capital reduction gain చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ 2,10,000 gain. నెక్స్ట్ 2,70,000. 2,10,000 plus 2,70,000. Next plus 1,12,500. Next plus 3,15,000. So capital reduction account debit 9,07,500. And that is used to write off accumulated losses. And 8,70,000, not 7,50,000. So to capital, sorry, to P&L 8,70,000 and to capital reduction, how much? Sorry, capital reserve
37,500. ఓకేనా? సో అది ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. అర్థమైందా? సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే స్పెషల్ మార్క్స్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ టైం ఉంటే ఫుల్ లెంత్ ప్రాక్టీస్ అలాంగ్ విత్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? దెన్ అయితే మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ హెడ్డింగ్ అట్లా ఏం పెట్టుకోద్దమ్మా. క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేసి నెంబర్ 1 ఇక్కడ ఇంత అమౌంట్ రాయాలి, నెంబర్ 2 ఇంత అమౌంట్ రాయాలి అని చెప్పి కొంచెం స్మార్ట్ వర్క్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? రీకన్స్ట్రక్షన్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్. ఓకేనా? చాలా తక్కువ టైంలో కవర్ చేసుకోవచ్చు ఆ చాప్టర్ని. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూస్తే మనకి కరెక్ట్ 1 అవర్ పట్టింది. 1 అవర్లో 2 ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం అండ్ స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒక 4 or 5 డిస్కస్ చేసాం. షేర్ సరెండర్ చెప్పలేదు నేను. షేర్ సరెండర్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది కదా, సో కొంచెం నెక్స్ట్ ప్రయారిటీస్ సరిపోతుంది. డన్? ఓకేనా? Now listen. AS 29. Provision, contingent asset and contingent liability. Okay, no? First we'll discuss provision. So normal ga, before starting this topic, కొన్ని టర్మ్స్ మీనింగ్ తెలియాలి. కొన్ని టర్మ్స్ మీనింగ్ తెలిసి కొంచెం బెటర్గా అర్థమవుతుంది. డన్? సో ఫస్ట్ ప్రాబబుల్ అని. సో ప్రాబబుల్ అంటే మోర్ లైక్లీ దాన్ నాట్. మోర్ లైక్లీ దాన్ నాట్. ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం. సో పాస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది ఫెయిల్ అవ్వడానికంటే. అంటే పాస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్ టు క్వాలిఫై ద ఎగ్జామ్ అంటారు. ఓకేనా? సో మోర్ దెన్ 50% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ టు హ్యాపెన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ని మనం ప్రాబబుల్ అంటాం. సో పర్సంటేజ్ చెప్పాలంటే ఎక్సీడింగ్ 50%. ఎక్సీడింగ్ 50%, దాన్ని మోర్ లైక్లీ దెన్ నాట్. సో నెక్స్ట్ పాసిబుల్. సి పాసిబుల్ అంటే మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. అంటే పాస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎయిదర్ ఈక్వల్ టు 50% ఆర్ ఎల్స్ లెస్ దెన్ 50%. ఆర్ ఎల్స్ లెస్ దెన్ 50%. సో ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ బట్ డోంట్ నో అన్నట్టు. సో మే ఆర్ మే నాట్. పాసిబుల్ వచ్చిన ప్రతిసారి మే ఆర్ మే నాట్, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రిమోట్. వెరీ లెస్ లైక్లీ. ఓకేనా? వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాస్ ఎ నో ఛాన్సెస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ లెస్ దెన్ 5% అండ్ విచ్ ఈస్ నియరెస్ట్ టు 0. నియరెస్ట్ టు 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వర్చువల్లీ సర్టన్. సి వర్చువల్లీ సర్టన్ అంటే 100% కాదు బట్ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్. మోర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 95% చెప్పచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్. అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్టిమేషన్స్ బట్ దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద కస్టమర్ ఫైల్డ్ ఎ కేస్. ఓకేనా? ఫర్ క్లెయిమింగ్ డ్యామేజెస్ రూపీస్ 10 lakhs. ఫర్ క్లెయిమింగ్ డ్యామేజెస్ రూపీస్ 10 lakhs అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఓన్లీ. అండ్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ టు పే 10 lakhs, రైట్? అండ్ కోర్టులో జడ్జ్ డిక్లేర్ దట్ కస్టమర్ ఫేవర్లో మీకు కేసు డిస్క్లోజ్ అయింది, రిజల్ట్ వచ్చింది.
సో కంపెనీ హ్యాస్ టు పే 10 lakhs ఏమో జడ్జ్ అనౌన్స్ చేశాడు, బట్ లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఇంకా రాలేదు మనకి. ఇప్పుడు జడ్జ్ అయితే అనౌన్స్ చేశాడు కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అన్నట్టే. సో లీగల్గా నీకు డాక్యుమెంట్ రాలేదు అంతే, బట్ ఈ ఫ్యాక్ట్ ప్రకారంగా వీ కెన్ సే దేర్ ఈస్ ఎ వర్చువల్ సర్టన్ దట్ ఎంటిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ అని, ఎంటిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్. ఓకేనా. సో ప్రాబబుల్ అంటే మోర్ దెన్ 50% ఛాన్సెస్, పాసిబుల్ అంటే అది రిమోట్ కాదు బట్ అదని చెప్పి ప్రాబబుల్ కాదు, ఇన్ బిట్వీన్ రిమోట్ అండ్ ప్రాబబుల్, ఇన్ బిట్వీన్ రిమోట్ అండ్ ప్రాబబుల్. సో వీ కెన్ సే 5 to 50%, 5 to 50%. అండ్ రిమోట్ అంటే వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్, అండ్ వర్చువల్ సర్టన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్. సి ప్రాబబుల్ అవ్వచ్చు, పాసిబుల్ అవ్వచ్చు, రిమోట్ అవ్వచ్చు, ఆల్ దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్స్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వర్చువల్ సర్టన్ ఇట్ ఈస్ confirmation based on fact, not based on estimation, based on fact. Now listen, see provision అనే వర్డ్, see మనకి ప్రొవిజన్స్ 2 different ways లో రావచ్చు అమ్మ. సో ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్, ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ. See this AS 29 deals with provision related to liability, not related to asset. అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంటెడ్ డేటాస్, ఇది కాదు ఇక్కడ. హియర్ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీస్. ఎగ్జాంపుల్, provision for warranty, provision for guarantee service. ఓకేనా. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ప్రొవిజన్ టాపిక్. సో ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ. మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా లయబిలిటీ అనేది చెప్పొచ్చు కదా, వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రొవిజన్ అంటే, సి బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లయబిలిటీ అండ్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే, లయబిలిటీ, ఆబ్లిగేషన్ అండ్ అమౌంట్. సో లయబిలిటీ అంటే యు నో దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ అండ్ యు నో దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ ఆల్సో. సో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ లయబిలిటీ అని చెప్పాలంటే, నెంబర్ 1 పే చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు ఉంది, నెంబర్ 2 ఎంత పే చేయాలో కూడా తెలుసు. అలాంటి సినారియోని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లయబిలిటీ, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లయబిలిటీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రొవిజన్, we know that we have obligation but we don't know the exact amount of obligation. Then there is a requirement of estimation. Estimate చేసి ఇది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆబ్లిగేషన్ విత్ ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్. ఆబ్లిగేషన్ విత్ ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్. ఆబ్లిగేషన్ అంటే లయబిలిటీ కదా. సో ప్రొవిజన్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ ఎస్టిమేషన్, which requires estimate. See definition ఎలా ఉంటుంది, provision is a liability which can be measured only by using substantial degree of estimation. Provision is a liability, provision is a liability which can be measured only by using substantial degree of estimation. See ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలి అనేది మన సిలబస్ కాదు. ఇట్స్ ఏ సబ్స్టాన్షియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్, అంటే బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ అని, నీకున్న పాసిబుల్ రిసోర్స్ అన్ని యూజర్స్ అని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో మన క్వశ్చన్లో అయితే తెలుగు ద పర్సంటేజెస్ అండ్ తెలుగు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా. సో దాని బేస్ మీద మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఇన్ ఆర్డర్ టు రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వీ షుడ్ సాటిస్ఫై 3 కండిషన్స్. ఆ 3 కండిషన్స్ క్యుములేటివ్గా సాటిస్ఫై అవుతేనే will recognize provision account in the books of accounts. Recognition criteria, recognition అంటే recording. So recording criteria 3 conditions ఏంటంటే, number 1, see it is a present obligation arising from past event. ఏంటది? present obligation arising from past event. So at present there should be liability and that is based on past event. See future గురించి కాదు, based on past event. Example, so IFB point. ఓకేనా. సో ఇట్ డీల్స్ విత్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ లైక్ ఏసీ, రిఫ్రిజిరేటర్స్, మైక్రో ఓవెన్స్, ఇవి సేల్ చేస్తారనమాట. సో ఇవి సేల్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సెలింగ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద గ్యారంటీ వారంటీ కార్డ్, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ కొనుక్కోడానికి వెళ్తారు కదా. సో వాచ్ కొనుక్కోడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్యాక్ సైడ్ ఒక సర్కిల్ షీట్ ఉంటుంది, ఆ షీట్లో డేట్ మెన్షన్ చేసి స్టాంప్ వేసి ఇస్తారు మీకు. సో డేట్ మెన్షన్ చేసి స్టాంప్ వేసి ఇచ్చారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ అ వారంటీ కార్డ్ అది. సో మీ వాచ్కి ఫర్ నెక్స్ట్ 1 year రిపేర్ ఏదైనా జరిగితే దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ దట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ టైటాన్ కంపెనీ. సో టైటాన్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే హ్యావ్ ఆబ్లిగేషన్. ఎందుకు? నీకు సైన్ చేసి ఇచ్చారు కదా, నువ్వు వచ్చి రిపేర్ కావాలంటే దే హ్యావ్ టు డూ రిపేర్ సర్వీస్, ఆబ్లిగేషన్ ఉన్నట్టే. అండ్ దట్ ఈస్
because of past event. A past event and a sale of watch. Sale of watch. So present obligation. Now second one, probable outflow of resources. అంటే ఈ ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి దేర్ షుడ్ బి అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సి వితౌట్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆబ్లిగేషన్ సెట్ ఆఫ్ చేయలేం. సో ఆ ఆబ్లిగేషన్ సెట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం దేర్ షుడ్ బి అవుట్ఫ్లో. ప్రాబబుల్ అవుట్ఫ్లో అంటే మోర్ దెన్ 50% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ గెటింగ్ అవుట్ఫ్లో టు మీట్ దట్ ఆబ్లిగేషన్. టు మీట్ దట్ ఆబ్లిగేషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే ఆబ్లిగేషన్ ఉండాలి అని చెప్పాను. సైన్ చేసి ఇచ్చామంటే ఆబ్లిగేషన్ ఉన్నట్టు. సెకండ్ కండిషన్, ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే, ఎంప్లాయీకి శాలరీ పే చేయాలి. ఎవరైతే రిపేర్ చేసిన వాళ్ళకి శాలరీ పే చేయాలి. ఖచ్చితంగా దేర్ షుడ్ బి అవుట్ఫ్లో. దేర్ షుడ్ బి అవుట్ఫ్లో. అండ్ థర్డ్ వన్, a reliable estimation should be made. See, three wordings compulsory now: recognition criteria, present obligation, probable outflow, a reliable estimate. See, reliable estimate అంటే ఫ్యూచర్లో ఎన్ని వాచెస్ రిపేర్ రావచ్చు, ఆ రిపేర్ కాస్ట్ ఎంత అయి ఉండొచ్చు అనేది ఎస్టిమేషన్ పాసిబుల్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఎస్టిమేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్యూచర్, don't recognize provision. See, accounting అంటే money measurement principle. Whenever you are writing entry, it should be indicated with some monetary value, right? So for that, a reliable estimate should be made. See, if you are unable to estimate, sir, నాకు తెలుసు present obligation ఉంది sir, and I know there should be outflow, but I don't know the amount of obligation, and even I am unable to estimate the amount, then ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతా? No, right? So if it is not satisfied, we'll call it as contingent liability. We'll call it as contingent liability. So listen carefully. Contingent liability is a present obligation arising from past event. Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, but not recognized because a reliable estimate cannot be made. If it can be made, provision cannot be made, contingent liability. అయితే contingent liability కి ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో contingent liability is a possible obligation. ఏంటది? Possible obligation. పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే 5 to 50%. మే ఆర్ మే నాట్. ఆబ్లిగేషన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్, అండ్ ఈవెన్ దట్ షుడ్ ఆల్సో అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ ఓన్లీ. సి ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ బేస్ మీద నథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ అకౌంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఈవెంట్. సో ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఈవెంట్. బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఈవెంట్. సో హియర్ పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఈవెంట్ అండ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ విచ్, అంటే మనకు ఆ లయబిలిటీ ఉందా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ that arises from past event and existence of which will be known after occurrence or non-occurrence, అంటే happening or non-happening of one or more uncertain future events. Uncertain future events. For example, company possible obligation arising from past event and existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. One or more uncertain future events. So ఇక్కడ కంపెనీ మార్కెట్ షేర్ ప్రైస్ బేస్ మీద ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి వచ్చింది అనుకుందాం. సో మార్కెట్ షేర్ ప్రైస్ విత్ ఇన్ 1 year 50% అబోవ్ అవుతే 50% అబోవ్ అవుతే విల్ పే సమ్ బెనిఫిట్ ఇస్తాను అనుకుందాం. సమ్ బెనిఫిట్ టు ద ఎంప్లాయీస్, బోనస్ అనుకుందామమ్మా. సో మార్కెట్ షేర్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ 50% ఎక్సీడ్ అవుతాయి. ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఒక 100 రూపీస్ అనుకుందాం. సో కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ 150 విల్ అనౌన్స్ బోనస్ అని చెప్పారు. విల్ అనౌన్స్ బోనస్. మరి అది 50% ఎక్సీడ్ అవుతా? తెలియదు. అవ్వచ్చు, అవ్వకపో. కానీ ఎక్సీడ్ అవుతే ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ 8% ఉందా? కానీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. బట్ that depends upon a future uncertain event. See, that is not within the hands of company. See, market price 50% exceed అనేది కంపెనీ చేతిలో ఉండదు. ఓకేనా? డన్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ 50% రైజ్ అవ్వాలి.
ఎక్సీడ్ అవుతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ అని చెప్పి నువ్వు అనౌన్స్ చేసావు, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో ఇస్ ఏ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ, కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కాంటింజెంట్ అసెట్, రివర్స్ సినారియో ఇది. ఇట్ ఈస్ ఏ possible asset. It is a possible asset, and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. అంటే లయబిలిటీ కేసులో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆలోచించారు కదా, ఇప్పుడు కౌంటర్ పార్టీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆలోచించండి. సో కౌంటర్ పార్టీకి కలెక్ట్ అవుతుంది అమౌంట్ ఎప్పుడు 50% ఎబో మార్కెట్ ప్రైస్ అవుతాయి. మనది మన చేతిలో ఉందా? నో, నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సో కాంటింజెంట్ అసెట్ కానీ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ కానీ విల్ నాట్ బి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్, will not be in the hands of enterprise. Okay, now that depends upon a future uncertain event, future uncertain event, and which is not in the control of enterprises, not in the control of enterprise. See, all these three are definitions. ఇప్పుడు మనం AS29లో కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది డిస్క్లోజర్ పాయింట్స్. ఏం ఫోకస్ చేయాలి? డిస్క్లోజర్ పాయింట్స్. సో కమింగ్ టు ప్రొవిజన్. సో ప్రొవిజన్లో డిస్క్లోజర్స్ ఇక్కడ చూడండి. ప్రొవిజన్ డిస్క్లోజర్స్ ఏంటంటే ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత ప్రొవిజన్ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ అయింది, అండ్ ఎంత ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ అయింది, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో బేసిక్గా ప్రొవిజన్ లెజర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం చెప్పాలి. సో ప్రొవిజన్ లెజర్ అకౌంట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఏమవుతుందో క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే కదా. సో every year in the statement of like financial statements notes to accounts, మనం షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ రాస్తాం కదా, ఆ ప్రొవిజన్ నోట్ నెంబర్లో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్. ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ క్రియేటెడ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్, పి అండ్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రొవిజనే కదా ఇది. సో ఇదేమో కరెంట్ ఇయర్లో ప్లస్ అయిన ప్రొవిజన్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ అయిందంటే ప్లస్. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ సెటిల్మెంట్ అయిన ప్రొవిజన్స్ టు క్యాష్ ఆర్ అ బ్యాంక్ అంటే ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా మైనస్. అండ్ లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. సో బేసిక్గా నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్, కరెంట్ ఇయర్ అడిషన్స్, కరెంట్ ఇయర్ సెటిల్మెంట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ అంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్, అది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అయితే ఈ ప్రొవిజన్ అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ యూస్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఎప్పుడు 3 years ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ కదా, నేను టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ యూస్ చేసి ప్రెజెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తుంటే కుదరదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఆన్ అ టైం వాల్యూ బేసిస్. ఓకేనా. అంటే గ్రాస్ అమౌంట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. 3 years అయితే 3 lakhs పే చేస్తా, 3 lakhs రికగ్నైజ్ చేయి. ఇప్పుడే 3 lakhs నేను ప్రెసెంట్ వాళ్ళు తీసుకొస్తే 2,50,000 అవుతుంది. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ 2,50,000 అంటే కుదరదు. అండ్ ప్రొవిజన్ వల్ల కంపెనీ P&L బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవుతా లేదా, ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ డిక్రీస్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ కెన్ సేవ్ ద ట్యాక్స్, ఇప్పుడు ట్యాక్స్ సేవ్ అవుతుంది అని చెప్పి ట్యాక్స్ సేవ్ అయిన మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్కి నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటే కుదరదు. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P&Lలో ఇన్కమ్స్ 10 lakhs, ఎక్స్పెన్సెస్ అదర్ దెన్ ప్రొవిజన్ 7 lakhs. టెల్ మీ నెట్ ప్రాఫిట్ 3 lakhs. ఇప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ 1 lakh రికగ్నైజ్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది 2 lakhs అవుతుంది. లెట్స్ సే ట్యాక్స్ రేట్ 10%. సో 2 lakhs into 10%, హౌ మచ్ 20,000. ఇంతకుముందు 3 lakhs అంటే 10% ఉండేది అంటే 30,000. సో ఈ 30,000 20,000 ట్యాక్స్ సేవ్ అయిందా లేదా, ఎంత సేవ్ అయింది 10,000. ఇప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ 1 lakh క్రియేట్ చేయను, 1 lakhలో 10,000 ట్యాక్స్ సేవ్ అయింది కదా, ఐ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ 90,000 అంటే కరెక్ట్ కాదు. అది యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎంటైర్ 1 lakh. అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్ తోటి ఇర్రెలవెన్స్ ఫర్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. సి సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఎంటిటీ మే హ్యావ్ అనదర్ కాంట్రాక్ట్, and that contract is a reimbursement contract. ఏంటది రీఎంబర్స్మెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఐ థింక్ మీకు గుర్తుండొచ్చు, AS29 చెప్పినప్పుడు యాపిల్ అండ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఐఫోన్ మొబైల్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో హోమ్ స్క్రీన్, ఆ స్క్రీన్ సప్లైడ్ బై సామ్సంగ్. బట్ ఐఫోన్ సామ్సంగ్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఆ ఐఫోన్ రిమైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది యాపిల్ కంపెనీ, అండ్ దట్ విల్ సెల్ టు ద కస్టమర్స్. ఇన్ కేస్ స్క్రీన్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఏమైనా రేజ్ అయినాయి అనుకోండి, యాపిల్ కంపెనీ మిస్టేక్, సామ్సంగ్ కంపెనీ మిస్టేక్, సామ్సంగ్. బట్ కస్టమర్ మాత్రం యాపిల్ కంపెనీ మీద నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు, అవునా కదా, వాళ్ళకి ఈ కాంట్రాక్ట్ తెలుసా తెలియదు. సో అందుకే యాపిల్ కంపెనీ కస్టమర్స్కి ఇన్ కేస్ స్క్రీన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ వస్తే విల్ రీప్లేస్ అని ఒక ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి. బట్
రీప్లేస్మెంట్ అప్పుడు ఇప్పుడు యాపిల్ కంపెనీ సామ్సంగ్ కంపెనీ తోటి ఇన్ కేస్ స్క్రీన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దెమ్. సో మీరు మాకు ఆ అమౌంట్ రియంబర్స్ చేయాలి. అండ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ అగ్రీడ్ ఫర్ 90%. అగ్రీడ్ ఫర్ 90%. ఇప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేస్తా, కరస్పాండింగ్ నాకు అకౌంట్స్ రికవరబుల్ ఉంటుంది కదా, రికవరీ అమౌంట్. సో ఐ రికగ్నైజ్డ్ ప్రొవిజన్ 1 lakh. సో P&L అకౌంట్లో టు ప్రొవిజన్ ఫర్ రిపేర్స్ ఆర్ రీప్లేస్మెంట్స్ 1 lakh రికగ్నైజ్ చేశా. బట్ ఈ 1 lakhలో హౌ మచ్ అమౌంట్ దట్ ఐ కెన్ రికవర్ ఫ్రమ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ? 90%. సో ఆ 90%ని యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ రిసీవబుల్ అసెట్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్లీ సర్టెన్. ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్లీ సర్టెన్. సో the reimbursement of provision by the third party should be recognized when and only when it is virtually certain. అంటే when you have agreement, డెఫినెట్గా అది పాసిబుల్ అవుతుంది అని. డెఫినెట్గా అది ఎస్టిమేషన్ కాదమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఏ కన్ఫర్మేషన్. సో అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు రికవర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు పే. సో రియంబర్స్మెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ. P&Lలో వీ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే రెడ్యూస్ రిసీవబుల్ 90,000 అండ్ రికగ్నైజ్ ఓన్లీ 10,000. P&L స్టేట్మెంట్ నెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించవచ్చు. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రొవిజన్ లయబిలిటీ సపరేట్ 1 lakh, అసెట్ సపరేట్ 90,000. సో నెట్టింగ్ ఆఫ్ ఈస్ అలౌడ్ ఇన్ P&L స్టేట్మెంట్, నెట్టింగ్ ఆఫ్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నాట్ అలౌడ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ అసెట్స్. సి ఇప్పుడు మనం ఇందాక వాచ్ గురించి చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది, ఎల్ఈడి టీవీస్ సేల్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, ఇలా ఎల్ఈడి టీవీ సేల్ చేసినప్పుడు కొన్ని రీప్లేస్మెంట్ అవ్వడం కోసం రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఇలా రీప్లేస్మెంట్ అన్న పార్ట్స్ ఏవైతే ఓల్డ్ పార్ట్స్, మరి ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఏం చేస్తామో సేల్ చేస్తారు కదా యాజ్ ఎ స్క్రాప్. యాజ్ ఎ స్క్రాప్ సేల్ చేసి విల్ బి గెటింగ్ సమ్ బెనిఫిట్. ఆ బెనిఫిట్ని ప్రొవిజన్ నుంచి మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఐ విల్ క్రియేట్ అంటే కరెక్ట్ కాదు. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ సేల్ ఇన్కమ్ ఆన్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్, సేల్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఇన్కమ్ రాసుకో, అంతేగాని వైల్ రికగ్నైజింగ్ ప్రొవిజన్ డోంట్ రెడ్యూస్ ఇట్. డోంట్ రెడ్యూస్ ఇట్. సో gains on expected disposal of assets are not taken into account in measuring the provision. Even it is a expected gain is closely linked to the event giving rise to the provision. Example, TV replacements. ఓకేనా, సో టెలివిజన్ రీప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు ఓల్డ్ టెలివిజన్ సేల్ చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ సమ్ బెనిఫిట్. రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్కి బెనిఫిట్ని రెడ్యూస్ చేసి చూపించకూడదు. ఈ రోజు నువ్వు ఎస్టిమేషన్ బేస్ మీద ఫుల్ కాస్ట్ నోట్ చేయాలి. వెన్ టుమారో వెన్ యూ గెట్ బ్యాక్ దట్ డ్యామేజ్డ్ టీవీ సెట్స్ అవి సేల్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఇన్కమ్ రాసుకో, అంతేని ప్రొవిజన్ రికగ్నైజేషన్ దాన్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. నౌ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ డిస్క్లోజర్ చూడడం. అన్లెస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ద సెటిల్మెంట్ ఈజ్ రిమోట్, ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ డిస్క్లోజ్. అన్లెస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ అవుట్ఫ్లో ఇన్ సెటిల్మెంట్ ఈజ్ రిమోట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, అవుట్ఫ్లో రిమోట్ కాకపోతే, అంటే నీ ఎస్టిమేషన్ రిమోట్ కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్. రిమోట్ అయితే నాట్ డిస్క్లోజర్, నో నీడ్ టు డిస్క్లోజ్. అన్నెసరిగా యూజర్ని టెన్షన్ పెట్టినట్టు. సో ఛాన్సెస్ మనకి కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే పాసిబుల్ లయబిలిటీ కదా. సో పాసిబుల్ లయబిలిటీ ఏం చేయొచ్చాము, అప్ టు 50%. 50% కంటే తక్కువ కూడా ఉంటుంది, అది 1% కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 5% డిస్క్లోజర్ అవుతుంది. 5% to 50% అంటే యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్. సో కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉండొచ్చు, ఈచ్ సినారియోకి సపరేట్ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి. అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేషన్ ఎవ్రీ బ్యాలెన్స్ డేట్కి యూ హ్యావ్ టు మేక్ అసెస్మెంట్, ఏమైనా ఛాన్సెస్ చేంజ్ అయినాయా అని. ఓకే, సో కాంటింజెంట్ అసెట్ disclosure. A contingent asset is not disclosed in the financial statements and it is usually disclosed in the report of approving authority. So usually disclosed in the report of approving authority. Next, two special cases, restructuring cost and onerous contract. ఈ onerous contract already మనకు తెలుసు, AS7లో when you are anticipating loss in a future, you have to recognize immediately provision in the balance sheet. P&L statement provision recognize చేయాలి కదా. సో నీకు ఎంత లాస్ వస్తుందో ఆ లాస్. సి సమ్ టైమ్స్ ఏముందంటే కాంట్రాక్ట్ మే లీడ్ టు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ క్యాన్సిలేషన్ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ పెనాల్టీ. ఇప్పుడు మనము కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 10 lakh లాస్. కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే పెనాల్టీ 2 lakhs. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి, కంప్లీట్ చేస్తారా క్యాన్సిల్ చేస్తారా? క్యాన్సిల్. అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ టు క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్ బికాస్ లెస్ అవుట్ఫ్లో ఇన్ దట్ కేస్. ఫర్ సపోజ్ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే 10 lakh లాస్,
క్యాన్సిల్ చేసి యూ హ్యావ్ టు పే 15 lakhs పెనాల్టీ. ఏం చేస్తాను, కంప్లీట్ చేస్తారు. అంటే లాస్ట్లోనే కొంచెం బెటర్గా ఉండాలి అని, అవును కదా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్, ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే విచ్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్ మేకింగ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ లాస్ మేకింగ్ కాంట్రాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఎ ప్రొవిజన్. ఐ థింక్ కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎంసీక్యూ రావచ్చు. ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్. The provision should be recognized at an amount which is equal to lower of cost of fulfilling the contract, penalty on failure to fulfill the contract. Lower of cost of fulfilling it and compensation and penalty arising from failure to fulfill it. ఈ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. లోవర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఇట్ అంటే యాక్చువల్ లాస్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్, అండ్ ఎనీ పెనాల్టీ ఆర్ కాంపన్సేషన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ failure to fulfill it and a penalty on cancellation. So actual loss or penalty, whichever is lower, will be your obligation. Now coming to onerous contract and meaning and loss making contract అంటే కాంట్రాక్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చే వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఎక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కాస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ప్లానెడ్ అండ్ కంట్రోల్ బై ద మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా. అంటే దట్ మే బి ఎదర్ చేంజ్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆర్ ఎల్ చేంజ్ ఇన్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్ బిజినెస్ ఈస్ కండక్టెడ్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఎట్ ప్రెసెంట్ లక్ష్య ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఇన్ ఆఫ్లైన్ అనుకుందాం. నౌ లక్ష్య ప్లానింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ సర్వీసెస్. సో మేనర్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ద బిజినెస్ ఆల్టర్ అవుతుంది. అంటే ఆఫ్లైన్ క్లోజ్ చేసి ఆన్లైన్కి వెళ్ళిపోవడం, షిఫ్ట్ అవ్వడం కంప్లీట్గా. ఇట్స్ ఎ చేంజ్ ఇన్ మేనర్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ద బిజినెస్. It's a restructuring provisional. Next, or else Lakshya is going to start a new restaurant, food services. Okay now. So at present, change in the scope of the business. Change in the scope of the business. At present, students మన customers అవుతారు. రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తే తినే ప్రతి ఒక్కడు కస్టమరే అవుతాడు, అవును కదా. ఎస్, సిఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ అక్కడ ఎవరైనా కస్టమర్సే. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ, and whenever there is a change in the manner of conducting business because of any activity, that activity is called restructuring activity. Now the question is, in case of restructuring activity, should we recognize any provision? And yes, you have to recognize, but only when it is committed to proceed. అంటే కమిటెడ్ కాస్ట్ మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేయాలి. మరి కమిటెడ్ కాస్టా కాదని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దట్ షుడ్ బి బ్యాక్డ్ బై సమ్ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్స్. బైండింగ్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే నాన్ క్యాన్సలబుల్ అగ్రిమెంట్స్ ఒక ఎంటర్ అయి ఉండాలి. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రొవిజన్. ఏదో మనం కొత్తగా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పి నువ్వు అలా ప్రైమ్ ఆఫ్ వేసి అడాహాక్ బేసిస్తో చెప్పినప్పుడు నువ్వు ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు. నో, బట్ వెన్ యూ ఎంటర్ ఇంటూ ఏ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్స్ యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ఇట్ అండ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ ఇట్. సో అలాంటి కేసులో ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు. సరే క్వశ్చన్ చూడమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, పేజ్ నెంబర్ 236. మీరు ఏ స్టాండర్డ్లో కానీ ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ చదవాలంటే న్యూమెరికల్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ చదవండి. ఓన్లీ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇగ్నోర్ చేసినా పర్లేదు. అన్ని చాప్టర్స్ థియరీ చదవాలి. క్వశ్చన్స్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం క్వశ్చన్స్లో ఎక్కడైతే న్యూమెరికల్స్ ఉన్నాయో నంబర్స్ అవి ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని చదువుకోండి, సరిపోతుంది. నౌ ఏ లిమిటెడ్ ప్రొవైడ్స్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ వారంటీ ఫర్ 2 years. అంటే సేల్ చేసిన డేట్ నుంచి 2 years వరకు వారంటీ పీరియడ్ ఉంటుంది. మరి ఈ క్వశ్చన్ జనవరి 2025 ఎగ్జామ్కి వచ్చింది. ఇక్కడ 3 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ క్వశ్చన్లో 6 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చారు, 7 మార్క్స్కి ఇచ్చారు. ఓకేనా, డన్. సో ఏ లిమిటెడ్ ప్రొవైడ్స్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ వారంటీ ఫర్ 2 years టు ఇట్స్ కస్టమర్. అంటే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్ టు 2 years. Based on the past experience, the company has a following policy for making provision. సో వాళ్ళు ఒక పాలసీని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్టిమేషన్ కోసం. ఫర్ వారంటీస్ ఆన్ ద ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ వారంటీ పీరియడ్. సి దే విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రొవిజన్ బేస్డ్ ఆన్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ వారంటీ పీరియడ్. టోటల్ వారంటీ పీరియడ్ ఎంత? 2 years. సో the date on which we are calculating provision, from that date onwards to balance warranty period ఎంతో దాని బేస్ మీద ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు.
సో ఇఫ్ ద బ్యాలెన్స్ వారంటీ పీరియడ్ ఈస్, మీకు చూడండి, ఫాలోయింగ్ పాలసీ ఫర్ మేకింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ వారంటీ ఆన్ ద ఇన్వాయిస్ అమౌంట్. అంటే ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ వారంటీ పీరియడ్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ కావాలి అండ్ రిమైనింగ్ వారంటీ పీరియడ్ కావాలి. సో దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రొవిజన్. సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ వారంటీ పీరియడ్ లెస్ దెన్ 1 year ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ 2% అంట. అదే రిమైనింగ్ వారంటీ పీరియడ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 1 year ఉంటే 3%. నో ఫస్ట్ జాగ్రత్తనండి. ఇన్వాయిస్ డేట్ 11th February, 25th December, 4th October. సార్ 11th February నుంచి 2 years అంటే ఎప్పటి వరకు ఉంటుందమ్మా? 11th February 24, 25. 25 కదా. నెక్స్ట్ 25th December నుంచి 2 years. 25th December 2025. నెక్స్ట్ 4th October 24 నుంచి 2 years. 4th October 26. అంతేనా? సో ఇదేంటమ్మా? టోటల్ వారంటీ పీరియడ్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రొవిజన్ టు బి మేడ్ ఫర్ వారంటీ అండర్ AS 29 యాజ్ ఆన్ 31st March 24 అండ్ 31st March 25. సో 31st March 24, 31st March 25 కావాలి మనకి. ఇదేంటేమో 11th February 23 కదా. సో 31st March 24. ఇప్పుడు 31st March 24 నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం గ్యాప్ అని చెప్పండి. 31st March 24 నుంచి ఇక్కడికి టైం గ్యాప్ లెస్ దెన్ 1 year, మోర్ దెన్ 1 year చెప్పండి. చాలు చెప్పండి, ట్రై చేయండి. 31st March 24, 31st March 25కి 1 year అవుతుంది కదా. ఇట్ ఈస్ 11th February 25, లెస్ దెన్ 1 year. సో లెస్ దెన్ 1 year. మరి లెస్ దెన్ 1 year అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ 60,000 ఇంటూ 2% 3%? 2%. నెక్స్ట్ ఇది 25th December 23 కదా. 31st March 24 నుంచి ఇక్కడికి టైం గ్యాప్ లెస్ దెన్ 1 year, మోర్ దెన్ 1 year? ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నామమ్మా? 31st March 24 బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నుంచి వారంటీ ఎక్స్పైరీ డేట్ వరకు మోర్ దెన్ 1 year. దెన్ ఇట్ ఈస్ 3%. ఎంత ఇన్వాయిస్? 40,000. సో 40,000 ఇంటూ 3%. నెక్స్ట్ ఇది 4th October 24. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రొవిజన్ ఎప్పుడమ్మా? 31st March 24 కదా. మరి ఆ టైంకి అసలు ట్రాన్సాక్షన్ అయిందా? ట్రాన్సాక్షనే కాలేదు కదా. థర్డ్ వన్ ఇన్వాయిస్ డేట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారమ్మా? 4th October. వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రొవిజన్ ఆన్ 31st March. అసలు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు. దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ 31st March 24 విల్ బి టోటల్ ఆఫ్ దిస్ ఎంత? 2,400. ఇప్పుడు ఈ 2,400కి ఎంట్రీ చెప్పండి. ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ వారంటీ. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ వారంటీ. ఓకేనా? నౌ 31st March 25కి 31st March 25 ఇక్కడ చూడము 2,400 as on 31st March 25. Now 31st March 25కి, సో 31st March 24కి 2,400. Now 31st March 25 అంటే 31st March 25 అంటే ఇది అయిపోయింది కదా. చూడండి ఎక్స్పైర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 11th February 25. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది 31st March 25. సో ఆ టైంకి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అసలు వారంటీ పీరియడ్. నో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ 31st March 25 నుంచి ఇక్కడికి టైం గ్యాప్ లెస్ దెన్ 1 year అంటే ఎంత పర్సంటేజ్? 2%. సో 40,000 ఇంటూ 2%. నెక్స్ట్ 31st March 25 నుంచి 4th October 26, మోర్ దెన్ 1 year. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 3%. సో 1,35,000 ఇంటూ 3%. చెప్పండి ఇదంతా 4,850. సో లెజన్ జాడుతుండండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ విల్ రైట్ ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ వారంటీ. హౌ మచ్? 2,400, 2,400. సో దట్ 31st March 24కి ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? 2,400. నో 31st March 25కి 4,850 బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఎంత ఉందమ్మా? 2,400. నౌ టు బ్రింగ్ దట్ టు 4,850 ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి?
See, 2400 31st March 24 existing balance. ఇది 4850 31st March 25 ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్. 4850కి ఎంట్రీ పాస్ చేయొద్దు మీరు, ఆ డిఫరెన్స్కి పాస్ చేయాలి. బికాస్ క్యుములేటివ్ ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ P&L టు ప్రొవిజన్, సెకండ్ ఇయర్గా మళ్ళీ P&L టు ప్రొవిజన్ ఫుల్ అమౌంట్ రాశారనుకోండి, 2400 4850 రెండు యాడ్ చేసి మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంత బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు. సో ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్యుములేటివ్ బేసిస్లో ఉంటుంది. క్యుములేటివ్ బేసిస్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? చూడమ్మా, ఎంసీక్యూ ఆర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు మనకి. చూడండి, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 31st December 25, a company finds that there are 20 lawsuits outstanding which have not been settled till the date of approval accounts by the board of directors. సో మన కంపెనీ నేమ్ మీద 20 కేసెస్ అవుట్స్టాండింగ్ ఉన్నాయంట, ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ యాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద బోర్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 కేసెస్ 100% ప్రాబిలిటీ ఇదే, దట్ ఈస్ మనం విన్ అవుతాము అని. అసలు దాంతో ప్రాబ్లమే ఉండదు, అంతే కదా. మన డిస్క్లోజర్లో కాంటింజెంట్ అసెట్ డిస్క్లోజ్ చేస్తారా? నో. కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిమోట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో నెక్స్ట్ 10 కేసెస్ విన్నింగ్ పాసిబిలిటీ 50%. విన్నింగ్ పాసిబిలిటీ 50%. ఒక లాస్ అవుతే లో డ్యామేజెస్తో లాస్ అవుతాం, అలా 40% ఉంది. ఒక లాస్ అవుతే హై డ్యామేజెస్ లాస్ అవుతాం, అలా 10% ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 5 కేసెస్, నెక్స్ట్ 10 కేసెస్, రిమైనింగ్ 5 కేసెస్. 10 కేసెస్ విన్ అయ్యే ఛాన్స్ 50% ఉంది, మరి లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ 50% ఉంటుంది కదా. ఆ 50లో లాస్ విత్ లో డ్యామేజెస్ 40% ఛాన్సెస్, లాస్ విత్ హై డ్యామేజెస్ 10% ఛాన్సెస్. ఎక్కడైనా ప్రాబబిలిటీ ఉందా? ప్రాబబుల్ అంటే ఏంటి? మోర్ దెన్ 50. అసలు ఏదైనా 50% ఎక్సిడ్ ఉందా? అన్ని కూడా పాసిబుల్ సినారియోస్ ఇవి. మరి ప్రాబబుల్ అంటే ప్రొవిజన్ వస్తుంది, పాసిబుల్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ. కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ. నో కమింగ్ టు రిమైనింగ్ 5 కేసెస్. విన్నింగ్ ఛాన్స్ 50%, లాస్ విత్ లో డ్యామేజెస్ 30%, లాస్ విత్ హై డ్యామేజెస్ 20%. నా అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఈచ్ కేస్ ఇస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఎంటిటీ, అంటే కౌంటర్ పార్టీ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ అని. Ascertain the amount of contingent loss and the accounting treatment in respect thereof. So first, provision recognition condition చూద్దాం ఇక్కడ. Provision contingent liability. A contingent liability should be disclosed in the financial statements if following conditions are satisfied. Contingent liability: present obligation, past event, not probable or else not reliable estimation. ఇందాక నేను ఇక్కడ if it is not reliable estimation contingent liability అన్న. So even if it is not probable also contingent liability. అది నేను చెప్పలేదు ఇందాక. Probable outflow లేదు, then it is contingent liability. It is contingent liability. So if even it is not probable or else not reliably estimatable, in both the cases contingent liability అవుతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చేశారమ్మా, present obligation ఉంది but it is not probable. Possible outflow of resources embodying economic benefits is not remote అయి ఉండకూడదు. ఓకే. సో అమౌంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ విత్ సఫిషియంట్ రిలయబిలిటీ అంటే బేసిక్గా డెఫినేషన్ రాస్తాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ దిస్ కేస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఫస్ట్ 5 cases is 100%. హెన్స్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ కాంటింజెంట్ లాస్ డస్ నాట్ అరైజ్. అంటే 10 cases తోటి ఫస్ట్ 5 cases ప్రాబ్లం లేదు. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ విన్నింగ్ నెక్స్ట్ 10 cases is 50% అండ్ ఫర్ రిమైనింగ్ 5 cases 50%. విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ 50 and 50 అని చెప్పారు. యాజ్ పర్ AS 29 we make a provision if the loss is probable. అంటే లాస్ 50% ఎక్సిడ్ అయితే ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేయాలి.
Now, as a loss does not appear to be probable and the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote, therefore, disclosure by way of note should be made. అంటే ఇక్కడ ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్ ఏంటి? అవుట్ఫ్లో ఈజ్ నాట్ ప్రాబబుల్ బట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ బై వే ఆఫ్ నోట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఇన్ 10 cases, 40% ఛాన్సే కదా for rupees 1,20,000 and 10% chance of 2 lakhs. So 40% chance for 1,20,000, 10% chance for 2 lakhs. How much? 68,000. And for expected loss of remaining 5 cases, 30% of 1 lakh, 20% of 2 lakh 10. 72,000. So total గా ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఈచ్ కేస్ అమౌంట్ అమ్మా. టోటల్ ఇక్కడ ఎన్ని కేసెస్? 10 అండ్ ఇక్కడ 5. సో 10 into 68,000, 5 into 72,000, టోటల్ 10,40,000 కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకోండి, మీరు రాయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ రాయండి. హెన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ యాజ్ అ possibility of loss is not exceeding 50, hence no need to recognize provision. However, disclosure of a contingent liability in the notes to accounts is required as per AS 29. The calculation is as follows. Okay. Each case separate గా ట్రీట్ చేయాలి, అందుకే మళ్ళీ ఇంటూ 10 cases ఇంటూ 5 cases అని మల్టిప్లై చేసింది. ఓకేనా? దెన్ సో అది AS 29. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయో పెండింగ్ టాపిక్స్ ఈరోజు? AS 15 అండ్ AS 20. నౌ విల్ స్టార్ట్ AS 15. ఓకేనా? సో AS 15లో చాలా కంటెంట్ ఉంటుందమ్మా. సో నేను ఆ కంటెంట్ ఏం చెప్పంటే ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పిస్తాను. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్లో పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్ ఒక్కటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, లైక్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్, పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్, ఓకేనా, కర్టెల్మెంట్ అని ఉంటుంది. సో అది ఒక్క ప్రాబ్లం మనకి రిలవెన్స్ ఉంటుంది, అది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్దాం. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా నార్మల్ క్వశ్చన్స్ లానే ఉంటాయి. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 150. లిసన్, డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను నేను. సో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ AS 15, ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ కంపెనీ నుంచి ఎంప్లాయీకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ అని కూడా AS 15 డీల్ చేస్తాము. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, లైక్ షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్, లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్, పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్, టర్మినేషన్ బెనిఫిట్స్ అని. ఓకేనా? సిపిటీస్ టర్మినేషన్ బెనిఫిట్ కంపెనీ నుంచి ఎంప్లాయీ ఎగ్జిట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చేది. సో ఆ ఎగ్జిట్ అనేది ఏదైనా కంపెనీ రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వాలంటరీగా ఎంప్లాయీ యాక్సెప్ట్ చేసి రిమూవ్ అవ్వచ్చు, కంపెనీ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. సో మంచి రెగ్యులర్ రిటైర్మెంట్ డేట్ కంటే ముందు జరగాలి ఇది. రెగ్యులర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఇంకా 5 years సర్వీస్ ఉంది. బట్ ఇప్పుడు కంపెనీ హాస్ ప్రొవైడెడ్ ఆఫర్, వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపన్సేషన్ పే చేస్తాం ఇన్ కేస్ మీరు ఎగ్జిట్ అవుతే. దెన్ ఎంప్లాయీ ఎక్సర్సైజ్డ్ దట్ ఆప్షన్, అంటే ఎయిదర్ ఎంప్లాయీ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ బై ఎంప్లాయర్ రిటర్న్ చేస్తే, అంటే రిటైర్మెంట్ లైక్ రిమూవ్ చేస్తే, వాట్ ఎవర్ బెనిఫిట్ దట్ ఎంప్లాయీ ఇస్ గెటింగ్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మినేషన్ బెనిఫిట్, నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్. ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ గెటింగ్ బై ద ఎంప్లాయీ within 12 months from the end of the year in which employee is providing service. Example, current year 25-26 లో ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసడం. ఈ 31st ఈ ఇయర్కి ఎండింగ్ డేట్ చెప్పండి దీనికి, 31st March 26. సో 31st March 26 నుంచి విత్ ఇన్ 12 months లో వాట్ ఎవర్ బెనిఫిట్ గెటింగ్ బై ద ఎంప్లాయీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ సర్వీస్ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్. అంటే పేయబుల్ విత్ ఇన్ 12 months ఇస్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్. Payable book because of removing from the company or exiting from the company, termination benefit. Okay na? So
పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్ అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, అంటే ఫార్మల్ రిటైర్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఈస్ గెటింగ్ బై ద ఎంప్లాయీ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్. ఏమన్నా దాన్ని పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్. సో ఈ పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్, డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్, డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్. 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్, డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్, పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్. డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్, డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్. ఓకేనా? సో సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్లో ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంప్లాయీ హ్యాండ్స్కి ఎంతైతే అమౌంట్ రావాలో అది ముందే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్. అంటే బెనిఫిట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్ అంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎంప్లాయీకి వచ్చే అమౌంట్ కోసం వీఆర్ సెట్టింగ్ అసైడ్ సమ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 30 years ఎంప్లాయీకి లంసమ్ అమౌంట్ రావాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఫిక్స్డ్ దట్ నీకోసం మేము 10% ఆఫ్ ద శాలరీ ఎవ్రీ ఇయర్ సెట్ అసైడ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. 10% ఆఫ్ ద శాలరీ, ఎగ్జాంపుల్ 10,000, ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 సైడ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంత మొత్తం నీకే. అదేమవుతుందమ్మా? డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్. మేము ఎంత సపరేట్ చేస్తా నీకు సంబంధం లేదు. 30 years అయితే నీకు 30 lakhs వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్. అంటే నీకు వచ్చే అమౌంట్ ఫిక్స్ అయితే బెనిఫిట్, మేము ఇచ్చే అమౌంట్ ఫిక్స్ అయితే కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా? డన్. సో ఈ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్, డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్ కోసమే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లం 1 చూడండి. సో వెర్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ current service cost and interest cost to be charged per year. Okay now, so an employee Roshan has joined a company XYZ Limited in the year 2021 and the annual emoluments of Roshan as decided 14,90,210. So every year salary in term of 14,90,210. The company also has a policy of giving a lump sum payment of 25% of last drawn annual salary of the employee for each completed year of service if the employee retires after completion of minimum 5 years of service. See, entity is having a payment of a lump sum payment after retirement. A lump sum payment formula calculation em chepparamma, 25% of last drawn annual salary into number of years of service anta. Number of years of service. See, last drawn annual salary ante retirement time lo year salary anta anedi. దాంట్లో 25% ఇస్తారంట. అది కూడా ఎన్ని ఇయర్స్కి అమ్మా? ఎన్ని ఇయర్స్ సర్వీస్ చేస్తే అన్ని ఇయర్స్కి. నౌ ద శాలరీ ఆఫ్ ఎ రోషన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి గ్రో 10% పర్ annum. సో ఇయర్లో ఒక 10% ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఇండక్టెడ్ రోషన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే రిక్రూటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ హీ విల్ కంప్లీట్ ద మినిమమ్ 5 years term బిఫోర్ రిటైరింగ్. దస్ హీ విల్ గెట్ 5 yearly increments. సో 5 times ఇంక్రిమెంట్ అయిందండి శాలరీ. ఎన్ని టైమ్స్? 5 times. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా, ప్రజెంట్ యాన్యువల్ సాలరీ ఎంత ఇయర్ బిగినింగ్? 14,90,210. సో ఇంక్రిమెంట్ ఎన్నిసార్లు వస్తుందంట? 5 times. ఈచ్ టైం ఇంక్రిమెంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 10%. సో 1 + 10% హోల్ పవర్ 5. అంతేనా? చెప్పండి. 24 lakhs. సో 24 lakhs is the last drawn annual salary. Now what is the amount that company should charge in its P&L account every year as a cost for the defined benefit obligation? Also calculate current service cost and interest cost, assuming the discount rate is 8%. Now listen carefully. Overall గా defined benefit obligation తో ఫిక్స్ చేసుకుందాం మనం. సో defined benefit obligation లాస్ట్ ఆన్ యాన్యువల్ సాలరీ ఎంత? 24 lakhs. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నారు? 25%. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 5 years. టోటల్ 30 lakhs. సో ఈ 30 lakhs ని మనం ఏమనాలి? డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్. డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నాం ఈ 30 lakhs? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 5 years. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 5 years. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సర్వీస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 lakhs divided by 5. How much? 6 lakhs. See, 6 lakhs ఏమనాలంటే టోటల్ నీకు ఎంత పేమెంట్ అవుతుందమ్మా? 30 lakhs కదా.
ఎవ్రీ ఇయర్కి ఎంత అంటే 6 lakhs. అంటే జాగ్రత్త వినండి, ఫస్ట్ ఇయర్ సర్వీస్ కోసం ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి 6 lakhs ఇస్తున్నాం. సెకండ్ ఇయర్ సర్వీస్ కోసం ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 6 lakhs. థర్డ్ ఇయర్ సర్వీస్ కోసం సిక్స్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 6 lakhs. ఫోర్త్ ఇయర్ సర్వీస్ కోసం ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 6 lakhs. ఫిఫ్త్ ఇయర్ సర్వీస్ కోసం ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 6 lakhs. ఓకేనా? అంటే ఈ 6 lakhs మొత్తం కూడా ఏంటో మా ఫ్యూచర్ వాల్యూయే. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఈచ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎంత పే చేస్తాం? 6 lakhs పే చేస్తాం. ఇదేంటి? సర్వీస్ కాస్ట్ అనాలి. అయితే కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్కి డిఫరెన్స్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. నో వెన్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఆ 6 lakhsని ఫస్ట్ ఇయర్కి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. వెన్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్, ఆ 6 lakhsని సెకండ్ ఇయర్కి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్, 6 lakhsని థర్డ్ ఇయర్కి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్. సో ఇయర్ 1, ఇయర్ 2, ఇయర్ 3, 4 and 5. సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 6 lakhs కదా అన్ని ఇయర్స్కి. నౌ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ 8%. ఈ ఫ్యాక్టర్ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే, ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూ కావాలి. వీ హ్యావ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూ. నౌ వీ నీడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూ. మరి ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎంత టైం గ్యాప్ ఉంది? 4 years. 4 yearsే కదా. అంటే 4 years డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉందో అన్ని ఇయర్స్కి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. నౌ వీఆర్ ఎట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎంత? 4 years. 4 yearsకి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. 4 years డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1 2 3 సారీ, ఇది 0, ఇది 1 2 3 4. 4 years ఎండింగ్ 0.735. 0. అర్థమైందా అది? సో 0.735. నౌ ఇంకా చూడండి, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ కావాలి. రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ 3 years. సో 3 yearsకి ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 0.794. నెక్స్ట్ 0.857, 0.926. మీకు చూడండి, ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగే కావాలి. అందుకే నో టైం గ్యాప్ కాబట్టి 1. ఇక్కడ 1 year టైం గ్యాప్, 2 year టైం గ్యాప్, 3 year టైం గ్యాప్, 4 year టైం గ్యాప్. నౌ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. 4,41,000, 4,76,000. నెక్స్ట్ 4,76,400. నెక్స్ట్ 5,14,200. నెక్స్ట్ 6 lakh. ఇదండి మా కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్. అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది దీనికి. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో 1 2 3 4 and 5. ఓపెనింగ్, ఇంట్రెస్ట్, కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్, క్లోజింగ్. కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ వల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల కూడా లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అవుతాయి. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ 0. సో ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ 0 కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు. డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అకౌంట్ అవుతుంది. ఎంత? 4,41,000. నాట్ 6 lakhs, ఇట్ ఈస్ 4,41,000. సో మనం ఎంట్రీ ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్కే పాస్ చేస్తాం. అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 6 lakhs అవుతుంది. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 4,41,000. నా కమింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 4,41,000. సో ఇంట్రెస్ట్ 8% ఆన్ 4,41, 35,280. సో 4,41,000 ఇంటూ 8%. నా సెకండ్ ఇయర్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత? 4,76,400. సో 4,76,400. నా ఓపెనింగ్ ప్లస్
ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ మైనసా, మైనస్ ఏం చేయం కదా, అన్ని ప్లస్సే కదా. క్లోజింగ్ 9,52,680 and that will be the opening balance. 9,52,680 into 8%, 214. Next, current service cost for third year 5,14,200. Closing balance 15,94. Now fourth year opening 15,43,094 and interest 8% again 1,23,448. Current service cost for fourth year 5,55,600 and closing 22,142. Now see, at the end of fifth year మనకు రావాల్సిన closing balance 30 lakhs అమ్మా. And current service cost for fifth year is 6 lakhs. Opening balance 22,22,142. ఇది బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అవుతుంది. 1,77,858. ఓకేనా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. సి ఏఎస్ 15 నుంచి పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ 2 times క్వశ్చన్ వచ్చింది. 2 times కూడా ఈ ప్లాన్ అసెట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ క్వశ్చన్ రాలేదు. ఒకవేళ దిస్ టైం వస్తే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎంసీక్యూ ఫ్రమ్ ఏఎస్ 15. డీటెయిల్స్ ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్, క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్, క్యాలిక్యులేట్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్. అట్లా దేనైనా అడగచ్చు. 7 marks 5 marks క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, కానీ ఎంసీక్యూ రావచ్చు. 2 marks ఎంసీక్యూ. ఓకే. నెక్స్ట్ సి డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్లో ఫ్యూచర్లో ఎంప్లాయీకి పే చేయడం కోసం ఫర్ రీపేమెంట్ టు ద ఎంప్లాయీ ఇన్ ఫ్యూచర్, కంపెనీ విల్ మెయింటైన్ సమ్ అసెట్స్ అండ్ విల్ కాల్ దోస్ అసెట్స్ అస్ ఎ ప్లాన్ అసెట్. సో ప్లాన్ అసెట్ని సేల్ చేసి వచ్చిన అమౌంట్ తోటి ఆబ్లిగేషన్ విల్ బి సెటిల్డ్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ప్లాన్ అసెట్ని లైక్ కంపెనీ ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేసి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ కూడా పే చేయొచ్చు. సో ఇన్వెస్ట్ చేసామనుకోండి, ఇన్వెస్ట్ చేస్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంట్రిబ్యూషన్. బెనిఫిట్ పెయిడ్ అంటే ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేసి పే చేసామని. సో వర్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. బెనిఫిట్ పెయిడ్, దట్ మీన్స్ ప్లాన్ అసెట్ సోల్డ్ అండ్ పెయిడ్ టు ద ఎంప్లాయీ అని. కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్, దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాము అని. ఓకేనా. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఇంక్రీస్ అవుతామా, వెన్ యూ మేక్ కాంట్రిబ్యూషన్, వెన్ యూ పెయిడ్ బెనిఫిట్, కాంట్రిబ్యూషన్. సో ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ మైనస్ బెనిఫిట్స్, then you'll get closing. ఓకేనా. బట్ క్లోజింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. ఈ యాక్చువల్ క్లోజింగ్ వాల్యూకి క్లోజింగ్ మార్కెట్ వాల్యూకి డిఫరెన్సే రిటర్న్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ అసెట్ అంటాం. ఏమనాలి? రిటర్న్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ అసెట్. నో సి ప్రాబ్లం 2 చూడండి. ద ఫాలోయింగ్ డేటా అప్లై టు ఎక్స్ లిమిటెడ్. Defined benefit pension plan for the year ended 31st March 25. Calculate the actual return on plan asset. అంటే నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రెగ్యులర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ అసెట్. ఆ డిఫరెన్సే ప్రాఫిట్ లాస్ అవుతుంది, యాక్చువల్ రిటర్న్. సో ఇయర్ బిగినింగ్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 24 8 lakhs కదా, అది ఓపెనింగ్. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత, 2,80,000. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ప్లస్సే కదా, 2,80,000. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ బెనిఫిట్ పెయిడ్ 2 lakhs. టెల్ మీ క్లోజింగ్ 8,80,000 ఉండాలి. బట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఇయర్ ఎండింగ్ 11,40,000. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అండ్ that 2,60,000 is actual return from plan asset. నెక్స్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం 3 చూడండి.
As on 1st April 24, the fair market value of the plan asset was 1 lakh. Year beginning ఎంతమ్మా 1 lakh opening. Now see, on 30th September 24, and exactly middle of the year, the plan paid out benefit of 19,000. Plan paid out benefit of 19,000. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సోల్డ్ అండ్ పెయిడ్ టు ద ఎంప్లాయీ. మరి ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ప్లస్ అవుతా మైనస్ అవుతా? మైనస్. బెనిఫిట్ కదా. సో బెనిఫిట్ పెయిడ్ 19,000. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్వర్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రూపీస్ 49,000 అంటే ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడ్. సో యాడ్ contribution. How much? 49,000. On 31st March 25, the fair value of plan asset is 1,50,000 and the present value of the defined benefit obligation was 1,47,920. See, every year overall liability ఎంత ఉందని కూడా డిస్క్లోజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో. సో యాక్చువల్ లాస్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఈ 600. See, ఈ 2 పాయింట్స్ అనేవి మనకి ఈ క్వశ్చన్కి రిలవెంట్ అమ్మా. ప్రెసెంట్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, యాక్చువల్ లాస్ ఎంతో చెప్పాడు అక్కడ. సరే, ఫస్ట్ టెల్ మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 1,30,000. ఇయర్ ఎండింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందంట? 1,50,000. నౌ టెల్ మీ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ అసెట్. సో యాక్చువల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ అసెట్ ఈస్ 20,000. ఓకే, ఓన్లీ 20,000. So 1,30,000 1,50,000 difference in them 20,000. See, as per our estimation, that should be 1,30,000. And మన activities contribution made, benefits paid. దాని బేస్ మీద 1,30,000 ఉండాలి క్లోజింగ్. కానీ మార్కెట్లో ఎంత ఉంది? 1,50,000 ఉంది. సో యాక్చువల్ మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 20,000. అయితే ఈ ప్లాన్ అసెట్లో ఇంత బెనిఫిట్ వస్తుందని చెప్పి ముందే మనకి యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. యాక్చువల్లీ మనకు ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. దాన్నే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. అండ్ హియర్ on 1st April 24, the company made the following estimates. See, all these are estimates based on the information given by actuary. See, actuary is a person who is taking care all the estimations in the business. All the estimations in the business. For them, they will charge some commission. ఆ కమిషన్ అన్ని కన్సిడరేషన్ తీసుకొని రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ పేబుల్ బై ద ఫండ్. లైక్ వెన్ యూ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం కదా, దాని నుంచి మనకు 9.25% ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వచ్చు. అది ఇంట్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, డివిడెండ్ అవ్వచ్చు. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ట్యాక్స్, గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం కదా, అది కూడా పేమెంట్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ మనకు ఉండేది 9.25. అండ్ రియలైజ్డ్ అండ్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్స్ ఆన్ ద ప్లాన్ అసెట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సి, సమ్టైమ్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేయడం వల్ల గెయిన్ లాసెస్ వస్తాయి. అండ్ ఆ గెయిన్ లాస్ మీద గవర్నమెంట్కి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ పే చేయాల్సి వస్తుందా లేదా? లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బయింగ్ అండ్ సెల్ చేసినప్పుడు. సో అది కూడా పే చేసినా ఇంకా 2% మనకు వస్తుంది, అంటే 11.25% వస్తుంది. అండ్ ఫండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్, మరి ఇదంతా మేనేజ్ చేసే వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా, వాళ్ళకు 1% ఖర్చు పెడతామంట. అంటే ఓవరాల్గా నెట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ 10.25. అంటే ఇప్పుడు నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత ఉంటామో 10.25% ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ 10.25% రిటర్న్. సో ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత అని చెప్పండి అసెట్? 1 lakh. You will expect 10.25% on that 1 lakh. So 1 lakh into 10.25, how much? 10,250. మరి కరెంట్ నువ్వు బెనిఫిట్ పే చేసావు కదా, ఎంత పే చేసావు? 19,000 బెనిఫిట్ పే చేసావు. మరి 19,000 బెనిఫిట్ పే చేసినప్పుడు ఫుల్ ఇయర్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా? ఓన్లీ 6 months ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ 6 months ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. కానీ ఈ 19,000 ఈ 1 lakhలో ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా? ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసి 19,000. సో దీని మీద నెక్స్ట్ 6 months ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ రాదు మనకి. సో అదేం చేయాలమ్మా? ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. సో దట్స్ వై 19,000 ఇంటూ 10.25% ఇంటూ 6/12 ఏం చేయాలి? అది మైనస్ చేయాలి. ఎంత? 974. మరి ఈ 49,000 మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కదా, బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తాం. మరి ఫుల్ ఇయర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? నో, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ఇయర్ ఎండ్, 6 months. సో 49,000 into 10.25% into 6/12, how much? 2,511. Now tell me, 11,787. See, it is expected return. మనకు వచ్చిన యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంత? 20,000. బట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎంత? 11,787. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్
యాక్చురియల్ గెయిన్. ఎంత యాక్చురియల్ గెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 8,213. See, there are chances of getting MCQ. డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ యాక్చురియల్ గెయిన్ అంటారు. మనకి యాక్చువల్ రిటర్న్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ యాక్చురియల్ గెయిన్ లాస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చురియల్ గెయిన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10,000 ఉందమ్మా, దాని డిఫరెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా? 1,787 ఈజ్ యాక్చురియల్ లాస్. యాక్చురియల్ లాస్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో, రైట్? నెక్స్ట్. సో జాగ్రత్త వినండి. ఇప్పుడు నేను లైక్ క్లాసెస్ టైంలో కరెంట్ సర్వీస్ కాస్ట్, పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్, యాక్చువల్ లాసెస్, చేంజెస్ ఇన్ యాక్చువల్ అజంప్షన్స్ చాలా డిస్కస్ చేస్తాం మనం, అవునా కదా? సో ఆ డిస్కషన్ అంతా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎగ్జాంపుల్ లేకుండా చెప్తున్నాను నేను. ఎగ్జాంపుల్ లేకుండా ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అర్థం అవడం కోసం. ఓకేనా? డన్. జాగ్రత్త వినండి. ఇనీషియల్గా మేనేజ్మెంట్ ఇంపోజ్డ్ ఏ పాలసీ దట్ ఈస్ 25% of last down salary into completed years of service అని, into completed years of service. ఓకేనా? మేనేజ్మెంట్ ఇది ఫిక్స్ చేస్తారమ్మా. లాస్ట్ డౌన్ సాలరీ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయ్యే టైంకి ఎంత శాలరీ అనేది. ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయ్యే టైంకి ఎంత శాలరీ ఉంటుందని మేనేజ్మెంట్కి తెలియదు, తెలుసా? నో. అదేం చేయాలమ్మా? ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఎవరు ఎస్టిమేట్ చేస్తారంటే యాక్చురీ ఎస్టిమేట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయీ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంది. 5 years ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు 5 years నుండి వెళ్ళిపోతారు కంపెనీ నుంచి? నో. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఉండొచ్చు కదా. మరి ఒక ఎంప్లాయీ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వర్క్ చేస్తారు తెలుసా మేనేజ్మెంట్కి? నో. ఎవరు ఎస్టిమేట్ చేయాలి? యాక్చురీ. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అండ్ లాస్ట్ డన్ శాలరీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ, ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు గ్రోత్ వస్తుంది, ఎంత గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది అంతా కూడా యాక్చురీ ఎస్టిమేట్ చేసి ఇవ్వాలి మనకి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎస్టిమేషన్స్ గివెన్ బై ద యాక్చురీ, based on the estimations given by the actuary, we got a liability. 15 lakhs అనుకుందామమ్మా. ఎంత? 15 lakhs. అంటే ఎప్పుడమ్మా ఇది? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టర్మ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత 15 lakhs పే చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అకౌంటింగ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఆబ్లిగేషన్ ఒక 3.5 lakh ఉంది. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఆబ్లిగేషన్ ఒక 5 lakhs అయింది. ఎస్టిమేషన్స్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ ఎస్టిమేషన్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇట్ షుడ్ బి 8.5 lakh అనుకుందాం. ఏంటమ్మా ఇదంతా కూడా? లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్, డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ బ్యాలెన్స్, ఎంత? 8,50,000 ఉండాలి థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్. బట్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి యాక్చురీ వచ్చి లాస్ట్ ఆన్ శాలరీ చేంజ్ అయింది అని చెప్పాడు. లాస్ట్ ఆన్ శాలరీ చేంజ్ అయింది. మరి లాస్ట్ ఆన్ శాలరీ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి కదా. సో అవన్నీ చేంజ్ చేయకుండా ఆ డిఫరెన్స్ థర్డ్ ఇయర్లోనే అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం. లాస్ట్ ఆన్ శాలరీ డిక్రీజ్ అయితే కంపెనీకి బెనిఫిట్, ఎందుకంటే తక్కువ పేమెంట్ అవుతుంది. అదే లాస్ట్ ఆన్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అయితే కంపెనీకి లాసే కదా, అవునా కదా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్చురీ మన లయబిలిటీ 8.5 lakhs కాస్త 10 lakhs అయింది. ఎంత అయింది? 10 lakhs. దేనివల్ల అయింది 10 lakhs? యాక్చురీ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయ్యి. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే లాస్ గెయినా? లాస్. సో విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ యాక్చురియల్ లాసెస్. సో యాక్చురీ ఇచ్చిన ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల లయబిలిటీ చేంజ్ అవుతుంది, దాన్ని యాక్చురియల్ లాస్ అంటాం. ఏమనాలి? యాక్చురియల్ లాస్. మరి దానికి రివర్స్ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా. లాస్ ఆన్ శాలరీ డిక్రీజ్ అయింది, సో దట్ లయబిలిటీ మీకు 7 lakhs అని చెప్పాడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చురియల్ గెయిన్. ఓకేనా? సరే ఫైన్ అని చెప్పి ఈ 10 lakhs కంటిన్యూ చేసాం. సరే ఇది థర్డ్ ఇయర్లో 10 lakhs, ఫోర్త్ ఇయర్ 13 lakhs అయింది. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బాగానే ఉంది. మేనేజ్మెంట్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ప్లాన్ని చేంజ్ చేశారు. 25% కాదు 50% అని. మరి 50% అన్నప్పుడు టోటల్ లయబిలిటీ చేంజ్ అవుతా లేదా? అలా చేంజ్ అవడం వల్ల ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 13 lakhs కాస్త దట్ వెంట్ టు 25 lakhs.
అంటే ఫస్ట్ నుంచి చేంజ్ చేయాలి యాక్చువల్గా, కానీ మనం ఫస్ట్ నుంచి చేంజ్ చేయాలి. 25 lakhsకి వచ్చింది. మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ వల్ల లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే అది లాస్ గెయిన్? లాస్ కదా. మరి ఇక్కడ లయబిలిటీ చేంజ్ అవడం రీజన్ ఏంటమ్మా? ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయిందా? మేనేజ్మెంట్ పాలసీ క్యాలిక్యులేషన్ 25% కాదు 50% వి వాంట్ టు ప్రొవైడ్ అని చెప్పారు. అంటే మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల లయబిలిటీ ఆల్టర్ అవుతే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. ఏమనాలి? పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్, మరి అది రివర్స్ క్లాస్ ఉండొచ్చు కదా, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, అది 25 కాదు, మేము 20% అని చెప్తున్నాం. అప్పుడు లయబిలిటీ ఏమవుతామా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలా డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, విల్ కాల్ ఇట్ అస్ కర్టెల్మెంట్ గెయిన్. ఏమనాలి? కర్టెల్మెంట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, లయబిలిటీ అనేది ఏ రీజన్ వల్ల చేంజ్ అవ్వచ్చు. రీజన్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ లయబిలిటీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ యాక్చురియల్ అసంప్షన్ అనుకోండి. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే యాక్చురియల్ లాస్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే యాక్చురియల్ గెయిన్. చేంజ్ ఇన్ లయబిలిటీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ అనుకోండి. ఇఫ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ విల్ కాల్ ఇట్ as పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. ఇఫ్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ విల్ కాల్ ఇట్ as కర్టెల్మెంట్. అయితే ఇక్కడ ఈ యాక్చురల్ లాస్ అవ్వచ్చు, యాక్చురల్ గెయిన్ అవ్వచ్చు, కర్టెల్మెంట్ అవ్వచ్చు. అంటే యాక్చురల్ లాస్, యాక్చురల్ గెయిన్, కర్టెల్మెంట్ ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. లాస్ అయితే P&L డెబిట్, గెయిన్ అయితే P&L క్రెడిట్. బట్ ఈ పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్ అనేది ఇమీడియట్గా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి రైట్ ఆఫ్ ఓవర్ ద P&L. అమోర్టైజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? అమోర్టైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 13 lakhs ఉంది అండ్ ఇక్కడ 25 lakhs అయింది. ఎంత ఇంక్రీస్ అయిందాం? 12 lakhs ఇంక్రీస్ అయింది. లాసే కదా అది, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అంటే. ఒకేసారి P&L డెబిట్ చేయకూడదు. ఇది 4th year కదా, స్టిల్ వీ హ్యావ్ 5th year. సో ఇక్కడ 6 lakhs P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ 6 lakhs ఇక్కడ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అమోర్టైజేషన్ ఆఫ్ పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ అని ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. ఏంటది? అమోర్టైజేషన్ ఆఫ్ పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. అమోర్టైజేషన్ ఆఫ్ పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. నౌ సి పాస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ అంటే increase in liability, increase in liability because of change in decision by the management. Now see, while preparing balance sheet, overall balance sheet liability presentation ఎలా ఉంటుందంటే defined benefit obligation liability balance అమ్మ. ఎగ్జాంపుల్, ఒక 15 lakhs ఉందనుకుందాం బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఎవ్రీ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసే అమౌంట్. ఈ ఆబ్లిగేషన్ సెటిల్ చేయడం కోసం విల్ మెయింటైన్ సమ్ అసెట్స్. అవును కదా? సో మైనస్ ప్లాన్ అసెట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 11 lakhs ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంతమ్మా? 4 lakhs కదా. ఈ 4 lakhs బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. ఎప్పుడంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్, యూ హ్యావ్ టు అగైన్ డిడక్ట్ అన్అమోర్టైజ్డ్ పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్. అంటే ఇంకా P&Lకి రైట్ ఆఫ్ చేయకుండా లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా అది. ఇప్పుడు ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్లో 4th year పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 12 lakhs వచ్చింది. ఆ 12 lakhs P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం మనం. ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం? 6 lakhs. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? ఆ ఇంకా ఉన్న బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 50,000 అనుకుందాం. అంటే యువర్ యాక్చువల్ లయబిలిటీస్ 3,50,000. ప్రెజెంటేషన్ టెక్నిక్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ లయబిలిటీ. బట్ ఆ లయబిలిటీ ఎలా నోట్ చేయాలంటే లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ మైనస్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ అన్అమోర్టైజ్డ్ పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్. అదంతా క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్. కంపెనీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక 10% ఆఫ్ ద లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేశారు, అంటే కర్టెల్మెంట్. సో ప్రజెంట్ లయబిలిటీ ఎంత ఉంది చెప్పండి ఓవరాల్గా? 3,50,000. ఆ 3,50,000లో 10% అంటే ఎంత? సో 35,000 విల్ బి ద కర్టెల్మెంట్ గెయిన్. ఇప్పుడు ఈ 35,000 ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారంటే 4 lakh ఇంటూ 10% 40,000 మైనస్ 50,000 ఇంటూ 10%
5,000. Now tell me. 35,000. Remaining asset, so remaining for liability, 4 lakh minus 40, 3 lakh 60, and this is 45,000, and this will be 3 lakh 15,000. అర్థమైందా? ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో డైరెక్ట్గా 3 lakh 15 to 10% వస్తే 35,000 వస్తుంది, అది అల్టిమేట్ గెయిన్. బట్ ఆ గెయిన్ ఎలా చేయొచ్చమ్మా? లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ అండ్ అన్అమోటైజ్డ్ బ్యాలెన్స్. లయబిలిటీ 10%, అన్అమోటైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ 10%. ఆ డిఫరెన్సే గెయిన్ అవుతుంది, ఆ డిఫరెన్సే గెయిన్. ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 5 చూడండి. సో రాక్స్టార్ లిమిటెడ్ ఎస్టిమేట్స్ the share of unamortized past service because that related to the part of the obligation is at 18. అంటే 10% క్యాన్సిల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో 180లో 10% అంటే 18. Now calculate the gain from the curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఆర్డర్లో రాద్దాం. Immediately before curtailment, gross obligation how much? 6,000. So that is a defined benefit obligation gross, the 6,000. So based on the current actuarial assumption, estimation 6,000. At the fair value of plan asset how much? 5,100. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ప్లాన్ అసెట్ ని మైనస్ చేయాలి కదా. సో ప్లాన్ అసెట్ is equals to 5,100. Now tell me remaining liability 900. Remaining liability ఎంత? 900. Now దీంట్లో చేంజ్ చేయాలమ్మా, unamortized past service cost. Unamortized past service cost how much? 180. So remaining చెప్పండి 720. 720 ana? Now listen carefully. One second. A small change. Defined benefit obligation ఉంది కదా, డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్లో ఉంచి అన్అమోటైజ్డ్ పాస్ సర్వీస్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తాం మనం నార్మల్గా. అంటే ఆబ్లిగేషన్ రిలేటెడ్ అన్అమోటైజ్డ్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది చెప్పండి, 14,50,000. 14,50,000. ఇప్పుడు ప్లాన్ అసెట్ చేంజ్ చేయాలి. ప్లాన్ అసెట్ ఎంత రాసాం మేము ఇందాక? 11 lakhs. 11 lakhs. Then this will be 3,50,000. ఓకేనా? అంటే నెట్ లయబిలిటీలోంచి అసెట్ మైనస్ చేస్తాం, నెట్ లయబిలిటీలోంచి అసెట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 10% అని చెప్పారు అనుకోండి, 10% రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ కదా, అసెట్ కాదు. అంటే ఈ రెండింటికి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఈ రెండింటికి. సో 10% అంటే గ్రాస్ అంటే ఎంత? 1,50,000 and here it is 5,000. So this will be 1,45,000. 1,45,000 ఇందాక అసెట్లోంచి మైనస్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో లయబిలిటీ చేంజెస్ మాత్రమే తీసుకుందాం. లయబిలిటీ 15 lakhs మైనస్ అన్అమోటైజ్డ్ 50,000. 10% అంటే ఏం చేయాలి? 10% ఆన్ గ్రాస్, 10% ఆన్ అన్అమోటైజ్డ్. సో డిఫరెన్స్ 1,45,000 విల్ బి ద గెయిన్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో లయబిలిటీ గ్రాస్ ఎంతో చెప్పండి. లయబిలిటీ 6,000. సో 6,000 is a liability. Unamortized amount ఎంత? 180. And this will be 5,820. దాంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? 5,100. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 720. ఇందాక కూడా 720 వచ్చింది. ఫస్ట్ మనం ప్లాన్ అసెట్ మైనస్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? అన్అమోటైజ్డ్ మైనస్ చేయాలి. ఎందుకు అలా చెప్పానంటే కర్టైల్మెంట్ అప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ద కర్టైల్మెంట్ రెడ్యూసెస్ ద ఆబ్లిగేషన్ బై 600 విచ్ ఈస్ 10% ఆఫ్ ద గ్రాస్. అంటే కర్టైల్మెంట్ అంటే క్యాన్సిలింగ్ 10%. ఇప్పుడు 10% లయబిలిటీ అంటే ఇది గ్రాస్ లయబిలిటీ, ఇదేంటమ్మా అన్అమోటైజ్డ్ పాస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ప్లాన్ అసెట్. అసెట్తో దానికి సంబంధం లేదు, అసెట్ సేమ్ 5,100 మైనస్ అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు గ్రాస్ లయబిలిటీలో 10% అంటే ఎంత? 600. అన్అమోటైజ్డ్ 180లో 10%. రిమైనింగ్ ఈ 582 రెడ్యూస్ అయ్యి రిమైనింగ్ వస్తుంది.
సో రిమైనింగ్ 6,000లో 600 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ లయబిలిటీ 5,400. 180లో 18 క్యాన్సిల్ అయింది కదా, రిమైనింగ్ 162. రిమైనింగ్ లయబిలిటీ 5,400 మైనస్ 162, 5,238 మైనస్ 5,100. చెప్పండి. సో ఎర్లియర్ నెట్ లయబిలిటీ 720, నౌ ద నెట్ లయబిలిటీ 138. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఈ 582 గెయిన్ అంటే 10% కర్టెల్మెంట్ వల్ల 582 ఆబ్లిగేషన్ రెడ్యూస్ అయింది. ఆ 582 క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటమ్మా, 600 మైనస్ 18, 600 మైనస్ 18. సో చూడండి, calculation of gain from curtailment, reduction in gross obligation 600 and proportion of unamortized cost 18, total gain 582. సో ఈ 600 6,000 నుంచి మైనస్ చేయాలి, దెన్ ఇట్ ఈస్ 5,400 and fair value of plan asset 5,100, unamortized per service cost 162, total 138. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? సో ఓవరాల్ గెయిన్ ఎంతమ్మా, 138. సో దట్ ఈస్ AS 15. ఓకేనా? చాలా ఇంకా చదువుకుంటారు మీరు. AS 20 ఒకటి పెండింగ్ ఉంది, అది నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో మనకు బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఉంది. సో నేను బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ రివైజ్ చేయను, ఎందుకంటే కుదరదు. ఎందుకంటే 6 మార్క్స్కి నువ్వు అంత టైం స్పెండ్ చేయడం వేస్ట్. ఓకేనా? డన్. సో బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఉన్న రోజు నేను AS 20 మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మీకు టైం సరిపోతామన్న థాట్ నాకు. ఓకేనా? సో మీరు ఈరోజు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేసుకోండి. బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ అప్పుడు ఇఫ్ పాసిబుల్ AS 20 రివైజ్ చేస్తాను. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.